Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, frila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Which Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemihlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me.
Hello, good people. Muri say, Sadibuna ni Malkamezula, Makelinja, Nibawet. I hope and trust, guys. I find you all well wherever you are. Murukusu Gona say, Sibo, how are you? Andichira, Muri say. Tetesi all right. Muri say me. Bobo, Andichira, Muri say. I want to know Farah Jangu, Auntie Sibo, you looking so good. How are you? Tirimjuzuka mudomu gairo. Right, thank you so much. Mabakuzvera manju zufuti. Aiwa, njuzuka kugara tiri mvura kugara. Koenda so kwayo. Andina kuti manjuzu ndatiri njuzuka isusu. Ana manjuzu variko zvavo asa vazosvika patiri pakugeza. Tikati mabvaku chiherere. Aiwa, tisinotonga chihera ka. Maiwe chihera. Mama njuzufuti. Sikandati chihera. For life. Buddha sweet, Buddha Keep nice. calm, chihera. Otherwise, muri say auntie. Aiwa Chando, ndakaita kufuga musoro kuti gude nekagubhu kadivi padivi kari muchiplastic. Pisi irori riri kuno. Dai mamboti kamurirawo kachando muchatongoita hafu modzirwawo nekupisa kuno. Alright, chiregai timbo tanga tapinda muchikoro ka then tozotamba tapedza zvema introduction. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. If it is your first time coming here, please do likewise follow the page and share the page. Here we discuss real life matters. Tonight's program is sponsored by Ddc Rentals. If you're in Harare, if you're planning to go to Zim for good friends, please share our page. It's www.ddccarrental.co.za. Kana unongena pa Facebook oti DDC Car Rentals inobva yabuda ipapo. Please share our page. We've got cars, affordable prices in Harare, and the difference in DDC Car Rentals and in other car rentals in Zimbabwe ndeyekuti isusu tokupa 300 kilometers a day that you are free to use. Ukazodariko 300 kilometers a day, unonga ubadara 30p per kilometer. Others, they make you pay 50p per kilometer, but some ndichi badara 30p per kilometer. Paunopa motikari yako nevanhu veDDC, unopa mota yako ine full tank. Paunodzora mota yedu, wodzora mota yedu ine full tank. There are terms and conditions there which you will be provided to read through. Pane deposit on badara, then you get a deposit. Soon after you return your car, and everything is okay. So that's what we do at DDC Car Rentals. Kana uri munhu ari mu UK arida chimkuyu unongenda pa www.florencemeats.co.uk wostengera chimkuyu chako. Right, takablesswa neShanyai World. So anongo www.shanyai shanyai.world, cannot shanyai.com, cannot shanyai.events. Vanokuitira it's a search engine, it's a hub. Yango fanana na Travelgo, ana booking.com, dzimwe dzamunongoti uchatsvaga kuenda holiday, ukangoshanya ndido muzimba wedu ipapo whatever you want. Ukangoenda pashanyai zvese zviripo jekerere. Saka please ndarisapota nei www.shanyaiworld, shanyai.com, shanyai events. Kana une events unongoenda pashanyai events, kana zvekutravel.com, .world, zvese zvobva zvabuda ipapo zvokuitirwa mahara uchingoenda wakadaro. Kana uda mabhana nemaflyer, kufesa kuende paflyer, uchida kuita pamphlets, uchida kugadzirwa zvoda kugadzirwa, munongodewa ndipewo Mukoma Simba Graphics. Munongobata Mukoma Simba Graphics, vanokuitira sezvezvo pachena at a very reasonable price. Ma t-shirts aya munobata Mukoma Nyasha mapfeka, vanokuitirai ma t-shirts, ma jingles munobata Mukoma doubles weko marange. Kana uroda kuvakirwa iwe uchida kuvakirwa, DDC contractors iriko kuZimbabwe. Unongodewa nda kuvakirwa, ndoda kupenderwa, ndoda kuisirwa ma tiles. Tine vakomana vanokurera basa zvakanaka at a very affordable and reasonable price. If you want to promote your page, or if for example what you want to do, please get in touch with us by DDC. Tita say to please bring your stories, bring more stories. Nyaya dzenyu ndo dzatinoda. Panapa we discuss real life matters. You can bring your story. If you want us, most of the stories we take them to protect the people who wrote the stories. If you want to come in person to share your story, feel free to do so. That's the way how we learn. We are here to support, to empower each other. Panapa titukani kubvira kudhara chingotanga
tongoti murudo takaita sei takaenda regai tikumhore sei titi makadii wherever you are. Kana kuri kutanga kuya kwako pano, please do likewise, follow the page, like the page as well. Munotipawo masters tichienda takadaro. Same yasvika. Kana uda DJ, I'm your DJ, I do DJing zvakanaka, tinoridza kusvika mwoyo wako amira. Kada unotora mapicture ndokutora, kada unotora MC MC ndoita zvese izvozvo. Kana da munhu anokubikirai, I've got people who can cook, kuchita zvemadheko zvezvo zvauri kuda kuita sei unondibata. Right, 18 o'clock, my sister, how are you doing? Lucy katokwa zviri sei hope nyakujara uri sei long time no see. Debbie just what's up my dear. Maria Kawema muri sei go. Sibongile Kona, how are you doing? Mashistori, how are you doing? Sheila Mkonyo zviri sei. Susie Dwell, how are you doing my dear? Vimbai Madzi zviri sei. Mukoma give chitengu muri sei. Eslin say Hamon, how are you doing my dear? Muri kuzvigona sei. Tindo case zviri sei. Right, kana pano ndenge ndasiyaka munondiregera because zvinhu zvacho zvinenge chizoda chiwanda, but I think I didn't miss anyone because kuno Rumbili Liduva, how are you doing? Did I miss anyone? No, I think Jane Gigi Shongo Ziri say I think I've greeted all of you guys. Queens of Lioness, Queen Lioness, how are you doing? Ambilon Rufu, thanks for watching. How are you doing? Queen Lioness Mandisia now go see Andrugu Moresa Morigus gonna say Nyara Mukuraji ja long time family. Hope you are all well. We are all doing good. Nyara, how are you doing? We've been hiding, we've been missing you. So this is how we do here. This is how we roll. Bring your stories, any suggestions of topics that you want us to discuss. You can as well tell us. Nyasha Shamin, how are you doing? We can only go to discuss. You can always tell us another. Please, paniero ndibata. Don't say the right. My streets. Murukupesa nyema CUS. Vakwene ma CUS. Vamwarusha mabasa. Vamwaru kufono chikumbira mari. Vamwaru kuita sei. I don't know how best we can help them. Tinoti huyai pano titaure nyaya dzenyu. Some ananasa vadi kuya takamboita kai vachatanga kuya. We try to give them advice. We try to do this. But at the end of the day, kuya kwacho havadi vada kutaura nemunhu wana wachingochema nesame story. But how can we address the issue if you are scared to come and say no, amana, this is what I'm going through? Ndobatsirika usei mouya makati wandei tonzwa chemunhu zvakafanana here. Kana pachibatsirika unoita sei mobatsirika, because tese takaizvi zvitonetsa imakati yazvimutusvika mutoshanda umwe takaiti kasika masala mukagara mateni dzisina mapepa, but bamburi murudo tichita sei tichienda takadaro. So I don't know if they are ready to come and share their views as wakaini ma CUS vanoita sei vanouya toita sei totaura. Remember, zvinobatsira to hear your struggles, what you're going through. Zvinobatsira kune vane ma employers acho vachinzwawo what you are saying. If they are going to change, they can change. Remember, Mukoma Martin chitsa vakaita yavaita ma reviews ema promoters. We were there. Mukoma William Ringanaka as a promoter, akataura zvanotaura, people heard the promoters talking. Saka times very better a CUS mukauya, then vema companies vacho vachiuyawo vachiwanzwa kuti where is the problem, why vanasina ma hours, what's going on. So others they're saying kuti vari kuti mari yakabva nayo kuZimbabwe yapera, vasina mari, vamwe up to now vane ma 8 months they are not working. We are hearing a lot of stories which are going around the social media. Vamwe vanonyora kuma Facebook kuZimbabwe vachiti no ndazonzwa ndiri kunzwayo. But also now at times writing on social media platforms, is it going to help you? Uchinyorera uko kuswirira nyaya dzasaka at times it's better kuti you have the guts, you don't show your face, but ungoita sei tongotaura the challenge that people are facing. Toona kuti can we batsirana as people tichina takadaro. Right, talent taderera zviri sei progress muzvezvo and the progress ana Queen Lioness progress muzvezvo muhezva huya pano. Sonia Smith, how are you doing my dear? So for those munongoziva isusu panapa zvatinoita paDDC pano pakanaka, tinopromotana, tinoenda takadaro. Right, mangwana good people, musi wa1 chakachaya zimtenapu chakachaya, musanyemberwe chakaita kuchaya. That's the only show iri kuitika kuLeicester mangwana, the only show. Tickets are available. Enda online unotenga ma tickets ako, link iripo, wosvika utenga ma tickets ako, tosangana ikoko. Team rese riri muno rakauya. Nox is here, Jam Master is here, Shashel is here, Popton is here, Volts is here, Toki Vibes is here.
ndakaposta ku Facebook page kwangu. Maybe we might be lucky if they wanna grace us today vakana vachida kana but we will try and see, but they are here. Let's meet tomorrow guys in Leicester. Toita say tonakirwa tiriko. Door opens at 8. Saka vanhu vanonzochema time. Regai ndikuudzei zviri kuitika. Vanhu vanoti vanhu kuZimbabwe time doors set times. Madoors anovhurwa na8. 8:15 DJs will be in rotation. 10 o'clock. Ska from 8:15, 9 vanhu vemchinwa muchita say 10 o'clock. Chichi music. 10:15 DJs on rotation for 15 minutes. Then 10:30 Shashel ato past Jakurova. 10 to 11 DJs on rotation. 11 o'clock Jam Master Anuga past Jakurova. Then 11:45 Popton Ananga Kurova. 12:30 Volts Ananga Kurova. 1 o'clock Togi Vibes Ananga Chirova from 1 o'clock kuska 2:30. 2:30 kuska 4 o'clock Nox Ananga Panyanga. From 4 o'clock DJs on rotation. So that's the program for tomorrow, right? So that's the program for tomorrow. Then my bless kwa food family show, same venue. Muswe Sand from 3 o'clock to 2 a.m. Right? Vana varubvumidzwa. Vana $10, vakuru $20. Saka teta say tosangana chi mangwana ikoko inonzi K venue Leicester LE1 3SU. Right? But I K venue Leicester LE1 3SU. Tosangana kuzimtena apo mangwana ikoko murudo takaenda. Rati mkondo wapinda kana hasa unauraswa ne program ka. Thank you so much my sister, thanks for seeing me here. Stabile Cummings, how are you doing? Mukoma charo chak sisonge ya vere sisonge sikona songe budwami zobonana kusasa. Right, without wasting much of our time, let's get into tonight's program. Yakamira yakaita sei. Right. For those who are joining us, we are now starting our program. So our story for tonight, inofunda kuro futi zvinzvacho zvandakuita asangana musoreshi. Right, our tonight's program iri kuti izvo marry me now, konapa ngog, marry me now. Hello elder Dewa and DDC makadi henyu meseve dare. Elder, please add my ID. Elder nyangu inotoda koni na mambokadzi. Maybe they can help me to understand the pros and cons of dating. Elder, I'm aged 41 and the woman I've been seeing as dating is 39 years of age. And we have been dating for 3 months. Elder, both of us, we have good, stable paying jobs and we are well established. Elder Bafea, I honestly love her because she's a hardworking person. Elder, the reason why I'm here is I feel being pressurized and cornered to marry her like yesterday. She's moving fast like Wi-Fi in Mura's voice. It's just 3 months and she has already introduced me to her family members without my consent. Elder, she's declaring that I'm her man. We're getting married and yet in Inuwachu, I haven't introduced her to any of my family members because I'm not ready yet. Elder, I've tried to explain and talk to her to slow down as we are still trying to know each other better and discussing some issues that we don't agree on, such as knowing how many kids we are going to have, who is going to move with who, financial mindsets, etc. She's saying I have to marry her in August. Elder, to be fair, I feel the time is not enough. And why putting me on pressure yet all these years? I because I'm not a first boyfriend. Elder, I was planning to marry her after maybe a year or so of knowing each other. And Elder, what's bothering me the most is that her family members are calling me to ask when is the lobola so they can take some days off from work. Elder, I asked her why so fast, and she said that she has been heartbroken before and she has trust issues with promises from men.
So a year, it's long for her to wait. What if I change my mind? I would have wasted her time, etc. Elder asked her, what if we rush to marry and pamberi apo we'll realize that we are not what we want? Zvikanzi na iye anozvitemba kuti she's a good woman and I won't regret anything. Elder, please, I need your advice. Elder, I'm thinking of calling it quits. Elder, and the other thing I guess Elder, the other thing I guess ndakuda kubatirirwa manje, because 2 days ago she invited me to a place and she normally keeps condoms, but this time around anga asina hanzi handisi kuziva kuti ndaarongedza kupi. Now knowing zvake kuti mashops are closed and apa yamira taita foreplay hanzi pinda, then I can do withdraw ndotondera panze. Elder, haisi trip yekuda kuita nhombo here. Elder, like I said, munhu bo good graft tese tine zvinhu zvedu, but her desperation of marriage is worrying me now. Where do I go from here, Elder? So what a beautiful story to start a Friday with. Panapa tine mature adults, 41 and 39, who happens to focus more on their careers before committing or before having children. Well-established people, the two of them. So we have been dating for 3 months. So the reason why this guy came to us asking for help is that he feels that he is being cornered, or he feels like the lady wants to manipulate him to marry her, yet they haven't known each other for that long. And the guy was saying, I was planning to date for a year or so that we can understand, know each other better, your likes, dislikes, talk about families and all the financials and everything else. But this lady, I came and said, no, look here, 3 months is enough. And you know what, you have to marry me in August. Then the guy saying, oh, why are you saying I have to marry in August? I said, no, because the big reason being is 1 year wait is too much. What about if you change your mind? And the other thing, I've got bad experience with men. Those whom I dated before you, they promise that they will marry me, then boom, 1 year or so, boom, they disappear, they won't marry me. So I don't want time wasters. I don't want someone who wastes my time. So she went to a point whereby she introduced this guy to her family members and declaring that this is my man who's going to marry me. And the guy saying, yes, she's doing all this without my consent. To a point that some of your relatives, Vanina and everyone, they're calling this guy, say, when are you going to get married? Because we want to arrange Marora, we want to take some days off, and so forth and so forth. So this is freaking this guy. But no, I so fast, moving like Wi-Fi. But the girl says, no, I'm not moving like Wi-Fi, but this is what I want. And he went in to say, look, she invited me to a place. Normally when I go there, I don't carry my condoms because condoms are always there. And this time around, after we did what we did for play, all that kind of stuff, then I said, condoms. Says, oh, sorry, babes, I didn't know I misplaced them. I don't know where they are. Then she suggested that share 99, get a stretch, then you withdraw. Mukomana kati zvinobuda here izvi kanzi aiwapinza musoro chete unozobudisa. Saka the guy is feeling like, no, is this not a trap? That she knows that withdrawing it's going to be quite challenge, it's going to be difficult. Then boom, she's pregnant, and then what? I'm going to marry. So the guy is saying, I love the girl, but the pressure she's putting me on makes me start to wonder. I feel like I want to quit. So Elder and Daddy, where do I go from here? What am I supposed to do? Those who are dating, those who have dated, what is the procedure? Is this lady too fast? Or is it not what we always preach, or what most women or women of today always say, with a strong woman
an independent woman, a woman who knows what she wants, says it exactly the way how she wants it to be done. So can we say this 39-year-old woman, she's a powerful woman who knows what she wants. That's why she's saying to this guy, come on, young man, I can't wait for a year. No. Apa uri kurova bota, uri kudya, uri kuruma, uri kurova kurova kumurwere wako chacha, ndokumira ro 1 year uchingorwa musudzi rwakadzara nambuya. Uchindisakadza aiwazvo. Unoda 1 year kundiziva kuita sei? Tiri kutoziyanawo nebasa rako nebasa rangu, you've got good jobs and everything. Zve 1 year atodhirama. Ndikande pakitchen. But mujabva ati aiwa akaonaka iwewe. It doesn't work like that. I need time to know you. Uyo, but what do you want to know? Then mujabva ati look, iwe wandudza kuti iwewe boys rese rakambodanana rei rakakurasisa. Saka mujari kuti why me now? Why me? Kana wakambotadza kurorwa with all these guys who were before me. Why would wandibatirira? Saka I don't know kuti how can this be resolved, or how best can we advise this man? Kuti what best can he do? Because but he is not willing, or does want to be forced or to be pushed to marry her in August. He wanted a year plus of knowing the woman, having quality time together. But msikana want to know, can we say 39 she's running out of time? 40 maybe she'll say I'll be too old to have children. So can you say the young lady is right to say, you know what, I'm now approaching sell by date, so I want to use this window which I'm left with. If I miss this opportunity, then itauzenda kuya kwatogara chira mwana wanogonzi tsikombi vanenge varipo here. Ukaona uri munhu wemukadzi kana uzonzi vamarwe varipo here, kana waitanga muchonzi sisi onzi tete, ukaona uzonzi vamarwe varipo here, it means wadarika sell by date. So I think this is the worry of this young woman, that I think she feels that her time frame or her time is becoming less and less and less and less. So that's why she's saying to this guy, you know what, 1 year for me to wait is too long. What about if I'm gonna wait for a year? Then you have wasted my time. I'll be 40. And then what? So in all fairness, inonzi mai watsvamusana mwana tsvadumbu hapana achagona kubereka umwe. So ladies, I want to hear from you, your thoughts, your views. Could see, because these guys they were into their education and they established. So what will you do in this kind of a situation where you are so independent, strong woman who has got a voice, who can speak up for themselves and tell you, this is what I want? Is it a wrong thing to say what you want, how you feel? Or are we going to come again to say more Zimbabwean men, they feel very inferior if they date a woman who has got a better paying job, who can stand up for themselves? So is that a big challenge for most men, to have a woman who is vocal, a woman who says what they want, a woman who obeys, takes orders, not even questioning? Is that so? Can we say, is this woman moving fast? Varumi, I want to hear your opinions. How will you feel if a woman orders you to say, marry me now? Does that sit well with you? Do you feel comfortable about it? Do you get scared, or you get puzzled like, why me? Will you ask yourself, why me now? As men, how do you feel if a man comes to you straight, boom, somebody marry me now? I want you to marry me now.
So this is where we are today. Dr. Love, how are you? Kuno tiri right kuri saikoko. Tiripo Dr. Verudo, Magadi yenyu. Tiri nani yedu. Right, inwe mpramagada. Muri saiko. Morisa isibo. Right. Kuno bobo. I can see kuti ya mune fashion nas. I like it. Thank you. Murkona Everyone is admiring Sibina Divin admire. What can you because get us able to go to Zonikana Namkoma go cheer us on Dr. Love? Huh? You are out of Thank you, Dr. Hello. Hello, Sibo. You're looking beautiful, darling. Oh, thank you so much. But come on, you are say. Ndofara magadi. Namkoma gwangu ndikutendei chimkuyu wakatenga mari yakasvika. Handitiga. Ende unoziya pano pakanaka unoziya. Unoziya muri kuona zvakanakira barika manje. Rinoti vakadzi vaite competition. Uri kunzwa? Varume vachiita matumbu achingodai vaitwa competition because madliwayo ndakapreza kuona ndengera watermelon. Chatika zvangu watermelon rangu ndinaroka. Madliwa akati vagwangu mungasara here. Ndikutengera chimkuyu. Ndikati murdo takaenda. Madliwayo, thank you so much. You are welcome. And people here are looking good. Oh my God. I'm so chatura ufu aiwa. Hey. Thank you so much. Kundipa manyemwe. Kundipasa manyemwe. But Magambona, Dr. Love, one look good when a white beard. Have you ever seen that? So much. One too much white beard is Ribana Baso beside Magam. Sibo, wait emotion, did it? Right. It was a compliment from a man to another man. But you also dance it, taking wait emotion. Yeah, wasn't tukisa manje. Don't have mouth to banana manch. Ndati mnozonde tukisa je. Dr. Love Maukwate. Inga Murgo America missing. I must put this in Batisirim. Dr. Love Arkubisia, Massachusetts. Minnesota. You are to Texas again. Dr. Love Arcachana, who could have taken to Yakuranda and put in the qual. This one, you Texas, I'm Texas. I was just going to meet me halfway. Argo Houston. All right. I'm from Dallas. Mundire gerere wa andi nange. Ini Rumakini. All right, kana muri kumakini toshka hapo manje 20 minutes kubapana. Rumakini. Oh. Right. Regaiti Morisa vanokatozitamba zitakuita zviro zvati achinakirwa zvatichienda takadaro. Right, regaiti ti ndianiko apa ambulance rufu zviri sei nyasha ndambokuona zviya ndotangira papo. Rati mukondo lusi kotokwa ndakona dila timathe zviri sei shivaendemera how are you doing ndana tell you zviri sei Mona Lisa smoke zviri sei Simbi tags long time no see how are you doing Lisa ngweme zviri sei to DG zviri sei Sonia Smith how are you doing Sunshine Zuba Isa how are you doing Jane ndakona Magri mdawana zviri sei Sibongile Kumala how are you doing right Vimbai Mads zviri sei Gana mkoma gift chitengu Dr. Love Tobatana mu Twin City Vimbai nhasi yakangofanana nekuti ndinyengeiwo right Magri mdawana greeting DD's family how are you doing shivaendemera search munina wangu anofanira kungoziva kuti varume vanokurura kana iwo varedi havadi kuitirwa dzungu nekuiswa pressure
Right, thank you so much. It's another woman to another woman. Jane says, ukanzwa munhu woti marry me now, pane pamakambo fantasize muchinyeberana dzemarriage idzi. Right. Sonia Smith said she must allow it to flow downstream, not upstream. It never works. You could disappoint her later like the others did. Right. Right. Ndikuedza kuda kumberenga nhasi ana ndiri mwana akanda kumberenga macomments mbijana. Right. Okwanenge apera kukambudzuka. Right. Ganoni pana ndiri kuona here panapa ku main page. Right. Right. Mundiregera sora just on read. Dr. Rose say varora manyamasibo mukoma kevusoko ko sei maiswa hanzi ko maiswe achiyo here elder. Okay, maiswa ariko ndinawo handichadya zvongu time. Yeah, watermelons are still here. Jane ukanzwa munhu uti okay ndaerenga that one. I'm just trying to browse quickly. Dr. Rose vanoda zvimumumu. Seranyon say zvimwe zvacho career yacho inozorebesa agwa. I think uchibhoyi inorebesa kwarungu. I think they find it like something so they can do career first. Queen Line said lady ngaangoita mwana wake chete kana zvaramba apa. Okay, marriage no hanzi ngoita mwana wako musikana, muchingoita mwana sikana ita mwana. Sonia said why pushing him because she is getting old. Jane Chishongo says Sonia Smith my heartbreaks ataurwa aya. Stably coming, she might be the right Murora or maybe she's running out of time. Shida Mukonyo say kana order izvozvo zvekumbomira ngaamire kudya bota simple. Mona Lisa Smoke say pressure yacho ndeyeyi. Mukoma Give say iye mudhara ndiye akajaira kungofamba achikambura bota pese pese. Why not marry at that age? Mushurugwi chete. Jane say haasi kumuda because one ane doubts paunoda one time. Sonia Smith, where was she all along? True DG say remember varume vanotya kuroora. Okay. Queen say one ratova drama for sure. Bafu why you know because unononoka. Mona Lisa said Sibo can't wait to talk. Sonia says if she doesn't change, she will be 70s and still wait. Hope Nyakujara say murume haudzirwe. You must think as a man. Akangoroira uyu haagonikana kumutsiura. It's not about basoro cash. It's about love and affection. Audrey, what is this? Say hello, Elden family. We are doing good. How are you, Audrey? Mukoma Gevche, he is now scared because there is no condoms. I think this guy enjoys Kujga without commitment. He has never questioned how quick the pace was when he is already sleeping with her within 3 months. Queen Lance Mary before Mary Asaya Queen Mona Lisa iwe mukomana usangozungaira. Hope Nyakujara say acharorerwe hake iwo vakatodya bota ngavangoita vagara vachita. The lady is silly adult. At her age she must be able to respect herself well, not to sleep around. Dai muface ari mwana wangu ndaitoti siyana nayo inzenza. Wow. Sonia say in our culture it is the men's side who makes appointments for Robola, not the other. Right. Saka ndambwerenga macomments natsika ndaita mwana akanaka. Shiva say vepano makadi henyu mesa, we are all doing good. Christina Chenai Marambire said we're moving with time. If a man wants to marry, for example, like now, he just look for a woman and get married quick. So why should questions raised when the same happens with a woman? These days, women knows what they want. Some even propose to a man. We're living in moments. Wow. That's Christina Chenai Marambire there. Anzi, we are moving with time. If a man wants to marry, for example, like now, he just look for a woman and get married quickly. So why should questions raised when the same happens with a woman? These days, woman knows what they want
Some even propose to a man. We are living in moments, and we are now living in moments. Clarity my brain hello how I more say namkoma given tanita varume vakadai sewe we cause who cause heartbreak vashandisa vana vevanhu and leave us to pick up the pieces. Okay, this is quite interesting. Okay, I need to ask this question. So picking up the pieces, is it not the same way I'm gonna give you why this guy is asking Guti? Because this lady said before this guy came into her life, she dated before so many guys who promised to marry her and didn't marry her. So what you're saying, I think the same way this guy is saying, why do you want me to pick those pieces? Because why me now? So I think from where I'm sitting, you're supporting the guy. That man in Gans we say age mukadzi, hands mukadzi inenge yakura, and hands we say, and then I tell you, say there's nothing wrong with telling him to marry you. Why wait? Indeed, young you girl, put your cards on the table. If can't compile, then walk away. Florence Mika, if a woman proposes, ndiani anobvisa mari. One next question. Next question. These days, so-called modern girls can't keep marriages either. Thank you, Sonia Smith. Koni Morinda, Tishike Chicago Koni. So modern is not working. That's Sonia for you there. So for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Tonight's topic sponsored by Ddc Car Rentals, where you get your cars at a very affordable price. So let me throw you to Ddc Car Rentals, then to a recap on the story. Tonswa views from both males and females. So let me just jump into this small advert, then we'll proceed. Ddc Car Rentals. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tenema fiwa seva, 4x4, family car, tenema fiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Those who are just joining us, welcome back. We are back again. Let me try and pin the stream here there. There's the stream here there. Loro Mukunda, I'm trying to send you the link. Lorraine Mukunda, I'm trying to send you the link. Right. For those who are just joining us, let me do a quick recap on tonight's topic. Right. Tonight's topic is what you marry me now. Right. So what I'm going to do, I'm going to put you the flyer there for Zim 10 up. For those who are going tomorrow, we'll meet you there. Then we do live and enjoy ourselves and drink. Right. Marry me now. Hello, Elder Dewan DDC, Magadi Enyume Seve Dare. Elder, please add my ID. Elder Nyanyangu, Inotoda Koni, and Mambokazi. Maybe they can help me to understand the pros and cons of dating. Elder, I'm age 41, and the woman I have been seeing as dating is 39 years of age. And we have been dating for 3 months now. Elder, both of us, we have good, stable paying jobs, and we are well established. Elder Pafea, I honestly love her. She's a hardworking person. Elder, the reason why I'm here is I feel being pressured and cornered to marry her like yesterday. She is moving fast like Wi-Fi in Mura's voice. It's just 3 months and she has already introduced me to her family members without my consent. Elder, she's declaring that I'm a man. We are getting married, and yet in Nwacho, I haven't introduced her to any of my family members because I'm not ready yet. Elder, I've tried to explain and talk to her to slow down as we're still trying to know each other better, and as well discussing some issues that we don't agree, such as how many kids are we going to have, who's going to move with who, financial mindset,
etc. And she's saying, I have to marry in August. Elder, to be fair, I feel the time is not enough. And why putting me on pressure? Yet all these years, Aita Zakurorwa, nay, because I'm not a first boyfriend. Elder was planning to marry her after maybe a year or so of knowing each other. Elder, what's bothering me the most is that her family members are calling me to ask when is the lobola so that they can make some time off from work. Elder asked her, why so fast? And she said that she has been heartbroken before and she has trust issues with the promises from men. So a year is too long for her to wait. And what if I change my mind? I would have wasted her time, etc. Elder, I asked her, what if we rush to marry and Pamberi up will realize that we are not what we want? Zvikanzi naye iye anozvitemba kuti she is a good woman and I won't regret anything. Elder, please, I need your advice. Elder, I'm thinking of calling it quits. Elder, and the other thing, I guess ndakuda kubatirwa manje, because 2 days ago she invited me to a place and she normally keeps condoms, but this time around anga asina hanzi handisi kuziva kuti ndaarongedza kupi, knowing zvake kuti mashops were closed and apa yamira taita foreplay hanzi pinda then you can withdraw ndotondera panze. Elder, haisi trap yekuda kuita nhumbu here. Elder, like I said, munhu bo great good graft tese tine zvinhu zvedu, but a desperation of marriage is worrying me now. Where do I go from here? Right. Mukoma wenda, where does this guy need to go from here? That's the $1 million question which this guy is asking. Sibo, what's your take on this one? For those who are just joining us, welcome to the show. Sibo? Yes, ndakamute. What's up? Mukomana uyu atane 41. Okay, 41, whatever the case may be. Vese vatu vanenge vakangwarirana, which is okay, because uya nezvaanoda, but zvinhu zvinodiwa nauyu nezvinodiwa nauyu handi zvinosanganiswa pamwe chete moita weya here kutodii. Ndozvanofanira kuona mambotaura kwemene kuti sister navari independent vari kuda kuti indodai, but in we kana ukangaramba uchiti I in we hazvishandi. Saka kana uchikwanisa unongoti I want this, what about you? Then mosanganisa moweyana modisagree kana kuti moagree. Handiti 1 2 ataura yega blast kuti jokes aside musikana ndomuda. Saka chimutadza kumuroora chii? Ndichangoti hanzi ari is 3 months. People don't get married to get divorced. Zvinongouya musawirirana, but kana mangotsidzirana kuti makutoroorana zvekuzorambana zvinozouya futi motsidzirana kuti akurambana. Nobody gets married to get a divorce. You get married because you want to get married, and you get married because you love each other. Saka naye achimuda haasi kutya sei kuti anogozomusiya. Because if you love somebody and kana achida zvekuroorwa iwe chitomudawo zvekudaro, why are you not afraid of losing her? Kuratidza kuti iye anomuda zvekungodarowo kwete zvekudaro chaizvo. Because kana achimuda uye iye atowilinga kuti let's get married, why not? You do whatever you're doing together as you grow, as you build your home, and it's messy. Muchiti madisadvantage nemadvantages muchitukana nekusatukana. Kwakati marriage is perfect ndiani? It's not perfect. You build each other as you grow in that marriage. Saka iye ari kunyanya kutya chiko, ari kutya kuti fast forward. Akamuroora kazvino zvaita slow down. Because iye musikana charingoda kungoroorwa chete. Iye anoroora ngachiroora ka munhu waanoda. Handi ari kumuda. Atitaura ega ndomuda. Pafefe ndomuda ndiwa. It's not uri kufoteredzwa kumuroora munhu usingadi uye uri kuda kungotamba naye. Handi zvasiyana. But munhu ari kutokudawo, atoda kuti umuroore. Saka iye ndikudawo zvekudaro. Saka naye usingamude zvekudaro chibva utomubudirawo pachena kuti ndikutongoweya zvangu maoption kuti pamwe gore rikakwana gore ndinokwanisa kuzokuroora here kana ndizokusiya bhozi ndiri pahafu hafu. Angomudirawo pachena. Because musikana amudirawo pachena kuti nini zvangu ndakutoda zvine zvako zvokutodaro kuti nditondiroora after 2 months kana 2 weeks kana whatever time it is. Handiti. Because uzoti hanzi tikazoroorana tikazoonana kuti we are not compatible in the future. Who says that?
in the planning of getting together. Who anoplan akuti pamera apo zvinozojomba ndiani? That means he's serious, but he's just kind of dumb. Ari kufunga zvisingaiti. How do you think of the good things that pambera apo tozowira mvura tozonyura tozatafa? Why are you thinking of that? Think of the good. Maybe in 5 years time tozodai tengeta nemba yedu tozodai. You build as you go. What do you mean? Ask kutya sei kuti musikana uyu anomusiya kana achimuda zvekudaro. That's my question. Because why not? Okay, why not marry her? Why not? In 2 weeks, if you can, it's not like you can't. Unokwanisa because ubadilekeshika vekumuhama dzakauri kupressurize nezvekuti vasvanaona kuti munhu wavari excited kuti why are you not excited kuroora musikana wako aritoriwo excited kuva newe because this girl is excited ndaona ndazoona wangu handiti chindiroora kandi mandatoti vatagarisana kuti stem now I'm going to the girl saka apa musikana ari kubhesa kuti akaroorana nemurume uyu atosila relationship ndoyeye kuti kana vasikana vakadiwa vaita nhumbu kuti ndikaita nhumbu ndamufixa unenge watozvifixa wega saka vese ndisandi kuti vakanyengerana vese vakangwarisa zvisina zvakapusa vari true because kana uyu achifunga kuti after 3 months nekuti ndakambojitwa nadewa nashumba nanachichichichi chirega ndima ndamutrepa abva ndiroora tobva tagarisana ever after. No, it does not work like that. Azvishandi zvakadaro sister dai vanga varipo vachinzwa. It doesn't work like that. You just go with the flow. Ataura kuti ari kumhanyira chii chari kumhanya ndechekuti akuda kudzikama. I can answer for it. Kuti akuda kudzikama kuti achiti ndaona wangu pano, of which sometimes it works, sometimes it doesn't. 50-50. Apa mukomana ndiyanyora tsamba ndiyaruda betsekwa saka ndiwatiri kuti kana uchimuda iwewe why not marry in 2 weeks then you build up papo kuzoti ndiwo kati tikuroore kashamwari ngatiti dai because the house ka munobuilda muri 2 murume nemukadzi mukatadza kuwirirana pane pamberi apa you also talk about munogara mangu nakutaura mashamwari tatadza kuwirirana panapa ndinda kutora left yochitora right ko ndimatanga ii hamuzi matanga kuroorana ende munenge musiri matanga futi kurambana saka iwe uri kutya chii mukomana iwewe chauri kutya you are afraid of the unknown. Why? Dimana varume anobikisosadza parufu imi makangwara kupusa kwekungwara zvisina basa rese hanzi endezo kana tikazo after 1 year tikaona kuti hatiwirirana kuva kana mwana anoita 5 years vachifambidzana vororana kuita 3 months votorambana but vakapedza 5 years vachidanana zvakanaka. Why? This girl wants to get married. If you want to marry her. It's not like you're paying cash. Also, but the cash. There's nothing wrong with that. You want to wrong. I don't know why you're just finding something wrong in a good thing. And then marriage is a good thing. So why are you trying to find faults? Why? Why are you always looking for the negative? You see, you are the one that is on a problem with you. Because ndiwo kutsvaga zvakaipa mune zvakanaka. Munhu kana uda kujutwa nditi uda kudana nemusikana unoti handisi kumwana mafambiro ake ndakazonamba kwake ndaona hasipo ndakazodi takasiya makondomu akakati tazoona kusina saka tizoti ari kuita sei iwe kuenda kumba kwomusikana kuenda kumba kwomukomana is it a guarantee yekuti munofanira kutokwirana chete? You can play and leave it like that. Musikana ndewako iwe mukomana ndewako. Why? You can do 4 play years and leave it like that. Why do you have to penetrate? Why do you have to penetrate? Hey, why do you have to penetrate? Yes, in any. Okay. Do you want me to answer you on that one? Yes. 4 play. Because you can 4 play and leave it like that. Okay, chimwamira unzoka that. Okay. 4 play unoita nemunhu wagara naye 4 years, right? Kana muine 3 months muchidanana, haungati ndate 4 play ndokubata yomira utanzi chienda. Unopenga. Zvibudi? Doesn't work. Aiwa mukomadewa, aiwa ipapo pari wrong. Kana 4 play ndo painotoita kana iwe usingadi kumhanyiswa nemarriage. Ndo painotoshanda kuti shamwari hatina kondomu nhasi tiri kuita 4 play tozoita kana tawana kondomu redu
foreplay ndo painoshanda, dzake hadzitodhonziwo, ari kutongoda bota chete, because ndo paangadai achiti kana ngatigume mukubatana, tozoita kana kondomu ravapo, mangwana iye achaziva kuti sauti yangu momwe kana kuenda kovhima. Muri kutaura pachikadzi ka imimi? Pachirume ndokutopusa Aiwa. kwazodzi Alright, kutaura pachikadzi ndeoka. But kutaura pachikadzi pachiwirirano. You're not just a passerby, you're not a booty go. Hauzi wanangodedza kuti uyatirara tikwirani ka. Uri mukomana wangu. Sati fana kusikunzisana fana kuzi there's tomorrow. Why are we rushing? Ndizo zokumanya mndio iyo. Chicha Wagoman. What's wrong? Wagoman. Let me be honest with you. Yes. Right? I want you to ask Varume if they want to be honest. And it. Foreplay works for someone who are garana for a very long time. We say, okay, let's do foreplay. Not kuti apa muchiri mu honeymoon phase, muchiri ropa richiri kupisa, muchiri kudanana, muri kuti ambosogara mese, time yaona you have to utilize it and use it. Tobatana yomira. Ngotanzi chienda kumba kwako kandatirari. No azvibudi. Ini ndotobona tsvaka condom midnight, ndoenda ku save station. Kunotsvaka condom ndonoritenga chete. Musanyeperana zvenyu. Imimi ndimo ndinotaura kuti imimi muri muchatsvaga handiti. Iye manje haana kunotsvaga nokuti ari kuti mashops akavharwa. Ndiye futi ari kuti handisi kuda kuroora izvezvi. Saka how dumb is he? Kuti ufunga kuti uri kurara nemunhu live kwakaita numbu. Kuko tikarwara matestana here first kuona kuti hamuna zvirwere. Iwo at 41 uri mukuru chaiwo murume mukuru. Uri kungoti alright nekuti yamira. Aiwa, inototaurirwa kuti shamwari handitotsvaga kundomuka kuti nditotozoita mangwana. Kana maoko kana zvaro. Muri kuona zviri kuitika pandi ndezvekuti munhu yagara ine makondomu handiti ka. Saka uyu aizati pese paanosvika macondoms will be there, they are provided. Saka now uyaranzi handizova ndarongedza papi. Saka kana tikachipinda wakadaro wozodzura. Imi itai musheni ndinopinda. Tinozoti varume munoshandisa munofunga nekuuku. Munofunga neuku. Ndo kunonzi kufunga nepasi uku. Kana achifunga nemusoro chaiwo brain akasvika akaudzwa kuti makondomu hapana handisi kumaona. Ndopo kuti shamwari ngatiita foreplay tozoita mangwana. But nekuda kwokuti iye one haasi decided ari kustega so ari kuda kuroora because she's good asi asati akuda kumhanyirirwa. Ndo saka akungoita akaudzwa kuti nhumbu manje zvoita sei hazvicharambiki chero wangoida kuramba. Alright, miraisi bata uri ndikupai mukana. Foreplay. Imimi nkomadeva foreplay zvinorevei kwamuri is the question. Right, foreplay anditika. That's when you don't penetrate. You romance, you caress, you do whatever you want to do, everything and everything else. Others, they make you ejaculate, it depends. But this guy, he wasn't ready for foreplay because eyes out, whenever he goes there, condoms are there for him to be given. So, after we have done foreplay, now I want to penetrate. No, sorry, sweetheart, I do not. There's some my condoms, I misplaced them. But the only way here, shops are closed. But the only way that you can do is get in. Then kana wangu zotunda wozodzura. Koma. Iyo inonzi kutamba kutamba musati mapindaka. Inokwanisa kuti aite zve yakamira kudaro. Iwe ichaserera. Nekuda kwekuti anenge abudawo. And he won't need kuti aite zvekupinza mukati. Kana achiita foreplay chaiyo yatinoziva kuti inenge ichiitika. Saka iyo kana vachibvumirana hazvitombodi kuti vaite ichipinda mukati kuti murume aite azadze kana kuti aitwe satisfied aiwa. Ini ndinoramba ipapo ndinoti semurume ndakambopinda mumasituations akadaro. Kana munhu ati haana condom iyoyo chidziririro chachona kana kuti haana kuda kuitei kuti ndisangane naye handimanikidze munhu. Ndipo pane urume hwachona ipapo wekuti you can control yourself. Dr. Love, let's put it this way. Munhu akati haasi kuda. Yes, you cannot force the person.
Under normal circumstances, regardless if you've got a condom, you don't have a condom, Mawira and I can no, stop, I don't want, you have to stop. And otherwise, if you don't stop, you'll be down for rape. Right. But here, let's try to be realistic and let's look at the age of these people, right? I'm 53. If I'm to look back, the things that I used to do, my behavior, ndiri kuma 30s, 40s, 45, kudzoka mashuro, and it's completely different from the way I behave now. Right. If you want to do a survey, you could see vakomana vangani vari kuma 40 going back vanobvuma kuti I want to do a foreplay with my girlfriend and I don't penetrate. I'm telling you, it's 0. Kana muna 1 out of 10. That's why mukatarisa generation ide kudhara isusu tanga tisikati foreplay with our ladies, they wouldn't do that. Aikusungira makumbo kudai kuoma kuti achipiki kudai so achida tairumwa muchigwesha muchita sei achida zvake wesani pasaidi pebhurugwa angasikabveseka bhurugwa wemazuva unorisvika kanobvesa bhurugwa akakandawo kuhembe dziruku aitofamba tesu rekudhara ana sibwa iwo anandi maryiwa iwo zvikukudirai unonyepa waiti ukarora mukadzi wako nhasi kana kakutizira aita 2 months achidzima light so kurara kuda kupinda mumabhurangeti murima achidzima light achinyara kumurembe in front of you. But wemazuva ano they don't give a damn. Anototi musati matomboita anything atoka autopesika pesu taku tashu. Saka to them kana muta zveforeplay generation, I think zvinoenderana neage yekuti you can understand, okay, we are doing foreplay. Vadika vakomana chidika kuti ngati ndidanga foreplay and I don't know, I might be wrong but I need to be corrected. Sibo continue. Ivo vakomana chidiki vacho ndivana parapata ka. Saka tingati kudi avana time yeforeplay because avatamboziva kuti inoitwa sei 1 2 ndivo vana parapata kanga kubata zvatopera atofunga kuti zvake zvaita. Saka tingati kudi saka iyo ngaite matambo iyo wataura zvakuwedza kuti anzi ye munenge maita zve 3 months iye but andovada kuroorana here. Saka iko zvino ndiana time yekuti vachiita sei vachienda unonzi chikwe kufamily unonzi kunoteswa kuti munhu anonzi chiko that program yekuzimbabwe yekuti you guys people you go and get tested then you plan and akanga masaracho but they need to go because kana vachazoroorana mukadzi nemurume vacharamba vachingoti mudromu yamakondomu ayaripi buritsa isa musoro chete chiburitsa kana wakusvipa chisvipira panze aiwa hazvizodaroka. But I'm just saying kuti ipapapa vandorizvawo mukova nemusikana but it's not like kuti pese paunosangana nemusikana wako chete hanzi ndakangonzwa kuti varume muneka guiltness kamuka munofila kana maenda kuvasikana venyu munofunga kuti you really just have to. It's not the case, no, not everybody. Because kana munhu wako muchimuzivana it's not every time you meet you need to penetrate. No. Munoti kutongotaura nyaya muchitobegedzana kutopenyana kutotanga nzungu zvotoperana imo kiss and bye. But wataura wega explain watry kuti tsanangurira on the men's perspective. So I'm not going to argue with you. Maybe ndichangotorawo 50% imwe 50% to be continued and kana kuti ndichafurther research. But I'm just saying kuti kuvasikana nyedza kuti vakadzika we don't feel like we need to be forward every day kind of every time unongofanga kuti junga it's not that. That's not what we want. I don't think I'm going to talk about for 99% of women it's just that we just don't want you to just focus every time you see us you focus. No. Kungotandara iko kuna kuita foreplay kwacho koko zvimwe zvinenge zvatobalance. Saka let me cut the story short, let me go back to the mukomana. Utara age ipi kuyo? Ya ndikutora nyaya kungotora foreplay kana. Aiwa, no. My question, uri kuti vakadzi 90% vakadzi vadongojungwa. Which age are you talking about? Yeah, the legal age of majority. That's the one muri kubatira vana. Situdza nyaya maoda kuzitaurira kapano. Ndikuita sei kutamana vasikana 16 years here. Atiri kudaro aiwa ngaitipera nyaya yacho. But okay, regardless of uyu mukomana uyu kawo. Ndingoti azvizi zvekuti pese pawana musikana wako yes mudididi. Apa it was one day
yekuti waona kusina panga pasina zviri iyo makondomu panga pasina. Saka chingava chivi here chekuti nekuti nhasi one day iroro ramashaya makondomu obva watadza kuzvibatawo kuregedza kuita kwacho kana kuita zvarehwa namainini kuti chingo hanzi kuda seiko amene mawedzi acho anorema kutaura but izvo zvacho zvinorema kuita zvinoita munhu wakuona muda uyu sacrifice unotomborwadziwa dzimunguva wani unorwadziwa. Okay, saka inini matondidisturba una mapinda matondibhiringisa nyaya yangu zvifanira chida kuenda nestory ndataura both sides kuti okay nonyaya yekuti mukomana ndiye anyora tsamba nditika saka we cannot bash musikana unless kana vese vakateerera zvavo because musikana anogona kubheshera nyaya yekufunga kuti ukangosangana nemunhu ukaroorwa wasila relationship, it doesn't work like that. Zvakafanira kuti ukasangana nemunhu kuti ndatomubata dewa tinochengeta dewa rikandibva raita nhumbu handiti wotera nhumbu wototi after 1 month chiko I missed my periods. Oh chiko I think I'm pregnant. Dewa wotanga kubvunza kuti munhu ndiani ubva kuti utanga kutochema asi ndiwe ndairera naye takabvumirana here kuti ita pamuviri tinabvumirana but zvinhu zvinowanikwa hazvo mukurarama kwedu kuti kuna vasikana unofunga kuti ukadana nemunhu unofanira ukaita nhumbu ndokuti akudisise stereki handiti izvo zvinotori nemaevidhensi azvo kuti sometimes unenge watozvigokera moto uchadza wakutosiyiwa kana kuti unogona kunge uripo zvako asi mamovements anobva atanga kuchinja because patori macomplications ekuti now you're pregnant, you cannot do this, you cannot go here, you cannot drink this, you cannot do that. Saka unenge wazvipanisha wega thinking you're doing right. Apa I'm talking about the girl, but she's not the one that wrote the letter. Tutaura blast ndevanyara tsamba kuti musikana haana kutadza kuintroduce kuna kumba kwavo zvakatonaka select iwo ndokwaunobva utoona kuti saka munhu akutonditi ndatrustwa zvekuti munhu akutondishambadza kumba kwavo panaramba kuti vamwe ingateba dzinouya panapa hatitambondisamba kwavo handitombozikana kuti vake kana handitombozii kuti kwavanogara ndimaona kuti nyaya dzinotosiyana. Iye ari kuchema kuti aintroducwa vamwe anenge achema kuti handina kuintroducwa. Saka iwe chingobhora kana uchirida kwari kugirwa karamba uchienda naro kusvika waguhwisa kana usingade ibva watoti stop ende wotokandira panze kuti mutangire kuti throw in kana kuti vaita penal kana corner kick kana kuti game over because as you were saying kuti you're wasting unogona kunge uchiwasta time yake unogona kunge uchiwasta time yake and wasting your time too as well. Uzvinochifunga kuti zvako zvaita nyambirwa iwowo ndounotonamira bhora somewhere. Saka this is a two-way traffic. Look at yourself as well and look at this lady. But then I'm thinking kuti marriage guys for two people haasi kuzviroora handiti kana kuti haasi kuzvirooresa iwo ndouchamuroora munenge mugara murume nemukadzi. Saka whatever you're going to plan on doing, you're going to plan as a family. Saka I don't think it's vaita Wi-Fi. She maybe vaita Wi-Fi zvavo nekuti wati 3 months but Wi-Fi yacho inotori nemoto because iri kumhanya for the good. Because we all want good, like I say, nobody wants to get married. We say, divorce. Who does that? And that my guy, and why you are looking at all the bad stuff. Your marriage is a good thing. Into positive. Everything that you have put in negative, put in a positive and see how your face goes. And I first time that means you're playing a wrong league. Also up in my POC, the PO what? So up in my POC, whatever that is. But you will muskana anotokuda, you want to know muda. Saka chiko chirikuta kuti mungo wirana pa kuti let's move forward with this relationship. Time ndio ngoti time you show my 3 months ndoda gore. Saka pa gore chinochinja pa gore. Pagora hapana chinombochinya kana muchifamba muri mese muchatadzirana muchati sorry but kana muchidanana muti muchakisana kiss and make up and go on kana musingazowirana munongorambana sekuroorana kwa muchangoita munororana mune rudo mozopesanavo because you're looking at thinking of divorce soon munongororanawo kana yasvika time yekuti 1 year waona kuti hazvisi kuenderana nazo chimuramba wotsvaga munhu until you're 41 mungoti adhara muchingorora muchiramba kusvika machembera mafuka mafu. At 40 you need to make up your mind plus
You have to make up your mind, really. You're wasting your time, not anybody's time. You're wasting your own time playing with other people's kids. So that's my 2 cents, and I'm going to stick with it. Thank you so much, Sibo. Thank you so much. Good. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. I need to read one more thing here. Okay, before I read them, let me right. Malgiwayo na Dr. Love, can you do me a favor? Yes. I've got Shumba there. She's in South Africa. So do you mind if she can jump the queue? Yeah, No problem. I don't mind. Okay. Thank you so much. Shumba, ita intins. Makadi mese. Tirinani zviri kudii? Aiwa isu tiri nani zvedu. Makadi Dr. Love, Sibo, Magi. Uyo ndimadliwayo ndimadliwayo. How are you, Madliwayo? Sibo vakasimba muri seini Shumba. Inini zvakarongeka. Sharp. Good one. Yeah, nyaya ndiri kuinzwa. Asi semaonero anguwo inini hangu ndiri kuona problem yandiri kuona panapa ndeyekuti musikana uyu ari kumeka madecisions based on past experience. Ari kumhanya because pane zvakaitika kumashure which are insecurity issues dzake. Saka ari kutora zvakaitika kumashure oda kugadzirisira pana uyuyu. Nokuti handisi kuda kuti ukasazondiroora already pane matrust issues aripo, which is also a big problem vachangotanga. And sezvambotaurwa kunzi naSisibo achitiwo nhau yemakuti vakuita foreplay yavo akuti hapana mapepa chichi kuita sekunge kutrepana. Sometimes unoona kuti kudhara vakuru ndosaka vaitiroora nai vematongo. Tinofanira kuti titarise also why marriages anhasi ama 2 minutes noodles as compared naakudhara. Akudhara aigara. What is the difference between zvaiitika kudhara nezviri kuitika nhasi? Why anhasi asisagare akudhara aigara? Inhau yekuti vakudhara vaitiroora nai vematongo. Pakuroora navematongo chii chaitariswa nevakuru? Because when you roora munhu wauri kuziva, you are marrying their character. Aya ma 2 minutes noodles chinoitika ndechekuti you are dating their actions and you are marrying their character. Because people, they are good at acting while they are dating. Once you marry them, they show you who they really are, which means you are marrying their character, which they cannot pretend for a long time. Mukafambidzana kwenguva refu, munhu anombotanga achinyebedzera kuita sokunge munhu ari right. But as time goes on, people started to tend to show you their true colors. But at first they pretend. But as time goes, they'll show you the other side. Rinova side raitarwa nevakuru kuti roora nai vematongo. Because munokaziva kubva kare kamusikana kubva achikura, vanotoziva kuti uyu ndimagi uyu. Vanotoziva hunhu hwamagi. Saka kana achiroora magi, vari kuroora character, not action, because vanomuziva. Saka ini ndiri kuona problem because uyu ari kumeka madecisions ake based on past relationship, number 1. Number 2, ari kutaura kuti nini, I'm a good woman and you never regret on that, which means she's defensive and she's not willing to also contributed on those past relationships. She's 39, which means she have gone through different relationships. And the ER kuzviti nini, I'm clean. You will not go wrong. Simply means kuti based naye haasi kuadmit zvaiita kuti arambwe mumarelationship asaroorwe. Izvozvo haasi kuzviadmita kuti iye akacontributawo. Iye is still on playing a victim role, because it's easy to blame rather than to accept some responsibility. Because the moment you admit some faults, it comes with the responsibility of iye ari kuti iye, no, inini ndiri right, I'm a right person, you will never regret. And he's making decisions because on the past relationship, ndakarasiswa. Saka iwewe, you must marry me now, which is not fair as well. And to me, this is a red flag. And iye kana ari zvaari kuda, mukomana ari nezvaari kuda, but at least at the beginning so far, vari kuti havasati vawirirana.
havana handizivi kuti relationship yavo pa3 months dziso vanhu vakuru kudai so vari kutaura nezveinyaya dzavo dzinenge dziri dzebonde chete here handisi kuziva because nyaya yegwangu ndiyo yandanzwa chete yataurwa apa hapana chimwe chisvinu chimwe chandanzwa kunze kwegwangu apapa because asi pa41 ne39 vanofanira kunge vanhu vari straight forward vari kuziva zvese zvavari kuda because already iyi kai is not a relationship, this is a situationship, not a relationship. Kusaziva kuti iye ari kuda relationship, partnership or a situationship, but already there's a situationship because ma demands ari kutaurwa nemusikana uyu ari kubhesa as a result of what happens in her past. Saka ma corrections achona akuda kumaitira pana uyu and achimhanya nespeed yekuti iye asarasikirwe na uyu. At the same time iye haasi kuadmita kuti ane zvaakakanganisawo zvaikonzera kuti zvinhu zvake zvisaende mberi. Ataura kuti iye ari right and uyu haregret. Saka ipapo I'm seeing a certain problem. Ndo mafungiro anguwa. Thank you so much, Shumba. Mabata, thank you so much. Thank you so much. Asemuna jamba kyuga. Mamango ti ga. Yes, yeah. Thank you so much. Right, for those that are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Anna Debbie, just chobadi, it's honeymoon period. Can advocate T, muchazvirega zvenyu. Shila Mkonyo say, very true, mom. Elder TJ say, but even vemas vane matongo vacho vari kungorambana wani. Sarah Nyon said, well said. Sonia Smith said, he's not ready. It doesn't mean he isn't serious. Sheila Mkonyo said, the guy aneka confusion bijana. Debbie, just 3 months is too early to make life life decisions. Wopunya kujara say, Muskana is too quick ngata mbire bora pa C. Ella TJ say it's easier said than done. ODK say the guy is serious. Hopunya kujara say tete avangava dzikame unoiswa mimba yako iyo, the pain of taking care of a child alone is unbearable. Tibvunze iti kudze dzikamai munyatsororwa nemunhu anokudai. Sonia Smith say maybe it was a trap as she might have been laid down by the previous one she slept with. Right. Koma give one botara kutanze. It is a comment that I can't find it. Yawanyoro dance. So why having sex? Wadi kuregira kuita sex when you were kuchibomera kurara ne musikana. Bakumana, let's be honest. If we are 41, 39, kana whoever age, ungada ne munhu oskarara naye, is that practical? Kuti modern nako ne munhu wako kuti ndachingodanana tozoeva sexy tarorana, is that practical? Then it comes against na ndimadliwayo kuti foreplay wongo batwa zako. I think ipapo rega ndipajekese futi ne age yavarika. I think it's even common kune vamwe vazhinji okuti they can just be friends with benefit. As time goes on, vozo decide because musikana anenge achidawo gwangu, mukomana achidawo gwangu, because gwangu chinhu chiri natural chokuti hachisi chinhu chokuti sezvaitaita tiri vana vadiki zviya, because when nature calls, a woman need gwangu, a man need gwangu, and then vadi kungoagreeya sevanhu vakuru for now, vongoziva kuti we are just friends with benefits. Right. Mina kadari kuzaya. Now kubvunza a simple question. Thank you. Ndongotora zvinenge zvine idi mukati. Zvinoita here kuti iwewe handitika? Ndiri kudanana newewe. Hatigari tese. Right? Tinovhakachirana. Ndouya kumba kwangu iwewe kurara. Handiti? Totorara usiku wese tingobatana tichinanzvana tichiita sei ndorega kupinda. Azvite. Thank you. Ngatitarisane age yacho futi. At my age I'm 37 right now. Wouya wondibata wondidi ndotota. Rarei? Ndokusiya. Aiwa, hatisi kuti vanhu vakabatana vasarara. Tiri kuti imi mukomadewa mune goal yamuri kuda kuachievha. Inoita kuti iyi goal ndo yeupenyu hwenyu hwese. Handi muri kutaura kuti marriage is a big step. Saka chishandisai pfungwa zvekuti ngatigwangurane zvedu. But marriage is a condom. Sexy.
but musi wapasina kondomu semunhu ane focus yekuda kurova beta tiregedze kondomu hapana totombomira unorwadziwa ne1 day ungarwadziwa ne1 day but onai kandi madliwa right imimi ndimunogara nemakondomu imimi handitika makandijaidza kuti handini makondomu nemakondomu mumba kwenyu right why did you made me timbobatana motota yomira most ndoti tindi pakondomu dayo nhasi kondomu hatina makondomu why did you make that mukomadewa ndodzokazve ndichiti imi ndimi muri kuda kudhisaidha kuti muda kundiroora here kana kuti hamudi yamira ndeyenyu kwete kuti ndeyangu zvekuti imimi ndimi munopinda kwete kuti haisina yekuroorana. These are two adults who are really in need. Manzwa tsamba here tsamba yati izvezvi akandiendesa kumba akabva anditi handina makondomu ndikadini saka nyaya yacho inozolidha kuti akazoti ndine nhumbu ndichazoita sei because handisati ndakuredi kuroora because ari fast forward already. Kana aita fast forward yekuudza vabereki vake kuti iko ane mukomana da muroora apa aita fast forward futi yekukuudza kuti kondomu hapana, iwe ndiwe uneyamira ndiwe unozviexcusa kana uchifunga nepfungwa asi kana uchifunga nepamberi apo unopinda ende kana wapinda hake mukomana kana ukazoudzwa kuti ndine nhumbu usazochema funga nemusoro, think with the brain, not kufunga nepasuku. Iwe ndiwo wamirirwa neyamira yacho iyoyo, buda upinde mota kuti ndani kunotsvaga makondomu haudzoki wobva waenda kumba unoita hama maoko uri kumba kwako ikoko wozodzoka mangwana watenga makondomu uzonyora tsamba uzoti am confused ndoita sei yendomuda uri kushandisa iyi kufunga iyi, funga nebrain kwete kushandisa gwangu kufunga. Ari kukarawo gwangu kuti aida injini iri kumunakira iyi, injini yadziya zvekumunakira zvokuti wambotestwa here HIV ndozvimwe zvinhu zvekufunga at 41. Iye musikana ari kumhanya because already she is 31 pa 35 anenge asingachafaniri kubereka vana because ndo pakuzozvara madown syndrome. She's 39. Chakandi munoona yatonongoya kutoti kuzvara kwacho acho hachakwanisi kuti azvare kana zvichitobvira ndo kuzozvara vana vane madown syndrome. Mirai tidai so mirai ndiite recap somebody said I recap then tochimanya. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Right guys, those in the UK, please do likewise. Mangwana Zim10 up iriko 1 July out vakomana vesu varipo Pop 10 Nox Nguni Shashel Toge Vibes Jamaster na Volts vese varipo. Please follow the link below. Munotenga matickets enyu, matickets aripo online. Tosanganeko murudo tichitengerana madoro nekuita live yedu tichienda takadaro. Please let's come in numbers and support. This is the only show iriko this Saturday, saka please let's meet in Leicester tofara pamwe chete. Right, for those who are just joining us, let me do a quick recap because ndaona kudzai butete said can you recap it, then toita say tochimanya. Right, Ru, how are you? Ru nasa kuri Benford muri sei? Hadisi kunzwa ini ndiri right ini mukobadiwa bo kule korunda ipi ndiri bo zviri sei bo thank you so much ramba kadaro. Right, don't we recap the no boy. Right, marry me now. Hero Elder Dewa and DDC makadi henyu mese vedare. Elder, please hide my ID. Elder nyaya yangu inotoda koni na mamuranda cards. They may be able and koni na mambo maybe they can help me to understand the pros and cons of dating. Elder, I'm age 41 and the woman I've been seeing is dating is 39 years of age and we've been dating for 3 months. Elder, both of us, we have good stable paying jobs and we are well established. Elder Pafea, I honestly love her. She's a hardworking person. Elder, the reason why I'm here is I feel being pressurized and cornered to marry her like yesterday. She's moving fast like Wi-Fi. In Mura's voice, it's just 3 months and she has already introduced me to her family members without my consent. Elder, she's declaring that I'm a man, we are getting married, and yet in Inuachu, I haven't introduced her to any of my family members because I'm not ready yet. Elder, I've tried to explain and talk to her to slow down as we are trying to know each other better and discuss some issues that we don't agree. Issues such as how many kids are we going to have, who is going to move in with who, financial mindset, etc. And she's saying I have to marry in August. Elder, to be fair, I feel like may I hold on.
Right, I think it could, yeah. Elder, the elder, I was planning to marry after. I feel, elder, to be fair, I feel this time the time is not enough, and why putting pressure yet? All these years, aita dzakurorwa nei, because I'm not a first boyfriend. Elder, I was planning to marry maybe after 1 year or so of knowing each other. Elder, what's bothering me the most is that family members are calling me to ask me when is the lobola so that they can take some time off at work. Elder, I asked her, why so fast? And she said that she has been heartbroken before and she has trust issues with promises from men. So a year it's long for her to wait. What if I change my mind? I would have wasted your time, etc. Elder, I ask you, what if we rush to marry and pamberi apo, we will realize we are not what we want. Zvikanzi naye iye anozvitemba kuti she is a good woman and I won't regret anything. Elder, please, I need your advice. Elder, I'm thinking of calling it quits. Elder, the other thing, I guess ndakuda kubatirwa manje, because 2 days ago she invited me to a place and she normally keeps condoms, but this time around anga asina hanzi handisi kuziva kuti ndaarongedza kupi, knowing zvake kuti mashops are closed and apa yamira taita foreplay hanzi pinda then you can withdraw ndotundira panze. Elder, haisi trap yekuda kuita mimba here iyi. Elder, like I said, munhu bo good graft tese tine zvinhu zvedu, but the desperation for marriage is worrying me now. Where do I go from here? Thank you. So that's our story for tonight for those who are just joining us. Right. Ru, mandikanganwa here imi? ndiri kuziva Dr. Love ari kuSouth Africa, ndikupa imai manje. Hambagari too much. Ndiri kuziva. No problem. And thanks. No, ari kuisa inana uyo mushumba bado nafuti. Ru, what's your take? Ru. Okay. Ru, are you there? Permit. Ru. Okay. Dr. Love. Hello? Chimhanye zvenyuru wacho haasi kunzika. Kana vakapinda ndinongozova panzvimbo yachona. Okay. All right. Yeah, nyaya iyi kai. Ndongoseka hangu nakuti it's very common, and yet the commonality yachona kai tinongoda kungoti it's simple kuti titaure kuti ita ichi neichi, but then the circumstances are such that you have to be very careful with the context. Murume ane 41, mukadzi ane 39. Mukadzi ane 39 ari kutoda ari kushingirira kuti aite aroorwe, and for good reason. Nekuti pane time inonzi iyaya vakadzi vanoti I've got a biological clock, and that biological clock is ticking. And sezvataurwa at 35 there is a possibility yekuti vanhu vakadzi vanenge vakura vanoita geriatric pregnancies, there is a higher chance of genetic mutations akawanda, zvekutoti Down syndromes, autistic autism nezvimwewo zvose izvi zvinowanikwa. So she has a compelling reason for her to kuti akurumidzire, nekuda kwokuti nguva yakewo biological clock yake iyoyo haisi kumumirira. Ndazviunderstande murume uyu aita ichocho, anzwisisa izvozvo. Toenda panyaya yekuti it's been 3 months iye ari kuti atori murudo nemukadzi uyu. Kana ari murudo nemukadzi uyu, nguva yekuti vazivane ndiyo yachona iri shomanene. 3 months, 90 days. Okay. Ngaachidai iye achimupawo nguva yake yanofungira kuti mukadzi wangu kana kuti musikana wangu, ini ndiri kufunga kuti ndikamira kusvika nguva idzi
Muri kundinzwa here? ndiri kunzwa. Dr. Love waripe? Vangoti zii saka tiziva kuti vazvimuta here. Ndazombodonha futi kai. Taaneka ivo. Aiwa, ndomboita nchidonha. Okay, Maliwayo, itai take off. Ndingangoti most of the things ndo zvataurika izvi. One, musikana uyu akura ende murume uyu akura. Unoda kuzotanga kutenga mapamba wa45 50 here naiwo mwangu. Uye chauchada kumirira kubvira kwese uku chimwe chinhu chandazoteerera patsamba yake kuti I'm not a first boyfriend. Iwewo neither is she your first girlfriend. Saka kwawabva uku wabva uchiitei uchishayiwa choice wazvosvika apa ukawana ari hard working anokupa gwangu raunofarira eti nenguva wakuti akumhanya futi. Kumashure uku uchambokutadzisa kuti uroore chii, vamwe vakomana vari kuroora eti 30 iwe uri kuti waapa 41 hauna mwana. Hatina kumbonzwa kuti vane mwana vese vari 2, hapana ane mwana pakati penyu, vese muri single. Saka vane matenderana pa3 months. If it is not too early pa3 months kuti mupanane gwangu, saka zvakangoringana kakuti iko agone kuudza munhu. Ende mutoziva kuti vakadzi kana ukangowanawo munhu ari kukuda ari kukubhasha zvakanaka unotongotaura unotongoimba ndozvitongoripo tongoimba unotomhanya utanga kudza vana sisi kudza vanani ndoba munini wenya. Saka iye kana ari kuona ari kumhanyirirwa, why iye achiti ari kumhanyirirwa asi kugwangu achirida? Wadi kungoti gwangu osiya mungofonerana kana kungoenda kulunch nekudhina, but because makura iwo kwawabvawo waingogwangurawo uchibva, iye pako aibva waigwangurwawo achibva. Saka mese already mune nzara yegwangu, but nzara yekuroora iwo hausati wanayo. Saka it's either womusiya hako usati waudzwa kuti wababy daddy, womusiya wotombotsvaga vaikugwangura uchibhadhara hako gwangura rako uchienda kusvika wazowana the right person. But then in your heart you say then you love her, nokuti mukadzi quality yaunoda kana ari quality yaunoda. Saka chauchada kudzidza chaicho pamunhu chii pa3 months matadza kutombodzidzana kuti muvhare mabhurugwa enyu agara akapfekwa. Tozvinhu zvamaitanga kudzidzana kuti marriage material ngatimbovharai mabhurugwa, asi nekuda kwokuti hamusi kukwanisa futi kuvhara mabhurugwa acho maakuda zvekuti handichadi. Ini papa handiwanze kuti idecision ingapuhwa munhu. Iwe ndokuudzwa kwauri kubva, ende we still munhu mukuru ane 41 years waakufanira kusetla. Now is your time to settle, because hatizodi system yekuti kunzi shuwa baba vazoshayika vasiya kamwana kanoyamwa. Ndiko kwazvinobvira. Vamwe vari kurera vana vavo vachiyaruka vachiendesa kuzvikoro, mozosiyira vanhu nhamo vanenge vazosara, mozosiyira vanhu nhamo, mozosiya vana vamama ndo munoti chima child headed families. Neizvozvi zvekunonokera izvo chauri kunonokera chii? Wamboona kuti anoshanda mune zvese muri kuafoda, chawakuda kunonokera chii? Apa watorova futi nyoro chichashamisa ipapa manje hapasisina. Taiti kuda kana dai wanga uchingoshandisa makondomu kuda waizoti ndozonoti ndaroora ndozonoti anyoro, zvino zvese mashandisa hapana chasara hapana, waakutozikamwa chero nekumba kwavo. Saka it's either you call it quits now or wototora munhu wako wotoroora, because maakuzivana majairana. Haungaudzirwi semurume mukuru kuti ini pandashora ndepekuti ungatadza here kungoti baby let me go and get condoms, nokuti ndiwo wakamirirwa. Iye haasiri akamirirwa mukadzi haangakudzi kuti ndisiyei kurumidza uya ungatomboendi. Iwe semurume ndiwe unokontrola, une magiya ako okuzvikontrola kuti chiregedza ndotsvaga wobuda. Saka hakusi kumbobatirwa, haisi tombori trap wakadai newe wega wakazvidira, because ndiwe une simbi dzese, ndiwe wanga wakabata pfuti yacho. Anikokushi wanikoka pfuti yako, zvino wotokoka wozotrepa paya ndo pauchasungwa makumbo, wobva waitira mukati wodzwa kuti pane hapashayikwe hwani musoja anomhanya kuenda kumberi, wozokaruka wakudzwa kuti musi uya wozoti zveashata. Saka iwewe ndiwe uri kutamba wega nemoto. Inongona sekuti bhudhi wangu kana makangwara, kana musati makuda kuroora chibva matosiya. Kana muchida zvokuroora chipfurirai mberi, asi mochigara pasi mochitaurirana. Iwewe based on marelationship awabva kwaari
wochimudza kuti shamwari uri kundimhanyira. Handifungi kuti chinhu chinganetsa kuti umudza kuti shamwari uri kumhanya. Ngatizorongai zvemarriage after 7-8 months. Gore rakatowandisa kuti mudzidzane sevanhu. Rakawandisa wese still makutozivana gwangu wise. Rakatowandisa gore. Mazuva ano vanhu vari kudzidzana 6 months 7 months vachitogara vese. Imi maane 3 months maakutorara. Vamwe vari kurara imi 6 months. Vamwe vari dating. Taitaura musi unochiti dating yevanhu vakuru vakaita seni. Sex inotanga pa 2 months. Ende ndo chokwadi chocho. Pane imhandara nejaya. 2 months vanhu vanenge vakutogwangurana. 2 months? 2 months vanhu vanenge vakutogwangurana but vachinyatsooziva kuti izvi ndezvekugwangu chete izvi. Mirai. 2 months uchiti? Naye mukomadewa. Mune 54, indine 49. Yeah. Hati datei pana. Toenda out. Toenda kudina. Toenda kulunch. Toenda kumovie. Date rechi 5 rechi 6. Ayo mirai. Ayo mirai. Right. Tikatanga ne lunch. If after saying within a day, tikatanga ne lunch. Tikatanga ne lunch. Tobva taenda kudina. Zoti pamwe taenda kudina Ayo hatidi pamwe, tobva taenda kudina. Tobva taenda kudina. Pamwe tobva taenda kudina. Tobva tazoenda another 2 weeks taenda kudina. Aiwa, no, mirai ndikutaurire. Tatanga ne lunch. Anditika? Tobva taenda kudina. Andi moya kumba kwangu imimi. Aiwa. Alright, tasangana out. Alright, tatanga ne lunch. Tobva taenda kudina. Tobva taenda kudina. Tobva taenda kumovie. Yeah. Then kubhendi night out yamuri kutaura inonzi. Alright. Yeah, iyo yacho. And then the next date takutoronga kuti tiri kuonana kupi. Chibva mamira ipapo. Yes. Tichobva kutojabura yako wota kutodya bota. Pamwe tabva kujabula ipapo tiri vanhu vakuru. Yes. Saka 2 months hadzishandi. 2 months dzinoshanda because pa 2 months netataurana toda kuroorana here kana kuti kungotsotsana. Hakuna vanhu vangatanga kungodyana nagwangu vasingaziti vada kuitei. It's leading into marriage. It's leading kuti tiri kungotamba. Vanhu vakuru ava hatisi kutaura vana vadiki. Vanhu vakuru vekuti vakuziva kuti dating yatiri kuita iri kuti lead marriage. Tiri masingle tese. Ndiri single, imi muri single. Mukomadewa tatsangana pano tazobva kuko. Pamwe tamwira tadhakwa tonobhuka room. Obviously takutogwangurana. Thank you. Ndokutaura pachikuru manje. Tichiziva kuti iko hatisi kuda kuroorana but tiri kudanana kwekuti tichigwangurana. Zvino uyu ari kuti tiri kuroorana. Handaida kumuroora. Asi ndakufunga kuti handichadi. But wapromisa munhu uda kumuroora wakumugwangura. Vamwe chaivo ukatanga kumubhasha anototaura kuti ndiroore. Asi ava zera ravo rava rekuti kubhashana kwavo vanofanira kuziva kuti kwava kwei. Ndekwekuroorana here kana kuti ndekwekutongoti tiri kudanana tiri totogwangurana zvetichienda because ima hamuse mhandara hamusi jaina handisi mhandara. There's no need yekuenda 6 months uko vanhu vasiri kugwangurana kuti moda kunochata makapfeka mavhoiri. Anochatirwa nemhandara nemajaya. Vei mazofunga kuti moda kuchata. Dating yemazuva ano nekudanana kwemazuva ano vanhu vanozofunga kumberi uko kuti vakuda kuchata. But kana wapromisa munhu kuti ndoda kukuroora ukatanga kubhasha munhu wese wakutozomubhasha nyoro futi. Aiwa pakashata. As adults tobhashana hedu tishandisa maprotector kana tazofunga kuti takuenda pa next level tonotestwa tochibvisa maprotector tochiona kuti aiwa zera redu harisati riri kuti tichazvara mukomadewa tiri kungobhashana tichienda hedu tichigara pamwe chete ndichingomukawo ndichiwana anonditi good morning how are you waswera sei nhasi ndine musoro asori ndakutengera parasite kwete izvi zvaari kuita izvi kuti unosvika pakukubhashana nemunhu nyoro apa usuda kumuroora apa hakuna mukadzi apa mapromisana futi kumuroora hakuna munhu angangoti ndakuda kutoroorwa ndaona mukomana anondiroora usina kumutaurira. Munoti believisa varume imimi. Naye andimaziwa. Zvinongoita as if sexy varume ndivo vanoida ana Sonia Smith. Let's be realistic, these men expect much from. Nesu ndo zvandikura kuti iye mukadzi uyu aitoda that's why akatozomutrepa kuti chirega nditoita nyoro. Because anotoida ndosika achigara nemakondomu kureva kuti anotoda sex. Asi mwana mudoko kwayo. But zvezvaada iwo wacho ndo zvandiri kublema mukomana kuti musikana zvaanoda sex zvekusvika pakugara nemakondomu. Echirume kwete echikadzi. Dai anga ane echikadzi. Echirume. Kozviri bedhe randi. Handizviri bedhe musikana agara nemakondomu. Ugara nemakondomu usina munhu. Unodetana naye. Aiwa izvo zvinenge zvakuda hazvo kuti
kuda unopota uchienda hako kuclub woisa makondomu ako Aiwa, mumwe no. kwete usingaendi kuclub usina date usina chikwa kungowanikwa Yes. ikondomu rakangogara mubhegi Yes. ndoridii ndisina Aiwa. munhu In case of emergency, aiwa mukadaro muri kutonganisa. pane Aiwa munhu waunodanana naye musi 1 ndotorana naye aiwa tozotenga zvemakondomu ndapiwa aiwa. Let's be mina ndikubvunzire vanhu varapa. Let's be honest. Naye pamadzimai. kuti tocha nemakondomu Aiwa hausi kufamba noarumba mako. achiitei ndisina munhu ndinongori ndiri single ndakazvigarira pano pamba kwakungotora shwako kupinda mufamasi kwakuti mapedzi angu ndatenga parasite brufen yangu ndatenga tylenol yangu ndatenga nepaketi remakondomu rekunoisa pai Hana Dr. Rose, handi uniform inogarwa nayo mubhegi. Makondomu anogara rumba. Dr. Rose kaimi ndichauya kuinbox kwenyu. No, serious, I'm being serious. We have to keep condoms with you. Mina ndikudzei, yes, when I'm dating I can keep condoms. But ndiri kutaura kuti let's say hauna date, hauna kana munhu audana naye unongoti single. Garai nawo. Hamusi kutenga everyday. Munogara mupaketi yemakondomu 3 kana 10. Mogara mamugadzika uko. Expire. Otosvika pakati. Unexpire 7 years. Ndichirongedza kwakutomaona apa ndotobva ndafunga kuti uyi saka makondomu achashanda rini ndobva kuzonorepa. Aiwa, hamusi kuona and okay, let's put it this way, right? Matenga makondomu enyu imimi. Right. Muri kuaisa mudrowa renyu remapenzi kumashure handitika kana muri kuaisa mune rimwe bhegi ramunoenda kuZimbabwe ramusingachenzi mongo akanda zvenyu momosi yarimo handitika hamarongedza maoni, but you know kuti I've got my condom somewhere. That's safe. Ameno zviri safe hazvo kune vamwe asi kuti mukore uno nokuzwa wazongoinvita murume kuti ngaatange kuuya kumba kwako iwe unowanikwa wakafiramo. Aiwa kana zvakutotyisa kuinvita chero varume kumba. I don't know how this lady is doing it, but zvakutotyisa kuinvita munhu wechirume kumba kwako. Why? Tasangana nhasi ndoti handei kumba kwangu nokuti ndenzizva kuti makondomu ndinawo tangosangana munonzi muchimu mushow iri kuitika nhasi manheru mangwana manheru tasangana tajaivha tawirirana saka todi hande kumba kwangu then ndikasiya ndachekwa ndidimomo. Aiwa, let's not think of the West. Anditika. Ndaningotaura zviri kuitika in reality yekuti because ndanda nemi for a date. Mawirani date mutaka muchambotaura muchiziyana muchasiyana anditika. Then you feel comfortable taenda for a date. Lunch yamataura iyayi. Una shamari kune magitari wena. Ovata handi ndinodya dinner. Anditika. Ndizvo chaizvo. Tobva driver 3 hours iri kuenda magitari samangwana. Anditika. Ndizvo. Una shamari. Tese dziri kunwa. Akuti zodzoka kumba zviti let's book a hotel. Anditika. Tabuka hotel yedu handitika ndomba patati pa play it safe imakondomu menyu munawo mbegi menyu I'm not muda kwashandisa munawo mbegi menyu imimi right ini nokana ndisina ndakatobva kumba ndakatokufungirai kuti ko munhu uya zvatambobva kulanchi nekudhina nhasi hazvikoni kamwira nhasi hazvitombokoni chat ndakatobva ndakufungirai kwete kuti ndangobva kumba taenda tonoti handitobhuka totoenda nekumagrosa shamwari ngatidarike nekumagrosa zvinoitika ndezvinozoitika tobvumirana sevanhu vakuru ngatitengai makondomu edu tiise mubhegi totenga nemvura dzedu dzekuzonomwira tiseredzera gwangu redu ndo zvinoitwa kuti nongobva kwandabva nemakondomu izvo zvinoitwa nevanhu vaive mastrippers machii nevanoshanda masex workers. Yes, iva vanogona kubvumirwa kugara nemakondomu avo because vari kuenda kubasa, but for somebody asiri kuita basa iroro it's rare kuti ungowana mukadzi anongori singwarapo sechambe make wana mune makondomu. No, unless she's dating someone. Yes, izvo zvinoitika, but then iyewo murume ofana kungwara. Ndozvandati iye ndiye ari wrong, ndiwo wakamirirwa nechamira ichi, hachisi chemunhu uyo chekuti anokurepa. Iwewo ndiwo unosimba kudarika mukadzi uyu. No baby, we can't do this, tinoda kuroorana, hatisati time haisati yasvika, hatisati tatestwa because pa 3 months apa, because kutestwa kamotestwa mambogara 3 months muchimirira maresults, vanga vatestwa narini? Saka already is putting his life parisk nekuti ari kutaura kuti mukadzi uyu kuambobva ndisini first boyfriend yake. Saka already uri kuisa life yako parisk, patambo kwakutoisa life yako patambo kwakuti ye musikana iyeye nayewo musikana wacho akapusa ungati anyoro nemunhu wausingazoti abvepi. Hamuna kutestwa mazuva ano, vanhu vakutsvuka vakubleacha zvokuti hautombozivi kuti anacho kana kuti hana. Wotongofa uchitorwara wotorwarisiwa nemunhu enda ipapo pedzike munhu wacho oti uri kumumhanyira like a wifi.
akatopusawo musikana wacho. Nhasana makondombebhi hatisi kutamba zvakadai. Mukomana iye kana aizviriye amubata ndobva aizonzi wanditisa nhumbu. But izvezvi zvimanje chionai mukomana ndiye akuti ndiye andifosa. Wafosiwa sei iwe uriwo unomira. Ngafunge nemusoro ngaasafunga nekupentuko. Because achaitwa baby daddy nemunhu waasiri kuda, because kuroorana munotanga matonzwanana madanana kusvika pakuti yes ndagutsikana ndakuda kuroora. It's a big step chinhu chinonzi kuroora. In as much as being a big step, it's a big step kurara nemunhu usina protection, usingadi mwana naye. It's a very big step. And hold on, hanzi nana Ella TJ mazuvano iri kutotambika same day iroro ngoma inototsva so munhu gara nemacondom for just in case. Sisi vari kutaura I don't know kuti muri kugara planet ipi. Handiri kutsva. Enderai mberi sori. Chiri kutsva havo pavanenge pane vanoda kuti chitsve havo chichitsva. Kotomhanyirei gwangu racho rinopera here rangozara nkese iyi unogona kugara hako nemakondomu ako kana uchida izvozvo. But kana uchingoda kuzomirira kuti handikazowanawo dheti rangu tozotenga makondomu anonakidza. Moziva gwangu rekuti mapinda mese mushopu muchisarudza kuti totenga flavor ipi, banana, strawberry, chii, unofarira kala ipi, unofarira muchitenga muchibva munotapirirwa. Munotaziya zvenyu? Ko hatimazive here, tinotomaziva nemaflavor nemapundu kana kuti asina mapundu. Munaziya muchiitei? Gwangu zvinhu zvatiri kukudzeka kuti gwangu tiri vanhu vakuru tiri kuti obviously tichaita gwangu, but gwangu redu ngarichiva best pakuti hatisi kuda kuroorana, tiri kungogwangurana chete. Kana kuti tiri kuda kuroorana, kana tisingadi kuroorana ngatishandise yedu protection. But kana vakuda kuroora hana nyari hanzi ukanonoka ukaona aine kadora. Ukaona ndizvozvo, ukanonoka ukaona ane kadora. Aiwazvo pa 3 months handakudza kuti pa 2 months 2 months unenge wanonoka chinyari nyari unenge usina kumbononoka pa 2 months ndopo munobva maona kuti hazvisi kushandika nazvo, size haisi all size fits all, regai idini apfuurire, ndopo uramba zvobva wamudhoja kana kudhirita kana kubloka nhamba dzemunhu. Munoziva kuti I've got a female friend anditi munoziva kuti anotesta sei? Handewaini nazvimbonetsi. Pa first date rangu ndinokukisa ndichikukisa nwanapedza roko rangu ndakutobata. Maiwe? Yeah. Tati chambobvunza sisikoni yekutarisa zvigunwe. Tofabata kangoti asina vanhu zvigunwe. Mutauni. Tofabata katarisa vanhu zvigunwe. Toziya kuti hakuna anopenga. Sisikoni murwere chaiye. Akandanzi dewa ndakatarisa zvigunwe zvenyu. Pano panonzi pano. Haya pakaipa. Right, Dr. Love madzoka here? Ndadzoka hangu asi kwamaBenford ndawapinda kana all right. Sekuru kule. Kule. So Benford. Vaenda kufuti kule kuti. Hanzi manya yenyu. All right. Makoro congratulations kuna moments ka Skool Award. Ndime yangu kai, ndima inini ka? Tese. Like father, like daughter, like daughter, like father. Mai vacho vanoda kuzvidzwa here izvozvo. Okay. Anyway, thanks Mkomadwa. Regai ndingoti gwi 2 cents panyaya yedu. Okay. Inini I like this system of ours. Vanga muti kwanzi uri kufamba se-Wi-Fi but uri kuziva zvaari kuda. Saka kana waziva chauri kuda wachiwana, why waste time? Havana reason yekuwaste time, ndosaka akamuintroducer within 2 months 3 months wanga amuintroducer kuhama dzake because she has found zvaari kuda. I think ndosaka manzwa munyoro wedu ati mambokadzi nakoni. If you look at munhu wakaita semambokadzi unogona kuita disagree nayo but you know kuti she will tell you her mind. Inini naturally I wish we had vanhu vakadaro
marriages atinenge tiri, it would make a marriage very very easy, because when you are wrong, you are told you are wrong. She will tell you exactly zvaanoda, hapana zvekufungidzira, hapana kudii. So this is exactly what this sister of ours is doing. She has found the right person for her. She thinks it's the right time for her to move on. And I even like the idea of condom. I like that idea, because it might take her to a goal. Okay? Now, the problem in a brother yedu kana kuti munin'ina kana kuti mwana wedu ndiye une problem, because haasi kuziva zvaanoda. Followa tsamba yake sokuteerera sokunzwa kwandaita zvinhu zvese, uri kuti even kutaridzwa kuhama kwacho kwanzi ndakangokaruka ndakutaridzwa kuhama. How does that happen? Kana usati wava ready, usati wada kuenda ikoko, how does that happen? It's not going to happen kana uchiziva zvaunoda. Handingooni ukaruti ndaindirodzviswa kuna sisi wako this guy. If I'm not yet ready, I will tell you, Guti, and Sanda ready, we'll do it, Kanata ready. So this brother of ours in the only problem has to you might even talk about the Makondo, but you tell me why you ever move on each packet chako. How do you know the check up Makondo, Maripo, company say? Don't just assume, make sure you have in order before Tashkapatin Bushika. So, to conclude, I mean, I would urge this brother of ours with the Arongeke. It is not wrong at all for this sister to put him a demand on the table. This brother now has to also put what he wants and what he needs in this relationship on the table. Then these two will be forced to negotiate and come to a compromise. Kuti iwo kana uchiti after 3 months iwo uchiti waaredi kuroora, inini ndiri kuti handisati ndaaredi, maybe ndogona kuzoita ready after 8 months. Then totaura kuti okay, 8 months zako shamwari dzanyanyisa, maybe after 5 months toreviewa toona kuti toita sei, and they move together. So the simple advice to this brother of ours, ngaazive zvaanoda. Kana aziva zvaanoda, ngaave neconfident dzekuprojecta zvaanoda. Otherwise vanhu vakaita sebrother yedu vanonetsa muupenyu, because even marriage is even worse. Because ndo vanhu vokuti mune maronga chinhu mumba nayo, ozoenda kune munin'ina kana kudii, odzoka watochinja zvinhu. Ndachitaura namukoma wazoti zvakati. These are people who are easily influenced down one. So and it starts right here. So that's the advice. Otherwise, I like my sister. It should be, that's what we should normalize. People knowing what they want, projecting what they want, and sticking to what they want, and demanding what they want in a relationship, so that you can have an open discussion until you come to a compromise. Otherwise, Canada, kune vanhu vakaita sehanzvadzi yedu iyoyi, the caliber yana mambokadzi vari kutaurwa apa, marriage haitinetsi. Tinonetseka because in a lot of cases you are trying to guess kuti uri kuda chii. You go this way, after waenda this way ndopo wakuzozwa hazvo zvandakuda. At that stage yatwa conflict, because watokanye. So it becomes, marriage becomes problematic because of that. Otherwise, ndo muonero wangu mkomadera. I really like this sister of mine. I wish, and this point yacho ndingaita sei, because ndikona machidzokorora, because ndo point yandinofarira pane zviri kuitwa nehanzvadzi. Thanks, mkomadera. Okay, thanks Kule. Thank you so much. Right. Mukoma George, I don't know why kudona. Right, Dr. Love. Hello. Madi. Sorry, Zvenyu. Ndikubuda mu office izvezvi, so it's a fortified location. My Wi-Fi yangu ashande. All right. But yeah, for the first time in
so many months I would want to agree na Koma Benford. Ndosaka ndati vapinde first. Okay. Because I knew you had a certain ideology and Farira, especially when it comes to the young men. Chokwadi, he is not settled and he is not even kini. That's all I can say. And at the end of the day, it's not, the question is not kuti msikana ndiye ari kuda kugadziriswa. Mukomana iyuyu ndiye ari kufanira kutogadziriswa big time. Opiwawo inonzi warning iya yekuti kana wakachiruza kaito chichi chiri mumaoko. Rambai mutaura mucheka watermelon. Okay. Yeah, ukachiruza ichi chiri mumaoko ako kaichi, you will be the one to suffer and also regret the next sooner rather than later. Okay, let's put it this way. Msikana anoziva zvaari kuda. 3 months for her was good enough to know kuti munhu wangu akamira sei and anomuda papi nepapi. I would want to believe kuti her concerns about zvevana, especially for her, that biological clock inotaurwa nevakadzi kana kuti vasikana at any age anyway. That biological clock should be a very important role kwauri iwewe uri murume, especially at 41, and you have gone through all these people that you have dated. You claim kuti iye musikana wachona ari kuda kumhanyirei, she has been dating so many people for so many years, and why is she rushing me? Question yachona iyoyo totendekedza kwauri iwewe murume kuti what is it that is making you Nengirkini second guess yourself and the relationship that you are in. If you are going to have connections ekuchka, what I would suggest kunewe mununguna wangu is that there are just 2 simple things. First of all, define what long enough dating is for you, especially given your age and given the perspective yauya nemukadzi kuti I am near panicking nekuda kwekuti chii, nekuda kwekuti biological clock yangu iri kuenda and I don't have that time. The reason is iwewe wataura kuti I have issues nemurume nemusikana uyu because we haven't yet even gotten to agree as to how many kids, especially watanga nevana, kuti how many kids you're going to have, your financial stability and ideology or mindset, as you said it. Those 2 are already answered in the letter that you wrote. The first thing is turikuzwa kuti mukadzi uyu anoshanda and she's hardworking and she is nengirikini and anokunakira iwewe pabonde, as far as we have been hearing. Nekuda kwekuti chi yakamira and hauna kutombomira kuti ipinze nekuti unonakira. So that is evidence kuti at this point kuti yes, you really care and love this woman. Chinonetsa nchekuti you don't have focus. Focus yako ndiyo isiripo pa relationship yako iyoyi. And unfortunately, hauna kutitaurira things that could be affecting your decisions, or at least your perspective pama decisions auringo uchida kuita, especially when it comes down to your own view as to what it is that you are looking for. Kana ukatitaurirawo kuti apa pamukadzi uyu anondiresvera paku 1 2 3 4 5 things sezvautaura kuti ari kukumanikidza ka, but you didn't specify or at least get into your own side of the story kuti iwewe chii chaunacho iwewe chauri kupinza murelationship iyoyi to the point chekuti unokwanisa kuti izvi ndizvo zvandiri kuuya nazvo, let's compromise on what we both have come
with different perspectives. Topinda tona kuti tinosvika here pakati apa, in the middle, and then you compromise with that. Or 3 months, what if 3 months is long enough? In Rukuti, 1 year is long enough. Why can't we just compromise and put it in the middle? Can you come closer? Can you compromise and say, okay, kuroora kwachona kunorevei, tingangoenda here kuno engage? Will being engaged be something that will actually give you a better sign kuti I am serious about this relationship? And then you say we can get engaged for about 7-8 months, for a year, but at least that engagement is a promise to much more stronger than kungoti trukuonana kudai. And maybe she will agree and say engagement is good enough as a second intermediary step to that which she's looking for, which is that marriage. Commitment ipapo watobva watozadzisa kuti ipapa ndaitei ndatokwanisa. That's a compromise you could easily get to kana makataurirana. Pamwe angabvuma oti okay, engagement ndoita a 6 months engagement, apo watowana 6 more months, ipapo wasvika 6 months motanga kuti kugadzirira roora day yachona, that's another 4 or 5 months, watosvika 1 year yako yauri kutsvaga iyoyo. Urikuona? But at least you are giving her an idea kuti you are committed in this and you are going in that direction. Murikuona? So that's a simple solution that could easily be effective if you put it across with that commitment in mind and showing her kuti handisi kuzoita sevakomana vaya vakakutiza after a year. I am getting to that. I am walking the walk and talking the talk and putting my money where my foot whatever it is that is important to you. Auntie, the third thing chandiri kuda kutaurira hanzvadzi yangu kwete hanzvadzi munun'una wangu ndeizvi, you need to be focused on what is not just important to you, not just important to her, because paunenge uchiita zvako izvozvizvi wakubhaiza kudai so, marriage is between the two people. But kana ukashaisha musikana uyu akazoita zvake zvokuti akurwadziwa nekuda kwekuti iwe uri kumunyepera, quote and quote, kana kuti you are dragging your feet, guess what? Muri yake iyi yataridza kuti they are committed and they are willing and they are able and also happy to be involved in this situation. Vanozokutendere if they see kuti iwe uri kuitei, uri kutamba magame or uri kuda kutamba magame nemwana wavo. And when that happens, even if at the end of it all wozouya kuzoti ndakuda kuroora ka, unenge waspoila that relationship that could have actually been a very fruitful and open relationship. Noguti, they are trying to protect their daughter in this case, and they are willing to see through those situations zvovatova involved, whether premature or not. They are your make it or break it equation. Iwewe plus mukadzi wako is one side of the equation, and then the other side of the equation kuti zviite equilibrium. Zvatinonyatso kukanganwa isusu sevanhu vatema ndezvekuti pane mhuri, and how you treat that family is as important as how much you treat your wife or your future wife to be. And kuti uwane kuti uve nesupport yatinoda isusu sevanhu, especially in marriages as hard as they are these days. You need the support of your family, immediate, and also a family that is derived from the people we know. So don't spoil that relationship near family before it starts. Relationship or marriage isati yatanga. And lastly, ndinoda kumbopokesana nevanhu pano. Maybe it's I am a lone voice in this. Nekuda kwekuti I understand kuti bonde rinonaka, bonde riripo, and vanhu vanotofanwa kudya bonde.
but I don't think kuti bonde should be the main thing chekuti tinofanwa kutobudisa ziya netsinga tichipopoterana pano, nekuti it is not ningirikini, it is not the all be it all pachokwadi. It is important, very important, but it's not as important as one's life and also one's direction in life. Kana takazvibatisisa izvozvo ka, I think we will put bonde where it needs to be put. And tisakontrolwe nebonde. We have to be very careful about that. Tonzwisisa kuti when it comes to the idea yebonde, you have to put it in its own context, and you have to understand that it is very, very important. It's a very, very delicate and very, very constitutional mandate yemunhu. Kana ndakataura constitutional mandate ndakutaura zvepolitics, aiwa ndikuda kuti it is something that is within us, asi takachishandisa misuse it ka, most of us have actually paid our lives so dearly because of misuse yesex iyoyi. When we say kuti aiwa zvirambidzo kuti bonde rovanai chayai ngatitsve, okay, ngatitsve. But we also have to understand the consequences and the repercussions and also the responsibility when you are actually engaging and you are part of activity yoyo manakiro ainoita. So inini, I might be a lone voice in this. Akaramba condom akawandisa. I don't think it was her responsibility. Nyangwe iye angane condom for 3 months idzodzo. Mukomana aifanirwa at any given time and all the time akabatawo macondom ake just in case this happens. Asi iye akauya, and now he's blaming musikana kuti akandiwandisira macondom. Ipapo ka, it's childish. That's a very childish ningirikini stand ipapo. You cannot just blame musikana nekuti aimbova nemacondoms and she's always had macondoms. Saka inini ndinofanwa kuti kujairira kuti iye aive nemacondom anytime. Izvo hazviitwe. Be responsible and accountable for your own protection. Semurumewo une 41 iwe unokwanisa kungoisa chicondom chako kana kuti kuenda kumagrosa unoita condom. Zvinorambidzwerei? So ipapo watotaridza kuti uchiri chana in terms of that responsibility. If you are going to use sex as an important tool for your relationship, zvichireva kuti you are not responsible, you are irresponsible about it in the first place. So you are unfocused and irresponsible, unaccountable for what your own actions. Wakutoblema musikana kuti hana macondom. Chirudzi ichocho. Pakuzoti hana condoms achona, iwewe wakuti ndinongorara newe ndozoita withdraw. Aiwa, izvo tinoziva vakawanda malegends akazvarisa newithdrawal iyoyo. Saka iwewe kakutya kwako kuzonyora tsamba ipapapa nekuti wanga wapinza wakaita withdrawal, wakutya kuti chii, pamwe musikana uyu ava pregnant. Wakutotya kutoti it's an entrapment. Asi haisi entrapment yekuti musikana ndiye akakuentrap akapa. Iwo wakazvida, hana kukufoseredza kuti upinze, akangoti aiwa, akasuggestawo kuti iwewe chindipindawo ungoita withdraw. Kana zvakaitika zvaitika. Iwo wakati nepfungwa dzako idzodzo, njere dzako wakangwaraka, wapinda. Saka wakuda kutiza nhasi and consider all the other factors. Zokuti musikana handichadi nekuti ndiri kutya kuti ndinozomuroora because she is forcing me to to get married. That fear of yours just shows kuti you are not ready for this relationship. Mwanasikana akutaridza paakamira, iwewe uchimutaridzawo paakamira. Chokwadi chacho ndechekuti you are not ready to be in this relationship. And you cannot have your cake and eat it too. Chokwadi haipapo ka. That is not fair.
But I'm not in the business of justice kapano papa DDC. Turungopakura zvatinoziva nezvatinoona. Zvandiri kutaura ndezvekudai so, siya mwana wewanhu aendewo anotsvagawo munhu achamuda, achaziva kuti in 3 months or in 4 months or in 6 months idzodzo ataridza musikana kuti ane commitment yekuti achada kumuroora, nekuti ndiyo zvaari kuda musikana uyu. Iwe hauzvikwanise, chisudurukawo. If you think she's that good and she's good enough kuti aite zvaunofunga iwewe kuti she's 70-80% almost there to what you want ka, why look for that 30-25%, 20% in something else, losing 75-80% of the good? As you make a sense, saka ningirikini logic yako apo kapo mfanaka haisi kuenderana. It's very, very shallow. Zvichireva kuti you are either childish, you are not ready, unfocused, irresponsible and unaccountable. Ndizvo zvandingakutaurira. Zvokuzoti ka usina condom ka, next time kana akadaro akada kuita entrapment iyoyo sezvawataura, just do foreplay iyoyo. Munosvitsana pakuti mose munotosatisfyana. Zvokuti zvokuzoisa bonde penetration iyoyo kai will be icing on the cake kana muchizvikwanisa. Zvichireva kuti hamusi kukwanisa kuita foreplay yacho nenyamuri kuti muri kuita. Because at the end of the day, foreplay is something that should actually put you in a position yokuti munotombobuya mose, kutouya mose musina kupenetrate. Mauya kudaro ka pakuzopinda ka iwewe wakuzopinda kudai so. Ipapo zvinenge zvakutodzi, yeah, this is the next best. Asi apo the best inenge yatopera. That's what I know foreplay does. And it takes time. Kudya kosadza nemvuri wenyama. Dr. Lafwe. Maenda kupi? Ngodya kosadza nemvuri wenyama zvako. Nyama yacho irapa. Chingotimba ko pasaidi kuti mvuri wenyama chiri kutemura kosadza chienda kuita neforeplay. Imika. Dr. Love maenda kupi? Dzokai. Ndine question ndoda kubvunza. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Today we're discussing a topic on Marry Me Now. Ru, how are you? Koni Dave. Good, Bon, come on, and everyone else. Bobo Ru Dave. Ru, I don't know. Dr. Love. Vadona. Yeah. Regai, Anna, Ella, TJ, foreplay, end game, ne penetration, end game. Zakato siana. Thank you so much. Ngaji kasa zene mburu nyam. Wonder good. I know msani prozo. I don't do that. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. We are discussing real life matters of the day. Waasi, munyatso goni foreplay. Ningiacho. Amen pangwandiko na I need no free. Sorry. Yeah. Sorry, yeah, we are. I don't know where I dropped, but I was saying foreplay actually makes you come. Both should be able to come. Ne foreplay. Zvokuti kuzopenetrate kai. Chokwadi kudai so it will be round 2. Ina yakunzi round 2 yoyo. And that round 2 yacho ndio yamnozoti it's long play ka. Nokuti short play yamnenga maita ne foreplay. Mnenga mato gutsana ipapo. You see? Saka zvandisiri kunzwisisa ipapa kune vanhu vari kuti kana maita foreplay mongosiya moti uyu ndawata atarisa ndokubva mavata ka. I don't understand that. Foreplay chaiyo ka inodikwa ndiyo kuti you are patient enough kuti munonanzvana muchisvodana zvokutoti munhu anotobuda kutouya chaiko. Zvokutoti ipapa pa second round yekuti mapinzana kudaro ka munenge muchiziva kuti apa ndapinda, but long play iyoyo. Uyu anga asina condom aiita foreplay yacho nayoyo anofanwa akatogutsikana icho blambi yake yatodonha pasi nekuda kwekuti anenge atobuditsa. That's what I know.
if you are doing foreplay the right way, especially when you know that the responsibility yakupinda usina condom ka will result in something that you don't want and you're not ready for at that point. Chingoita patience ye foreplay yoyo mopedza na ipapo mangwana kana mashops aite avhurika ka moenda kunotenga makondomu enyu motoizoita safe. That's the responsible way and that's the accountable way. Asi munhu uyu kauyu sezvandataura achiri mwana, pfungwa dzake hadzisi kudhonza bho. Blaming mukadzi for not having macondom is identity. It's an indication kuti munhu uyu ndinofunga kuti he is still illogical in his thinking. Ndozopedzisa ndichidai so musikana uyu kauyu ndachienda hake neupenyu hwake because murume uyu munun'una wangu uyu is not yet ready to get married. Ma-qualities ose ataura iye kuti musikana wangu akadai. Vakawanda varume vanomatsvaga yayo. Munhu asingamnyime bonde, munhu anoziva kuti anodiwa, munhu anozikanwa kunzi anoshanda nesimba nemaoko ake, and haasi uya wekumirira kuti anongochengetwa. So chii chaashaya kana kuti chaanyomba pane musikana uyu other than pressurizing kuti aiwa chindiroora after 3 months. Dr. Love. Yeah, Dr. Love, I've got a question that I want to ask you. Yeah, I'm a condom, right? Mkomana, the reason why mkomana are complaining is because muskana, pese kwa enda baku muskana, ayenda achika kuene makondo. Anditika? Now, muskana knew could there are no condoms. She has misplaced them. Yeah. Why didn't she say before the foreplay to ona shamwani yangu? Na rungo batana chet. No penetration because makondo mandina. Why waiting for someone kuti obatwa botamba yomira ezot end game yake its penetration ozonzi anama condom. Zvandisina macondom musikana suggested kuti ona look, it doesn't matter. Iwe chipinda. Kana wakuda kuzotunda you withdraw. That was musikana suggestion. Then mkomanda but ndisodaro wache kuseri here kuti ndikapinda withdraw inozonetsa. Ndopa ndamadliwa yapaye pane kamsoja wani kanozomanya kumberi musikana wazoita no ndotarani ndozo imi iyo kayo it's easy to solve. Mkomana wachona ndiye akatopusa. At any given time, don't give your protection and your life in someone else's hands. Kana ari nyangwe ari girlfriend kana kuti mkomana wako, don't give them your life. Don't ever give your life in someone's hands. Iwe gara nemakondomu ako. Nyangwe uchiziva kuti kwauri kuenda ikoko kune makondomu jambwa 100. Kodai, what if she pokes holes in them? Nyangwe ariko makondomu achona. Iwe uchigarawo akangwarawo nekuti you are responsible and accountable. Waona. Saka if you are that ka garani yako and get ready, always stay ready. Musikana ndizvo usati aiwa mkomana wangu anogara ne protection iyoyo. Saka ndinomutemba musadaro. Always both partners should always carry kana iriyo nyaya yachona if you are actually not trusting each other and you are not willing kuti masvika pachinano chekuti you are serious about your relationship. Saka ipapo mkomana complaina kusina basa uko. He should be responsible. It shows that he's irresponsible at that point. That's my answer to that. But kuti ndipedza hangu ka ndinoda kudai so mkomana uyu kauyu is not ready for this relationship. Ngasa pedzere musikana nguva yake. Asiwo ndichiti kune vasikana, when you see mkomana ka achidai, don't talk about marriage too soon. There is a thing called being too soon and being strategic. Semskana. Imimi itai, there is always that finesse.
yekubalansa inonzi munhu wako. If you are always available, muri kunzwisisa? If you are always available for munhu, that person will take you for granted. Havazokuone kukoshesa kwako. Unenge waita fange sesend inofambwa nevanhu vose. Saka iwe musikanaka unoziva kuti uri kuda kuroorwa 3 months. Show your value. Usangomuti uya tiite bonde pano every day, every time panouya. Don't. Never. Chizvikoshesawo iwewe wombomunyima uchiti kana uchida izvi samufitka ndakupa hangu, but let's talk about things that are serious kuti titei tipinde pachinhano chaka the next level. And then you start kukoshesa hunhu wako nemwiri wako iwewe musikana. You have the right to do that and you have the control to do that. Many a times kana mukomana anyimwa kakudaro and zvekutika you are able to show kuti you are valuable. Anokuroora within that year chaiyo. They have a finesse vasikadzi yekucontrola the mind of a man. Iyo murume achifunga kuti ndiye ari kucontrola zvose. There is. I cannot tell you that the secret because I'm not a woman, but I have actually noticed it and I have literally experienced it in some ways. Isusu tichiti takangwara. As ivo varitori pachigaro chachona, controlling it all. So don't be eager. Show your value and show what you can bring to the table. Kana uri musikana. And don't let murume kuti aite zvose zvinenge zvichizadzikiswa nemukadzi anenge ari mumba akaroorwa. If you do that, what else would he rush to marry you for? You won't be in any rush to do so. No, not at all. So chizvikoshesai vakadzi and stand with that and also value yourselves and your bodies. And mozvitaridza kuti makazviremekedza. A man will actually respect that and know kuti apa pakapa mukadzi uyu is the right person. Nyangwe hako after that wozoita zvechihure mumba mako nemurume wako asi unenge wazvikoshesa kuti azive kuti you are the prize. So that's kungorumanawo nzeve kune vakadzi kuti please musazvisakadze because varume kavo vazviwana kudaika it's easy and they won't value you and vanozotya kuti chii chiri kuitika ipo panapa uri kundidirei, why now, you know? And that's what's happening here. That psychological thing chekuti why is she in a rush, but she has a real reason. She has a really good reason why she's in a rush. Her biological clock is ticking. Maona. Thank you. See now, Dr. Love, that's where the problem is, right? Yeah. The guy is not worried about kuti wagaheva sex or not sex. It's about the biological clock that is ticking. And then this guy will say, okay, why now? Is it your biological clock? If it is biological clock, so that means you've gallivanted before. Where's the mashuru? Why me now? And Dr. Love, let's be honest here. Sex is not love, and love is not sex, right? Kunyima munhu murume boyfriend odanayo sex which hands ndo utandirore. It doesn't work. Handina munyime ndati value yourself. How? Imi munhu akati iwewe nhasi handisi kunyima bonde asi ndiri kuda kuti tigare pano tizivane. You don't say handisi kukupanyo bonde. Unoti aiwa zvanhasika ndiri kuda kuti tigarewo pasi tichitaurirana tichinzwisisana and let's do dialogue, communication. Okay. Hausi kumuti handisi kuda kuti ndikupe bonde. Uri kuti let's do other things other than kungoti tisvike kumba tichirovana kudaro. All right, Dr. Love, let's put it this way, right? Yeah. You want a dialogue, fair enough, right? Are you going to have a dialogue overnight?
or a dialogue, and you can have a dialogue when you're having dinner, or you're watching a movie, you're having a dialogue. You can have a dialogue in bed. So are you telling me when you're in bed, then you're going to be sexual stuffed because you're going to have a dialogue? No. Ipapo, that's where you put your boundaries. Kuti nasi. What we are going to do is we are going to have dinner, and inini iwe oenda kumba kwako, indoenda kumba kwangu. That's showing your boundaries. And kanari munu anokuda chayeka, he will value that those boundaries. Asinga hadika ndi anozoti aiwe twende pabonde ndochibuda. That shows immaturity. So relationship ipapo. That's where kana chida kudzidzisana ka ngatitorei ose ma talks atakaita about boundaries, creating boundaries when you're in a relationship. How you look for a partner in a relationship. How you know kuti uyu ndi wako. We've talked about all those. Now let's learn by taking those advices zakanaka todzisa ipapa and put them to the test. Kunemskanawi. Is she creating boundaries that will protect her? Could azikano kunzi she's valuable. How? Aiwa, you don't no sleepovers at my place. I boundary kayoyo. But okay, let's put it this way. Let's put it this way. Right. These boundaries can be set on the onset, but you're talking of people here. We have been doing it over and over and over and over. And this guy knows, but if I'm going to Coney, I don't carry my condom because condoms are already there. So why now trying to put the boundaries with no sleepover? Yet he and I mean that come over. You're sleeping here. Why putting boundaries? Let's try to be open-minded and look at the edge of the people that you are talking about, right? And as well, look at the biological clock that you've mentioned, right? That all this is coming into play. We are talking of both people who are now almost sell by date of them having children. This guy, 41, right? I would say he has left it too late to start a family. Right? The same as this woman who is turning 40. She has left it too late to start a family, right? So I would say if they wanted to be honest and fair within their relationship, right? I think since this guy is bragging and saying she's a hardworking woman, well established, we all have good jobs, right? I would say if it was me, this guy, right? I would say this is the opportunity. And this is the person that I was waiting for all along, based on my biological clock, based on your biological clock, based on the ambitions that you all have, and based on things that we have acquired, that we have done. Now I won't hesitate. I won't think twice. I will say, you know what? Fair enough. This is what you want. Okay, fine. Can we do it this way, this way, this way, this way? Right. If I want to be realistic, right? But the reason why this guy has wrote the letter to us is because we need to understand Kuti culture, upbringing, background has got influence. Society in influence within the way how we grow up, the way how we get shaped within the society, right? Saka Mukomana as a man, as a Zimbabwean man, because we deal with Zimbabwean cases. This is a Zimbabwean case, right? It's not easy, or it's not acceptable, or it's something like a taboo, or it's something that is scary. Kuti usangana nemskana nas. Dr. Masanga na kuni mrodi. Amusi anditika. Kana masanga na kudzai. Mama tai unonza na onda ndonzi kudzai uri mboyesha. Oh bata ndinokuda mama wati andokuda bata kanenda kuda. You will say don't you kudzi. Are you normal? Because men are hunters. Vada kumbeta wachirambuka. Wozodiwa anditika. Saka now this guy is in shock. Could you look? Iwewe, you can't be too fast forward. You have to marry me. I've introduced you to my family members, and she's declaring, no, this my man is going to marry me.
you will say, okay, hold on, why me? This is where this man's mindset is coming. Why me? After we are almost 40, right? Even though you're having a career or whatever you're pursuing, but the way the woman is portraying herself, the stance which this woman is having, which is projecting to this guy is in a shock. You're going, no. Where I come from, my society, the way I grew up seeing and understanding, it's a man who calls in and say, you know what, babes, I want to marry you now. This is me. But you, because of woman empowerment, we say women, they're empowered. They've got a voice. If a woman knows what she wants, these are the women that we want nowadays. We want a woman who knows what they want. We want women who can stand up and say, guys, what you're doing is wrong. Equal opportunities. That's why we're fighting for equal rights. So we have got a woman here who is saying, I'm all in all. I know what I want now. And when I want, I'm a goal-getter. I can go and get what I want. But this guy, because of his background, the culture, no, it's you who is supposed to say to this woman, I want to marry you, not the other way around. That's why. Mira indimbokubata ipapo. Kana if it's our culture that's actually impeding murume uyuka could own the value of the woman, however she has approached it, that means that there's something that is going wrong with our Nkirkini in that cultural perspective. And we need to correct it. Because I think it's equal opportunity. I don't think it's an equal opportunity thing here. I think ipopanapa mskana akadamu rume, akadamu komana wake. And then she's excited about it. And akuto introduce mrume kuti uyu ndio mrume uyu andinoda uyu. And ipapo akareswa here kuti aintroduce anunzani boyfriend kune hama dzake dzose. I think ipapo 3 months there are people that see each other vanotoonana for 2 weeks chaidzo, and they are ready to get married. And zvotoita ipo panapa there's an imbalance between murume uyu nemusikana uyu, munun'una wangu nemusikana uyu, and that imbalance yekuti mukomana haasati ava ready zvekuti our culture does not allow us to. That might be a factor. So if it's a factor, why can't he be a man enough? No, musikana wangu, let's compromise on this. Inini ndikuda kukuroora. Let's do an engagement first, and let's do a 6 months engagement. I will show you my commitment pakudaro, handisi kukuzokutiza. And then after 6 months toita toplana yeroora day yedu zvatopera, watoita 1 year yako iyoyo, asi unenge watotaridza musikana kuti aitei ari kudiwa, and there is a plan yekuroora along the way. Muri kuzviona? That's where I'm saying kuti there has to be a commitment. Kana mukomana uyo ari really focused on this woman achimudaka achitya kuti andibvunzirei first he should be a man enough and turn this around and make that proposal with the commitment yakuti ndikukutaridza kuti I'm not here to waste your time. You get it? Zvokuzoti iye mukomana ari kutya kana achitya asiri ready, chitaurira umwe wako kuti aiwa I'm not ready yet, kwete kuda kudziga dzungu muhomwe, woitei wosuduruka out of her life, onozvitsvagira anenge achida kudawo. Akawana 1 achazoti in within a week vadanana kudaro vakutotaura zverudo nezvekuchata, but he's not ready. So let him move aside kana asiri kuda. I like what Ella TJ said. Then she
Then she said, then she played herself. Concentrating on a career doesn't stop one from pursuing a serious relationship. In time, kwete kuda kuzopa vanhu pressure. Yeah, that's true. This lady, she's giving this many pressure. Dr. Love Mati, Koni, what do you say? Niripo. Right, Dr. Love, what do you know? Okay, vape. Nyaya yari kudaiona mambo kaka. Kokotedza. Koni. Ndakunakirwa singati, thank you so much. Richiripo. Oh. Pewa. Zvayaoma. Inonzi naka. Zvina chauri kuita ungati iwo nini. Inonzi naka. Ndikuti ndofoplay kane watermelon. Kwanzi. Dr. Love vari pano Dr. Love vombonya sotere. Ndosaka vachizonzi vane romance yemubhuku. Vanozonyanyawo kana. Thank you. Taura hapo. Nhasi ndazobvuma manje dzone romance yemubhuku. Let's talk about 2023. Anyway, ndinotaka ndabvubvudze muvati wavona mbona secret. Mira. Okay. Mira dzokerere nyaya yacho. Mira tibatizwa. Nyaya ndainzwa. Ndaiverenga 15 chaizo. Saka ndirira mberi. Mandi muri kundinzwa here? Tiri kunzwa doctor. Doctor. Hello. Taurai tinzwa. No, ndakanchiti. Muri kubreka. Svikai kwa muri kuenda muzofona muri kubreka. Munofona maswaka muri kuenda. Muri kubreka. Koni, go ahead. Anna Lucy, if this guy wasn't ready for introduction stuff, I think he should have said it straight away. To me, I think it sounds dodgy. Koni? Okay, Rubatewa, the guy has a confirmate Havana vese. No, Havana. The guy, Anamana, Mskana, Anaman. Havana vesa, Vanavaka Peswa career, Vesa Pananiman. Those are Taura. Yeah. Jago Budo, my panelist. Oh, Adam. Okay, right. That's a benign. Okay. From my own view, I would like to say this guy, do not be pressured. Marriage is never pressured. It's something that's voluntary. You want not yes, not yes. Both of them have to say yes. Right. We are part. Those definition of scanner. There's so many things I mentioned. I think I picked 3 or 4 things that I can say. I came to that conclusion. No, right. It's 39. Do not pressure a guy and say just because of your age. Now I'm thought, you know, you can't. It's like, why would that committee marry me? 3 months. Mangona 3 months. What my family members. Tell me. One nanya kumanya. Anamaya. No. When you start dating a guy, introduce to your friends and sleep with them. But there are your third eye into that relationship. Not an assist, not an ambuya. This guy has been abused right from the beginning. Which you receive a call from his sister on what grounds? This is what boy, you just told this girl, I'm done. Bye. Even very close, they don't have that right. Off days. My off days. Error. My parents die. Family, that's why I was shot 39. Thank you. Too much. It's 39. Age group is it. Tisa kuti mukomana nosaura ega kuti ndave ready. Iwewe 8. Take
a position and act on it. Not men generation yeti ma G40, G50. They are turned off. Amen. Because of that question. Preach on. She is taking too much time and concentrating on instead of enjoying that relationship. For 3 months, enjoy. Zvinooneka zvega murume pane qualities aanoona iye mukomana akapatawo paakabvunza kuti hanzi chiko hanzi what makes you think kuti it will last zvikandozvitemba he should have asked kuti unozvitemba nei. Thank you. Ochiexplaina musikana kuti okay pagwangu ndiripo pakubika ndiripo income ndiripo ochilistawo zvinhu zvake because vasikana kuti ndinozvitemba izvo zvangotemba negwangu ndonezvaatemba naro anenge achiti ndakadhonza ka pamwe ane matinji sorry pamwe ane maramba 11 but asiri wachakupinza mukicheni zviito zvako pa3 months ipapapa zviito zvako watoratidza kuti you're not marriage material my sister because wakuti munhu wandazwa kuti akadzidza that person is organized paukaona kuti makondomu ako haana kungopera aita zvekuti hanzi ndakanganwa paanga ari bichoiri nai komadewa makondomu enyu ari mumba menyu munochinjachinja nzvimbo here nhasi mamboita mudhirowa iri mangwana maisa mukabhodhi mukicheni uko anochinjwa nzvimbo anogara panzvimbo 1 forever ichoti musikana what I'm thinking I came to the conclusion yekuti she is trying to trap this guy. Maybe she is already pregnant. No one komana. Now she's trying to trap this guy. Boy, be strong, my brother. Nyawe ya mira zakati. Nyoro usaipinze. Vipe maskana. Nyawe uri so high zakati as long as ndabhodzwa hangu vamapanelisi achiti kwanzi kana makuda kuzochinyora ita nyoro maakuzoenda for testing. No, testing is done the moment you guys agree to be on an exclusive relationship. Condoms, but at least tangai manda ku testing. Because they always say, you know, I've done my advert, my condom, Zimbabwe. They are not 100% safe. They know what they're talking about. Unogona kurara nemkomana mushasa condom. Haraka namboputika na from that guy. Because this is not safe. Kanoziya kuti aiwa mukomana uyu musikana uyu asimbode kuroora shemu uyu ndamurambira ndemusinga agara ikokoko achingo you know because aiwa pandaparamba the guy is not ready. He is not ready handiti if he thinks kuti 3 months is okay and you know the guy is not showing any signs ekuti achamuroora move on and the guy do not be pressured kana atongoona kuti iwo udamboita time do that. Because here are ready regandishingorora it won't last. Muchangoitira zvoti because apa muchikunakidzana ka zvaruti ndozvitemba uchazoona tanorova magwiri usiku hwese sakwana norova mukondono usiku hwese hauzogoni kurara naye night shift because hauzogona kurara apa you've got maybe a demanding job uri kuenda kubasa uri tired. After 3 months, I'm done. There are so many things. 3 months, it's only when they meet. That, yes, you can take a chance and say, yes, you can get married. Yes, do not attempt. You both have to be on that position. Yes. Go on, it's 41. Let him take his time. But do not blame the guy. Could you just because of them be Urundira Satan Tirora? Put your own boundaries.
Nah, Dr. Love. Put your boundaries then. Can also have decided in 3 months. Then in those 3 months, make sure you don't give him kwang. You don't visit because you know that you must sleep over. Because you're already exposing yourself. Pale pa ucheta sleep over the morning pa next day pasina kwangu. Ndiye atominvite akauti uya kwangu. Ndosakati ada kumutrepa. That's not marriage material. Kumhanyira zvese ari kumhanya zvese pagwangu ndiye number 1. Marry me ndiye number 1. Pama introductions atomhanya dzidza rese ratoziva kuti ndiridanana nhingi. Haiwa ndamutyira musana ndamutyira. Zvinoita here zvanga taona Dr. Love kuti even I think nandiziwa maliwa ekuti munhu yekusleep over handiti hanzi mongoita foreplay mobatana yomira motunda yachita sehanzi morega penetration. Ayo, that can only happen ekuti kana mapedza izvozvo within maybe 30 minutes an hour makuita pathways yakwenda kwako not when you're going to sleep ipapo azviiti kunyepera nakuya ndezvemufirimu zvandinamufiri but doesn't exist. Foreplay morana mubhedha imwechete. Aiwa, no, that's a lie. It doesn't happen. Motoita foreplay mototaura nyaya motorara mangwana makuseni motomuka hanzi mototaura zvenyaya dzenyu. Apo makuwedzerawo apo nai makuwedzera kurehwai ndedzemota dziya muri mota samwe kwekuti hamugoni yasozvambana pabhedhi. Makuwedzera kuti mozotaura nyaya. Foreplay inoitwa kana munhu atunda kudaroka. What I was saying is when you do foreplay inotokunetesa inenge yavapangisa 1 round chaiyo. Ya madaro matundisana kudaro magutsana kudaro nekuti munoziva kuti hamuna condom. It is best for you not to penetrate. Anti munongoti aiwa tagutsana iwe woenda kwako uyorara pake. So zvekuzo imi ndakatozviita ine aiwa kwete kuti when you say okay mira ndikutaurirei nekuti I don't want to be personal but mira ndikutaurirei pakadaro ndakazviita ini omene not once not twice more than twice. Saka mukati akwazi it's never ndize mumotikari kana kumubhaisikopu saka ndiri bhaisikopu racho nazvo chindoona taurai zvandinoziva ini. Listen, that can only happen if one of you is scared of doing the next chapter. Not with no. Because there's one thing it is when you are going to be accountable and you know the responsibility of what it is chamurkuita. That's hamuzodi kungopinda. Hey, but okay, fine. Do you think this girl is going to be accountable? Never you can withdraw. Yeah, the guy is actually is not focused. The guy at this stage he's not focusing on marriage yet. Let's not put anything and say he has to focus on marriage. No, don't force him. No. Let him be. No. His intentions are just to enjoy and have, somebody to, to be around or something. But the girl after that is marriage. Yeah, ndosaka ndati ndachisuduruka pane musikana uyu nokuti ari kumupedzera nguva yake. He's not ready for that relationship. He's not. Yeah, and the girl also has suduruke ukuthi kana ona kuti now he can't, he can't propose. Okay, the other point another motela Dr. Lafayette, right? He can actually propose for months for engagement. Engagement is also not a guarantee to Charolwa. This is why they are in wrong marriages because I can engage and they think the engagement has to lead to marriage. No, engagement
No. Engagement shows commitment. Manufacturer. Yeah, that's what I'm saying. Engagement shows a step more than that friendship yari momo, and it might actually quell. It might actually quell. ndozvandataura kuti iko iye ingadai paakabatwa iye achiona kuti hutsotsi akadii kuregedza kana kubuda kupinda mota kuenda kumba, which means ari kutodawo tsotsi rake iroro, ari kuita tsotsi rake. Ndiani akamira ka? Ndiani arikupakurirwa. So what am I saying? That is book love. To be able to be accountable for herself. Dr. Love, book love is, you are saying, you can actually, do lovey-dovey, right? Because from the statement they would think more zorara henyu. Aiwa apo ndakatorara inini tatotsvadana taitei ndobva ndarara next kwaari iyeye, hapana chakaitika. Chokwadi hapana chakaitika nekuti ndaiziva you were conscious of the things, the consequences of doing it. Saka ngatisataurezve kuti hazviite. Musanyepera vanhu panzapa kuti hazviite. It is impossible. Kana pari pagwangu ava vanhu avatuwa vaconclude on gwangu. The guy is getting the gwangu. He has got no reason to leave. As long as the girl is giving him what he wants, he won't go. Probably what he can you let's do an engagement over Abuma but I was there. I go to probably already knows. Because I was interpreting the truth is. Dr. Rose muri kucheme. Hapana chatanga tiri kunzwa isu. Koni na Dr. Love nani Kirikiri nanti vese kawanda takabata nzira. Sorry zvenyu. Aiwa, muri kubvumirana asi muri kuhamena zvamuri kuita. Yeah, Mira ndichipedzisa hangu ndombochinyarara. Ndanchiti inini, sorry, phone yangu yanga ichingokata. Maybe some of the things ndanga ndatauraka, I'm hearing everyone else say kuti yes, this commitment in vanhu ava. Those two people need to understand each other and be open and honest with each other and come to the table vachiti inini pandimire pano, I cannot do this. And I'm committed to just go here. Saka iwewe kana usingakwanise kundizadzisa zvandiri kuda inini ndiri kuti chi, I'm committed to you and I'm ready to marry you. Uyo akati I'm not ready to marry you. What's the compromise? Two things ipapa. It's either we walk away our separate ways or we come to a conclusion kuti yes, we both are in the same direction. Asina ndisati ndasvika pachinhano chokuti ndikuda kuroora, but give me time. Asi mukomana atotyisidzirwa, atotya, and to come back to that position yekuti kufunga kuti chii achazoda kuzofunga zvokuroora ka, he already has preconceived notions ekuti pamwe musikana uyu is a defect. Easy come, easy go is what I am here sensing from this guy. Chaunowana easily. Ndicho chaunobva waita so suspicious kuti what's wrong with this person? Chi chandisiri kuona charuda kurasha in ndozoona pamberi apo. That's what this guy is actually complaining or actually asking us kuti chi chandisiri kuona chamungaona imimi, especially when it comes to this girl. And in the note pamwe the commitment yake iye neperspective yake ukamunzwisisa mwana kana uyu kauyu, you might come to the understanding kuti why she's actually pushing you kuti aite awanikwe nenguva shomanene yoyi. And if it's something that you cannot agree with ka semurume,
chisimukaoka woti aiwa apa handikwanisi, and then don't waste the time, let it go. Ndizvo zvandingoda kutaura, and that's it. Ndapedza. Dr. Rose. Hello. Hello. Muripo here? Ndiripo and ameno zvairi kuita wakamwe network okuno. Taura denso. Yeah. So inini, you know, I could just to take it from perspective. Kungoti musikana wacho hapo. Inini, I wanted to say kuti munhu kana wakaona mumwe wako asiri ready on either side, hazvidi kumanikidza zvekupanana maultimatum nezvekuda kuita nachitsotsi kuti ndotonokuintrodusa chete chichi. It's not all right, because mamarriage akadaro, okay, this guy anogona kutorora handiti because anenge anomuda wake munhu wake, but anga asati aredi, anogona kutonorora vakachata vakagara, but he will always have that resentment kekuti unika kukurumidza kasina basa iwo ndiwo akandimanikidza, pakangoita kaishu chete nyaya yekuti ndiwo akandimanikidza, ndiwo akazvisuggesta, ndiwo akati ngatichizviitai. Even pamwana chaipo pakaita problem yekuti kana kuti mwana akanonoka kuuya kana kuti chii, anobva atangangomublema futi kuti iwo ndiwo wakati ngatimhanyei, ndiwo waka, you know. So it's never good if the other party is not sure. Izvi zvekudzingira, I mean, age yaave handiti akuita kunge munhu ari anzizvona ndindiro kutengera hembe nemunhu akabatobata kadhi mumaoko, saka unenge wane kakumhanya kaike kuti diwa vatoti vanoda kundiswaipira izvozvi vadzokere kuheadfoot, saka ndononga ipi. That is what she's doing now. Saka akuita kumhanya kuye kwekutraya uchita try, you know, unopesera wanonga chinji sicho because uri kumhanya. And now kuage yaasvika now, ndo zvinenge zvaakutoitika. It's something I guess that is inevitable. Kuti kana wasvika age iyoyo handiti usina kumbororwa, usina kuita mwana, Taura unenge waoneka kukurumidza ikaka kasina basa ikaka kekumhanya, and unogona kuwira. Manje this guy akabvuma, handiti atombobvuma, ipapapa ari kutoziva kuti zvandakaita musi uya we, he's already anticipating kuti ndinogona ngofonerwa ndichinzi ndaskipa period, ndogona ngofonerwa ndichinzi, and he might even, you know, own up, marry zvakanaka, but pakazongoita kaishu chete marriage yavo ichangogara inonzi ndiwo akazvimhanya, ndiwo waida kuti ndirori. And inini hangu I actually suspect kuti she's the one who's busy forking out even mari chaiyo for all tumaadventure takauri pavari kuita itotutu within these few months, because the way the guy is saying no akarongeka akadidi, varume vakamunzwa vachitaura izvezvezvi ari kungoreva kuti mukadzi uyu ane mari and she's forking out money for activities. Saka which means ari kufanda zvinhu zvakawanda, ari kudi chasara anogona kutonzi enda ndisina mbonyatsosevha mari yekuroora, anogona kutomupa mari yacho kana yekuchata because ane desperation. But this guy on the other hand, zvataura naDr. Love nevamwe vanhu vese vanga vachitaura pa, he's not ready, he's not serious, and gwangu anoidisisa chaizvo. I mean, munhu unofanirwa kuvhunduka pakadare papapa, haifanirwa kutosumuka. Ukaona atotambwa dzekuti handichazivi kuti ndamaisa kupi, manhingi anga ari panapa handichazivi, ibva watoregedza kudya. Kandai wararamba imomo, ibva watoregedza kuti no, I can't, because tinozopinda pataiti, we want to do it the proper way. Hatisi kuda zvokumhanya. Zvino iyewo akabva nhingiriki nawo, saka nawo tsamba iyoyi yabva mukutya kuti pamwe pakuuya meseji yemimba, ndokuri kubva mastori ese kwaakuzonyora nekatsamba. Kuvhunduka, kutya kuti nofunga ane nhumbu, zvino ndichazororeswa munhu handisingadi. But aiwa, zvokumhanya izvi, no, it's not okay. It's not okay on either side, whether murume ari kumhanya kana kuti mukadzi ari kumhanya. Isusu if it was the other way round, tehwa muripo here kana kutora zvangu ndini? Muripo, tiri kunzwa. Oh, okay, my screen is frozen, so I'm not even sure. Anyway, ndanzwa voice Dr. Love, so I know someone is there. So izvi zvino ndachiti chikwa, I've lost my trail of thought.
okay, ndandiri kutaura nyaya yekuti kumhanya uku kunonetsa on either side. If it was the other way round, tinowanzoti chii panapa Dr. Love, tinoti this is love bombing. Handiti kungoti dhuma nageorge, mangodanana mangogwangurana kairi katatu, George akutanga kutoti ndiri kushaya makondomu, mangwana akutoti ndoda kutonokuroora, kuswera mangwana akuintroduce kusister yake, kuswera mangwana akuintroduce kuna tete wake. Handiti tingadai, if it was a woman who had written this letter, tingadai tiri kuti ndo inonzi love bombing iyoyo. Be very careful, this guy chichichi. But because yaita the other way round, tiri kuita kunge kakungozviti but yeah, ndo love bombing yacho iyoyi. Nenguva ipi wanga wamhanya wakuintroduce munhu kuhama ne3 months. Iye mukadzi mukuru, amina asi mwana mudiki, varume anonyatsovaziva mushe. The first 3 months munhu anenge achiri muromantic phase. Hamuna muchiri kuwirirana chaizvo, chifonderwa every day, muchita sei chichi achiuya kana iri nhingi yacho yegwangu nochirohwa mazuva ese what. Pamunozono maybe this guy, maybe that's why at 1 year. It makes some sense to me, because pamunozoka ku1 year ko hunhu hwake hwese hunenge hwazobuda, unenge wakuona zvakawanda. And I think he also wants to do the same. Munhu ndoda zenge ndakunyatsomunzwisisa mukadzi kuti munhu because in 3 months also then ndoda kuti wakati wava ndinyatsoona kuti aiwa paita zvebhebhi apa ndichimiramira chichi ndichigeza ndichita sei ndichitsvaira mupamba angu zvokuti mukasvika sovanyikoti akomana ndiye mukadzi. Kuma 6-7 months uko mune makusvika zvezvekunzi enda kudzisira maslippers microwave akuchina. Nenda kuti hi, tora munhingi ibva wakanda microwave as you are coming into the house. Ndatoneka kujairira mune makutoziva kuti aiwa uyu ndo hunhu hwake chaiwo kwete zvaaimboita mazuva ekutanga. Kana zviri zvokuti ndiri kutemwa nemusoro handisi kuda gwangu nhasi, mame makutoziva mastaira ese. This lady, this is who she is for sure. Mazuva ekutanga aya zvanga zvichiri muromantic face and what. But I also agree nezvataura naDr. Love kuti zvimwe zvinhu zvingoisa value on yourself. Because unoita kakuluza taura naDewa ukabva waita shuwa mhembwe yekunzi shuwa musango kuti shumba yakangoti wongomhanya 2 meters wobva wamira, inomira kashumba yotiza kuti tiri mhembwe here. Because they want to chase, and I think he's still in the chasing phase. Yeah, so vari mumafezi akasiyana. Iye atova kumberi atodyiwa kudhara, uye asati atombofunga zvokuti ndoda kudya mhembwe. Ari kutoexpecta kuti anenge achiri kumhanya zvino kamwembwe kangoti fambe yakabva katomira tindidye zvako. Hazvibudi. Katorara pasi kuti ruma hako hazvibudi. So it's a delicate balance, and the age yavo ndoyekuti kuti zviite very delicate. Davari vechidiki tiri tangomudza tiri kumhanya iwe dzikama. You want to love bomb mwana wevanhu uda kumudzipa pauro. Kana mazoti kurei mane vana panenge akuzongokudzwa kuti iwe ndakakuroora ndisingakudiwi. Kwaito vana Jeni wandaidai womva wamhanya kuita nhumbu. And we've seen so many marriages dzinozoparara like that. Because unenge waita kakuda kumanipulate kakumhanya wobva waroorwa. Mangwana munhu ozoti ukangoita mistake kana pangata problem utongonzi aiwa ndasingakudiwi ndaitoda kuonipo pai. Iwo ndo wakangomhanya wobva waita nhumbu yako chichichi wozochema futi. So yeah, age yake she I don't know how she can find the sweet spot. She doesn't have to be that desperate, but also time iri kufambawo inonetsa manje. Inonetsa. Kana wakuma wakusvika kuma 40 kana uine mwana zvinenge I think pressure yacho inenge iri shoma zvinopa hana kana mwana. So pressure inobva yawanda. So Dr. Rose, so can we say, if we want to be realistic without sugarcoating yamkoma gwangu taura chokwadi chaizvo, right? So there should be, or can we say pane time frame here yekuti a woman should get married or have a child from this window to this window? Then toita pa dating pane time frame yekuti vanhu mukadata, you are supposed to date from this time to this time, then you can say munhu ufunga ndakumuziya kana kuti zvimwe zvacho hazvina formula. I think
From what I'm seeing now, I mean, times are changing and hazvina formula yakanyanya. But zvese ukanonoka kuita vana, ukanonoka kuroorwa, kana ndichiti kunonoka, I mean below 40. Below 40. Kana wakunoapproacha 40 unenge wanika pressure. In fact, kubva 35, from 30 onwards, kazhinji vakadzi vanenge vakufila kapressure so. Chinda kufila kapressure kekuti andofanira kunge at least ndopaunenge wakuzi nemadzitetai wangoshayawo here. Kana ana dhiwa wekumabhendi avo, unongomutsvanyidzira muchikona woita mwana wako. Ndozvaunenge wakudzwa nana tete. Saka uyu totanga ipeswa career yake uyu akasvika 39. Will the society still put under a microscope and scrutinize and put a pressure kuti wadi kuita mwana kana kuti vane a little bit of lenience yekuti no munhu aita zvechikoro maybe saka no dzasaka nonoka kuroorwa? Zvine difference rekanda zvina for ningirikini for nyaya yekuti career handiti. I mean, there are lots of us professional women here. And akoni vanani vese ava nditi all these people they are working. In fact, and auntie kwese South Africa, we all have kids. We are in our 40s. You can do both. And but there are people also anogona kungoku achikuudza kuti ndaita career yangu. But is that it might not even be true. Pamwe anga ari kutoshayawo. Kwakuri kutongoshaya. Kuna mwana wekuti dewa munovaziva, you have met people. Utanokuudza kuti shuwa pesa apaka ndinongovharwa vamwe vanosimbouya wani pano pashow kuti nai uya kuti anzi ndine munyama here chiko. There are people like that. And then then people who might say I'm a career and this is career yake ndeichi yaakabva apesiwa kusvika kwese ikokoko. But during your career, I mean, you meet men, you socialize, you go out. Hapana paunomboti kana dai riri bhuku kana iri zvokubva wati musoro mubhuku zvokubva wati kana musoro mucareer guys. Kuna nana macareer anotyisa kunzwa vamwe watoo majaji vaya big people. But they did both. It's hard, yes, but you can do both. You can taura ako kona. Okay, I'd like to say kuti zvecareer zvikaizvo, I think drama raakazongoiswa as an excuse because aitongoshayawo zvake. Akatanga career yake rini, she's 39, meaning kuti the past say 15 years she was doing a career. I repeat kangani. So it could be kuti akatanga career yake 32. That would make sense. But pa 32 zvosvika pa 32 papa hauna kana chikomana chakambokumitisa, hauna kuroorwa. That's what I'm saying kuti pane kakutamba, pane kakutsotsa. Aifara ndobvazonoite career ndochiwanawo mukomana anogona kunge aine career yake. Kana kuti aidada kana kudadira varume. Uye mukomana wacho akasvika 41 say asina mwana. You give yourself question marks kuti pamwe azvari. Koma George, mfesi wenye anofaya mablank uyu. Musade kunyekura. What one mablank hapana chiri. Hakuna chana chiri kuma. Ndikona ndazochipai pandikati pandapinda ngati no. Something's not adding up. Ataura here kuti havana vana because at 41 if I'm to meet a guy at 41 asina vana, I would want an explanation. It's either anoshaya mablanks kana kuti andoine problem kana kuti there has to be some reason why. And some siblings are good to go and younger first born. But I saw utadzisite wakuzomitisa somewhere. Takaendeswa nemafirstborn kuchikoro, tikapedza asi ane vana vane zera nesu. Kune kuti akashaka makondomu pesa apa. Vamatsotsa. Pane musikana azondifonera akazoti kwanzi ane chana changu chakuma 16 years. Ndotaipidza rume dzodzidzi. Ngwarira, ukasangana nemukomana akuma 39. What's the name kuti why don't you have a child? There has to be a real reason yobatika chaiye kuti okay, I was doing this chichi, ndakambotendera nenyika chichi. I can't tell you a reason. If it's honest enough, will tell you kuti akanangona unzati no ndakatoudzwa tandizvani. 41 hana chana. Pane yakatambika.
Can't find your life number. That's ready. That's why I'm not ready to marry. Still has some things in his closet. Okay. makamboona here episode yeDNA iyaya yekunzi mukomana anga achinzi igomba That's right. or something. Ita 99%. Yeah. Akanzi chi? Akazoita 99% mwana anga ari wake. Asi apo pose apo anga ane vasikana akati akaroora akati chii, but at the end of the day iyewo anga achiti uyu haasi mwana wangu uyu nekuti ndinoziva kuti handizvarise. Ndiye akatoita 99.3%. Saka imi dzimwe nguva But he knew. I can't do find my blanks. I can't tell. But I'm find my blanks. asi akazoita mwanazve. We are saying this guy, for him to be 41, what is his reason? He has something that he's not saying. Or I know you're at him. Ndosaka ndati anga achiconcentrata nezvemusikana haana kutaura nezvake iye mukomana. But obvious inyaya yemusikana yaari kutya. But at the end of the day, I'm not also exactly. What is his reason? Because I want to answer Dr. Love, Rose Kuti, when she was saying Kuti, why if we were to turn it around, Kuti Vaskana Chichi, women, I think from the age of 25 going up, we are ever ready for marriage. You're always ready. So it's easy for a woman after 3 months of I want to marry you. That's easy. Because we are already ready when you get into a relationship. You know, it's actually, we get into my relationships for marriage. Unlike Varumi. That's the intention of relationships. Also, that's also marriage. But Varumi, most of them is just Gwangura chet. Also, what I was going to Nake. Oh, Nakamskana to Hashito Shakamu. It's varume takati varume tunoti kwete vose, because some of us we don't just go in kuti tingo waneka kunaka rinonaka gwangu, but then there is a focus and accountability. Do you date for marriage? I date with a purpose, yes. Yeah, but I'm saying the women are purpose. Only sole purpose is marriage. But if I roommate for a purpose, your purpose could be just gone. Your purpose could be just to have somebody to call every day and night. Your purpose could be just, could finance. Like this guy and better ones, maybe he's, I think I put Panyadze Mari. Terrible. I mean, they have to go my underwear, my creed. I can't tell what I'm scan. This lady is financing. Ukona murumano kuti Rosa ane zvinhu zvake. Ari kutodya zvinhu izvozvo. Yeah. Anenge ari kutozvidya dewa kunyepa here. Because vakadzi we tinofarira kunhuka kutengerwa tumapresents tumachichi. Asi ukazonzwa munhu ari kuti no kona ane zvinhu zvake. Ndiye koni wacho ipapo. So can I say kona nezvinhu zvake because akandengera watermelon. Aiwa varumeka ukaona mukomana akudaro. Kwani zvati atotiya kuti ndatopiwa mari dziya. Varume they don't disclose near kuti musikana wake wakudheta nemari. But isusu vasikana manje isinoti ndakazobata mene yangu. Okay. Matreatment anosiyana. Ukaona mukomana achindabata musikana ane zvinhu zvake. Ziva kuti aiwa awana bhegi rakaboka. Vakamuzvitaurika. Because imi munoda kubhigwa kuti handindomuchengeta. Ana anti Avian Hartley hanzi zvimwe hazvina formula. Inini he proposed after 3 months. Itatopfura 21 first anniversary, but now zvasiyana. Zvakana Ella TJ, some women like this sister were very quick. Were very quick in their prime time, but now that age is catching up with them and they are now desperate trying to hold on to any man who comes their way. She went on to say, but some men who don't want, there are some men who don't want children, but gwangu and marriage.
zvikanzi naela TJ but pa 3 months ndio pamunozopinda muma toxic marriages because unenge usati wanyatsoona ma true colors emunhu. So formula dzacho ndezekuti 3 months you don't know somebody. I'll profile and say this. 10 years you might not even know somebody. And you might actually not even know somebody the whole of your life. So formula apana, what I suggest and my thoughts, there is never a perfect time kuti mupinde in a relationship that yakananga kukupi ku marriage. It is between the two of you kuti kana manzwisisana kuti apa pandipo patasvika, and then pasina kumanikidzana ikoko. The pressure that comes through society and also you actually can get into that. Saka inini ndinoti I don't believe kuti kana mukamira mukati no I am waiting kuti ndiwane mari kuti ndizowana mwanaka, you will live, you will stay forever. Hapana nguva ichazeva iri nguva iri right for that. Same with marriage. Until and unless you find out muhana menyu nemumoyo menyu chaimo momo kuti yeah, this is the right person and this is the right situation and the right time ka. That right time might never come. So ndizo it is kutemba nomwe wako sezvataura musikana uyu ari kutemba kuti she knows who she is, asi mukomana haazive musikana, and that's where he's the inonzi the unknown, the fear of the unknown. That's where this guy here is so fearful about the situation. Other than that, there is no formula and hapana kuti the right time. There is never a right time for anything. Kana mukamira right time ka, you will wait until you're old. That's what I know. Okay. But can we not agree to disagree? Kuti tiskatarisa the Western culture, right? Tichitatarisa the Zimbabwean culture and mentality. It's hard, or it's not acceptable, or it's so shocking kunzwa mukadzi anoti kune murume marry me now. I want you to marry me. Azvisi zvinhu here zvokuti zvinotyisa for a woman to say kune murume shamwarika wofa watondiroora and do all this kind of stuff. It depends on how she says it and how she approaches the topic. Okay. And I think the way she approached it might have been a bit too aggressive. Munongozivaka. Vakadzi vanozvitaura every time. Chokwadi kudai so, tichivapfimba kudai so. You at some point within that 3 months unenge watodzwa kuti yeah, this lady is serious about marriage or not. Because vanozvitaura, but it's in the disposition and also the way they introduce the topic that it could make someone kuti aite amhanye or somebody get too much attracted to that idea. And musikana, I think the way she approached it, not only kuti ari kuda kuroorwa, but in the fact that akaendesa murume in 3 months kunoona natete, I think that was a bit too quickly. Based on what this guy here and his situation was. Kuna vamwe in 3 months ka vamwe varume vanonge vachitoti ndazviwanira pano, I am ready for that. But iyeye mukomana watiri kutaura naye zvake izvi kaizvi, in this particular situation he was not ready and is not ready, and he's not going to be ready enough kuti aite what this woman has done for him. Nekuti zvakamushura. That's what I think. Zvakatomushura izvozvo. So it's her approach that probably put a nail to the coffin for this relationship, at least for the time being. Naye mukomade waimugobvunza kuti hazvisi fast forward here in Zimbabwean culture. In Zimbabwean culture ndozvanachitaya kutotaura kuti hazvitoiti kuti iko munhu iwe mukadzi waonekwa uchinzi unogara nemakondomu ako ekudii.
already it's a red flag kumunhu ada kuroorwa ekuita sei tisati takudheta kana kuti inini ndini ndinofanira kuva nemakondomu ndosaka akutongwa pagwangu iri because already akamutendera kuti ikotenga makondomu kana asingashandisirwiko chete ndichisara ndichishandisa kana akatopedzwa nemunhu akauya nezoro manheru varume changamukai saka muri kupuhwa vana vasiri venyu Andi musati daro saka muri unobva wasviba moyo saka muri kuti pane ari kutoashandisa hausitori one nokuti angashayikwa chaiwo chiziva kuti mukomana wangu ari kuuya toda kuseta gwangu anti anogara mubedroom mati anogara mudrow remapendi akashayikwa ipapo kutaura kuti akatopera ngaashandise pfungwa akatopera nekuti kudhara zvazisingaiti zvinotoshamisa kuti mukadzi agare afambe nemakondomu tisingadheti tisingati takudheta but kugara ndogarirei nawo ndini ndomapfeka panonzi mapfeka saka iwe uya nawo kumba saka ndokutrepa kana uchiona kuti wakatopusa stereki ndotokutrepa handimboregedzi ativapedza basi podzazi anenge achiona apera atoshandiswa nemundatoshandisa wakandiona ndiitori haiwebed bridge ndendatomashandisa kudhara ndinomachengeterei kana ndisingamashandisi chokwadi ndobva ndangomachengeta mumba umu ndikangovhura ndikamaona chete ndinobuda panze chete wandatanga kuona yeye ngatiiti saka already the red flag aiya handingambodi kutorichengeta because zvingatondipa musoro wakapisa ngandigare ndisina anoda kuzoshandisa tozonotenga tese toshandisa tese ukapiwa rakaboka kurikabayiwa netsono inoziva sei kunze kwashata kunze uku rikabayiwa netsono zvozodii tonotenga tese magrosi angozara apa kana kuri kuno kunze magrosi akangozara pese mafamasi anoshanda neusiku home delivery tobaya CVS yako makondomu enye ouya mbobaya mese pepepo kana kuti orange kana kuti green ouya padho shamwari bhebi zvinhu zvedu zvauya totanga basi Tete Maria halo pane matsotsi ekuti achitopfeka anoribora makambosangana navo ndizvozvo ndikoko zvototi mabva kuCVS zvashashandi achitopfeka anobva kuti ina ndidi sexy pane malights ubva taiwa ngatidzime zvedu kana uri comfortable nazvo reri kutsotsore kusaidi uko kunyeba kwake aitodawo kutoita asina kunyeba kuti anzi akazoshayikwa ngati ndanchirova raundi rechi2 ndobva tatakashandisa amba aperi kwete kuti andakawana musina aendepi anenge atoshanda zvekune vamwe amachengeta mumba zvechiro munhu akapinda mumba ndongoti kana angokumbirawo ndomupa zvinoti ndinawo already asi kana ndisina ndogona kuti aiwa hazviti ndinotomutaurira kuti the last time when patakashandisa makondomu pane akasara here iyo akasara akaindepi wakabvunzawo kudaro chaizvo ndambotaura kuti mukomana wekai anenge ari kungoita gwangu chete he's not even interested in all these things zviri pachena kuti ungobvunzawo kuti aiwe ko even uchiudzwa kuti handichazivi ndamaisa pai unobvunzawo kuti makondomu ako anogara different positions here chero ini sisikuoni iye mukomana wacho anotoziva mubedroom umu nokuti havana kutanga gwangu nhasi anotoziva panogara makondomu anotoziva kuti ari mudhorora apa nokuti ka unogona kuti hanetorapo ini ndatorara kapamubhedha toti vhura mudhoro iri ndo mari wotora tumu unongosvika uchivhurazve so kana ukasvika mudhoro momu musisina akaendepi iwopo wakatora uchiziva kuti ndakatora ndikasiya mune 7 but varume vakangwarawoka kana uziva kuti gwangu munomborova kusaidi kwake uko chiendawo kane bhokisi rakowo orisiwo zvake ikoko rogara ikokoko wozobvunza kandopa unoona simba rekubvunza kuti aiwa zvebhebi ndakauya nawo kwakati ndakamarasa because ndofunga anga expire chatichi anga expire wanga watarisa wanga wazviona kupindiri ndakamatenga aiwa kandoti mukana unongomudza kuti ndakamarasa because anga expire uchazoti chi takura ako angofamba aya ndiwachashandisawo aya kana ndauyawo kuno exactly saka ifambaiwo nematuruzi enyu iyo yekuda kungochengetwa nevakadzi
Hanzi na Ella. I think ndo zara rake Ella TJ hanzi, but zvanga zviri zvekudhara. Zvanga zviri zvekudhara kamazuva ano mukadzi anogarawo nyangwe akashandisa nomwe anozongotenga achisa mamwe, so it's a world out there these days. Yeah. Ela ngambopinda Handiri kubasa. good points. Handiri kubasa. Oh, okay. Ela ndizvo chaizvo bati kuti inini kana ndatenga. Anti ndine mubvunzo. Ko vakadzi vanomwa mapiritsi hatorina kana ari kumuti tiyo, asi anongogara ari pacontraceptive all the time. Vanhu vanoita munoti vakadzi vanomwa mapiritsi, mina ndikudze ezipoma pamapiritsi zvapo. Zvinosiyana. Moziva kuti one, mapiritsi like maG40 mazhinji, menstrual cycle yakucontrolwa nemapiritsi because of menopause. Nekuti ukaregedza kumamwa uchaita zvekuti vamwe 1 week on, 1 week off, 1 week on. Saka sometimes mapiritsi they are just there to control. Kuti ungoziva kuti una specific dates ako ekuenda on. Otherwise pasina izvozvo unongogara hako woita 1 week on, 1 week off, 1 week on, 1 week off, of which you don't feel comfortable kuti nhasi waenda kubasa wangokaruka waenda. Saka ndosaka vanhu vakaita maG40 vamwe vangogara vakangoshandisa havo macontraceptives, but otherwise haana need. Besides that unomadi macontraceptives unenge uchimadi usina, because chero ukawana munhu wacho nhasi hazviti waamunhu mukuru wekuti haungangomhanyi kuti ngatiteitai makura nepfungwa dzenyu dzaamachuwa mogara pasi mosetla moona kuti motanga rini kuita gwangu renyu mogadzirira kuti kana muchitenga womauya chimotenga, kana uchienda pamacontraceptives moenda, because mazuva ano hakusi kwekuchangotiko gwangu racho pakaitodya ipapo ipapo nhombo dzobata ndopakutizana futi. Apa manyarira pambopfuura Jesu. Aiwa ndachinyasoteerera tatapinda mabedroom. But kune vanhu kavanhu vasina kana maproblem iwayo antasi vanongogara vari macontraceptive. Anyway, imwewo nyaya nongoenderana kungotaurira health wise vanoshandisa zvavo. Nevamwe speaking for myself, contraceptive ndichadidi ambuya ndoridi contraceptive. Some is to control. Yeah, for some is to control the flow. Yes. And kana when a heavy period. My doctors always tell you flow. Yeah. Nevamwe wekutika unenge ungori ever ready kuti nhasi ndikanogwangurwa zvangu have no worry. Inini ndikokudza chokwadi mwana wangu second born. It was just one day of gwangu. Ndobva ndamwa zvangu contraceptives yangu zvangu nchitika medhemu mukangwara zvavo. Izokwani numbika tinonyepa iwe. Saka I've learned my lesson. maG40 ndo vari kuita mashiripiti kunze uku, ndo vari kugwangurisa futi same day. Saka anegara zvakare everready zvake chimwa zvake piritsi rake. Ndosaka toona twana twedu madiki ma 2K utu turi kuita nhombo. Because katunenge chizoti andichazomwa zvinezvi ndakabva period yangu last week zvokechekeche kane nhumba manje maG40 aiwaka kazonayo wabata inenge iri careless, inenge iri chapa. Ya pakaipa ela maG40 ari kugwangurisa because havachaiti nhumba, saka vakufara ende dzakunakira kukuva akunakira kupera mengo dzakumusoro. Asi majadhela here akabayiwa maG40 ndo anetsawo futi chero akabayiwa but saka angogwangurisa zvake zati achina responsibility. Vana vakura vazukuru kungotengera vazukuru ice cream, saka aiwa maG40 sei aivanakirwa. Saka maG40 achaiti nhumbu nhumbu dzeinaitiwa nhumbu yeikunda kuenda kupi nani. Ndakati mapano ndataka kuburisa zamuki yamwisa 49 kunoitei yangu yekuenda kumavhakesheni komagwangu yangu yekuti akatarisa vazukuru noti kuti kwanzi nini nichaita kunhumbu. Saka manesi ekuzimbabwe achizotuka vanhu vanoenda vane vakura kudai nofanira kutukana naRose vanoenda kulabor. Asi nhumbu inobata zvega uri 840 inobata inobata
Inobata. we are Bata prepared. zvokuzungaira inobata imboreki. Takatondonyera zvoti haibati. Ndonyera chaiko. Hanzi kuita zvekuzungaira inobata. Naomi Campbell ane 53. Naomi Campbell ane 53 ane mwana ane 1 week here izvezvi. Eka vanongoziva kuti zvakavanakira wese. But isusu 45 dzino kwaku kana ndiwo dewa. Kwakutoti ndine hanzvadzi yangu wabare mwana kwakunzi upi? Honzi Rozi. Mikael. Honzi Rozi upi kuti Dr. Rozi imi dewa. Tikwanire kuti mbuya iye iri kuyamwisa mwana muche. Motoendawo kunoita makorokoto sasekuru kana imi. Pane zvimwe zvisingaiti wotonyara kutobuda nemwana wacho ari wako kutonyara Aiwa, let's not stigmatize vanhu vanenge vachida kuita vana at 40 and 50. Let's not do that. Dr. Love. Aiwa vanoda havo. Aiwa, it's a choice, Dr. Love. Dr. Love. Aiwa, you know, my mother vakaita nhumbu at 45. Do you know kuti vakazosvika pakuzvara without even accepting, just because kuti vainyara musama kuchipisa vaive nechimwe chikoti chimwe chacho chefechiya ndochavaipfeka kuvhara nhumbu. And I remember one day vachitaura natete vangu kuti nhai zvinonyadzisa ndirini zvangu kuita mwana at this age chichi, you know. If it wasn't for my dad, what was our comfort and everything, mwana mbazobuda wari mukomana mbaita game off. Pakazofarwa kuti do. But she never wanted. Understandably so. You know, don't stigmatize vanoda. Apa koni wacho anga ane 12 years. Manyatsira zvewe. Zati inangu zvakatondafeto futi. It's not easy for a woman hazvo varume ka they are okay. Because nyangwe 52. Varipo vanofonda kwa tete Tilde vachitanzi nde 57 chichi asi vachitaura chimwana chine 3 years. For men it's okay, but for women manje nyama futi dzisingasadi futi. Because nyama kadzikarwadza dzonetsa kuporesa. Vari kupisa nemusana makumbo ari kuzvimba. Usatisidzire vanhu vari kuda regai vazviitire zvavanoda. Ngavaita havo but vachaona zvauti hapana munhu akangwara paya. Alright, hold on. Sister P. Yeah, alright. Inga kanan? Inkalata. Lapana kuna Dr. Love, Auntie Malkiwayo, Dr. Rose, Nokoni. Linjani. Thina siyaphila sekunjani wena? It's alright. Ndibona ndibereka murunyara re. Ngathi ngiyaphila linjani khonapo. It's alright, doctor. Doctor Love ukhuluma isindebele samangalo. Ngiyakhuluma isindebele kodwa hayi nzwanani. Kodwa Ndithethe kwa Mtare. Hayi ngiyakhuluma isindebele. Ukureketa pano. Ebulawayo mina. Ngakulela ebulawayo. Uyakhuluma. Uyezwakala Dr. Love. Dr. Love every language in dobas. Zwanini lonke mina ngiyakhuluma ukudlula udewa. Ngahlala eFlabhusi, ngakhulela eFlabhusi, ngahlala ePop Mine. So vele lingantshathi ngiyakhuluma isindebele straight. You actually speak better than me, Dr. Mary. Ngobulawayo vele alikwazi alisoze likwazi libekwazi ukuthi ngimshona ngingafika kobulawayo alisoze libekwazi. And you're fluent vele. Ngivele emtare ebotsha kodwa ngena kobulawayo vele labe lithi nangu ngivele lendila. Wow. Kodwa isindebele ngiyasikhuluma. I'm shocked. Wayala Dr. Love. Kodwa khona wena wakhuluma isindebele wena kuhamba amanga. Ngikhuluma isindebele mina. Okay. Ungani yakhuluma mbichana. The problem is
I was born speaking Ndebele. Okay, Laleland. Okay, Laleland. Aswenze so. Laleland. Khoni. Swazi more than Ndebele. Khoni man, aswenze so. From now, asikhulume sesindebele kufike siqede le show. Then I chat with kuzabe nzima ngathi. Libasiwe vele abakhulumi laba. Ukhoni lo Dr. Love bakhulumisa indebele sekukhombisa kuphela laba. Mina ngumndebele mina. Mthemsoni Ndebele. Wena? Yeah. Usuka bekhaya wena khona? Eshabalala. Lonke ishona vele ungalibuza ukuthi vele ubulawayo where do you know? Uyathi eThabalala. Eliveve lapana. Look, besikhona eliveve. Sakuba eThabalala. EThabalala, ha? Bathi eThabalala, saya eChivu. Sasuka eChivu yathi sesingene eDorobheni. EHalala. Yeah. Inini accent yangu ichiri pig. Accent yangu ndesiNdebele. Hayisethi shona. Ngiyazwa ukuthi iNdebele lezi. Ukandivakela shona live. Unotoziya ukuthi hayi umNdebele. Khona ubani usho njalo rena i-accent yakho yesiNdebele. Ubani usho njalo? Mina ngiyazwa ukuthi ngumNdebele lo. Athi mina isure ndombo zirecord achibhoshinzi kwawo. Enye ukuthi it has changed because I'm trying to speak more of That's why I feel like in Panap I speak Shona ukuthi ndisakhangana. But now Ndebele chatokunda because ndakagara too much kuSwaziland. So I now speak Siswati more than Ndebele. Makes sense. So I'm now more like fluent kuNdebele kuSiswati. Ndebele chine chakubhedha bhedha. Manje ndakazolonda ndinakungwara sisi. Ndirisamanyika. Ndaenda kuGwanda uko. Yey! Khona mfuna ukusebenza khona vele. After 2 weeks. Ndo chief wathi Masibanda sicela ukuthi uhambe lo muntu ozahamba echaya interpretation. Ukhuluma ngesikhiwa ngoba hey uzokhuluma inhlamba one day bazokubetha one day. Bazokubetha bonke. Ndoba ndakazovuma wena alright I give up because ukokhulunya tsotaurwa chindebele chaje kwete zvedu zvemublawa zvemuluveve Aiwa. Kosita phi utholelani manje? Ari kunzwa ngiyakholisa mina. Gwanda sister Peach accent yawo chindebele ka iGwanda straight. Where are you from sister Peach? Ngiyakholisa ukulalela. Sister Phi wasuka eMashingo lo. Umuntu wezaka Sister Phi wasuka ezaka. Jerera kuyachisa yelanga rijerera. Apale drama. Ebhikita. Hanu yamuzwa kuti yasuka eBhikita. Then umangiwayo wasuka eBocha khona ngaka Hayi kodwa kukhatshana ngale madoda kuyahanjwa. Yakhude shem. Kuyahanjwa shem. Right, Sister Phi khuluma sizwe siswami. Anti understand ngiyadlula ngekwakho ngeSunday. Sunday, ngiyabuya kuSunday. Yeah, good right. Okay, amacimbi akhona. Good right. Amacimbi akhona amacimbi. Vele besikhuluma ngayiphi. Dr. Rose. Dr. Rose. Yes, dear. Anti uzolo ukukhuluma ngoSister Phi ngile endlini yakhe ngoSunday. Yakhona ngisithulele phela zwi ngoba ngifuna ukuzwa vele ukuthi engakunika amacimbi lami ngiyawafuna. Kungcono umcele khona apha. Hayi ngizocela wena. Ayiwa kanti le Sister Phi kufana newange kho amarasha asuke khona. Why ufuna ukucela mina yethi ikholo ikhona iwange?
khuluma nehwange ikunikeze i-call. Why mina? Ngizobuya kwi-inbox please. Okay. Anathanda imintshoba ko imi bunotaura ndebere Ude. kanti sister P uDr Rose wafuna ukucela mina instead of acele wena. Lamhla Friday yisiphi story salamhla? Isitori sami mhlawumbe ikuphi? Okay, ufuna ngisifunde futhi. Okay, ima ngiyifunde incwadi yanamhlanje. I don't want to put in a sad position. Something terrible happened. Okay, let me just say this. Guys, do you remember when I went to Zim, ndikaenda kunoto ndikanakamuka mwana kandeta paranzi Daniela so kadiki so. You remember? Munokaziya? Yeah, umkazana nje. Kamukambana kamusikana ka Daniela kandeta mana kukunda wana. Yeah. Kadiki. Right. So his sister, she was 1920 somewhere there, I think. So you know me, I talk to people. So when I went, I visited them. Fish, live. So the sister, I got then me being me, you know, in a joking way. My fevers out of good days, so I you know, talking in a joking way. Then it happened that she was pregnant for real, but the mother didn't know. It didn't know, right? So, was there when I came back in December. They were mom to right, but I'm going to accepted. So I talked to them, both of them, right? So yesterday, yeah, I ended up with labor. She was due, you know, she was about to give birth. Then she failed to push. Saka achi bed ko parent ku go mo hospital for C-section. Then achi bed was C-section as the mom sent me a message that they were but I'm at work. Nchata send chano muona later. That are congratulations in your grandmother. So katona kanak. Yes, when it's around 10:30. I normally don't look. Dr. Rose wanted to do Muripo and then WhatsApp message. Right? Guess what? She passed away. Oh no, ish. Yeah. No matter what. Why during? No. I was C-section makusena kato mwana kaita mkomana. Then I said congratulations, everything else. Then I didn't communicate them through the day. Sakapanda pamam people that don't I could they worry because Ruto and Deka, Doctor of Gatano variable. Ndaenda ku message kwangu ye phone yandu senzisai. Ndo pandana chip they were mad broken is passed on. Ish. That's bad. Saka I don't know what went on. I don't it's sad. Maybe my complications. Zimbabwe, I thought I would do it. It's sad. Yes. And I don't know, to be honest. Anyway, Sister P, Nyadia Nasi, did you read the letter? Do you want me to read it? Yipi yakhona ngiyalo ocabanga mama lo pressure yancho. Yeah, ngiyona yeah. Yeah, ngiyangayibala. Okay. So khuluma sizwe seswami. But uchom lo la phela ukhulile nxa umuntu umbona ukuthi fast forward and futhi like vele ipressure yakhona ngiyandewa ngoba if it's just 3 months anjo abakazani and everything, you know, you get to know each other. So
ujahen. Yabo. So let me, if I was in that kind of relationship, I'll ask myself, what's the rush? You know. So it's a bit of a red flag for me. And then what I don't understand was that she was saying that she's been hurt before and she's got trust issues in it. Yeah. Ocho njalo tuna trust But issues. now, if you jump into a boat with someone very quick, you don't know them. So where do you build that trust? Where do you build that friendship that you know that, okay, he doesn't like this or he's serious? Because if you want me to give you A now, I can give you A just to please you, but it doesn't necessarily mean that I'm interested. You know? So she should think for her own side that she needs more time to study the guy so she doesn't get hurt. Because like I'm saying that the guy can drag and then he bambere up and says, I'm not happy, you know, and you forced me. And the relationship, they're arguing now, and it will be like that. He will tell her, remember, you pressured me into this. I didn't want to get married so soon. So every time it's going to be, he can do something, and you say that it's your fault. I needed more time, you know. So it's not good to pressure someone in a relationship to do, you know, it's just even like some people will be like, I want a child. But if the other person is not ready, it becomes a problem in the long run, because even if they can reject the child and be telling you that, oh, you wanted the child. I didn't want. I'm not ready to be a parent. So she needs to slow down, because 3 months is too early, honestly. You know, they need to know each other more, study each other, and the family also, I blame them, because they are now, if I say ndasangana nemkwasha, and then within 3 months you are busy hustling him. Oh, when how? You know, so also the family has got issues, because they should know that they just met, you know. They should be telling you, take your time, you know, get to know the person. It's not because she's 39, you know, because Arsenal is cut. 39. But it's not the guy's fault. It's not anyone's fault, you know. So that's the thing, that she's being selfish, because she's been living this life all these years. Now, because this guy, and now she wants to ubamba lo ngeginya nje ukuthi uyabona, so akusebenzi njalo. But I did also delay to definitely 41 years. Yeah, so but row 6 lo line khona. But Dewa, wena mawungakho ready, especially mangutshele indoda vele mayikutshela ukuthi ayikho ready, Dewa, you are wasting your time. Yiko ngitshoyo ukuthi khona amadoda, let me tell you, you are wasting your energy and time. If ekutshela ukuthi kafuni mntwana, kafuni ukuthini, ungazi ukwenza wena ngeforce, yiko ngitsho ukuthi you regret. Okay. Ngoba uzawunika khona okufunayo, but yena engekho khona. Wayanyamalala. Yeah. So uzahlala kutshela even lo bengahamba 1 week de disappear. Uzathatha mina ngangekho ready for i-commitment le omfake kiyo. You know, so that's the thing that she has to realize, that in the long run she will get hurt. But also the guy Dewa, if he sees with this woman is putting too much pressure, why doesn't he leave her? But also the way he spoke, because he was saying that whatever. So it's either also the guy is looking into a benefit or something. That's why Shabatirira. Because in I don't see reason yokuthi khona nxa ubona ukuthi umuntu uyakujakha le family sikufaka pressure uhlaleleni. Okay. Uhlaleleni. So it's either like kulento ayifuna ayibona ukuthi ngayithola ezamenza hlale. That's the way I see it. So, but if he's not happy, he should move on. You know, tell her that no, my friend, I'm not ready. Because you know, even she's lucky that the guy was okay with next year.
You know what I mean? So what is wrong with being patient and waiting just up to next year and he marries you? Like I'm saying that a man abafuni ukhanjelwa phambili. Varume havadi kufambira mberi. That's what I'm saying. You will be in a relationship by yourself. Urudana wake. Varume, they are very rough, especially when it comes to it. Unota kuita zvemusoro wako, they will fix you. They will humble you. Uzahlala ukhala kuphela diwe sekuchila ahamba disappear. Awutshothi mina ngingathona angabi ready for umshado. So wena nje ungathi ufuna umshado hlala lapha endlini. So yiko ngitsho thona hayi uthando lwakhona lingeke lube mnandi, but she should be patient, just to wait until next year they get to know each other and whatever yabona. That's my 2 cents. I'll say that he should talk to her, but if she's not budging, then relationship actually is worthless, because if they cannot agree, they were on just this thing in the beginning. Imagine what will happen. Yeah, true. Because for a woman, if a man is telling you, Mama, let's wait, and get this thing next year. That's what I'm saying. That Varume, most of the times, if you look, they don't want, if he's saying that, okay, let us wait a bit, where you just want to pressure and do your own thing. So she should be humble and say, it's okay, Baba, and tell the family, he said, we are next year. Because now they just met, and how do you know that maybe he wasn't ready for kuti manyisa like this? Anayo mariachi aurora, Anna maybe. So she's thinking about herself, but she's not putting herself in the guy's shoes. Is he ready? Does he have the facilities to do that? Because she wants you have to roar after that mchato. It needs money. It needs money. So that's why I'm saying that she's being selfish in a way that she's not thinking of giving the guy a chance for him to also prepare himself for this. It's not his fault that your biological clock is ticking. It's not his fault. Like he's saying that, and in Aurora all these years, now I meet someone and I'm pressuring them. So the guy would definitely ask himself that, all these men who have passed you and played you, so now because they've hurt you, you have got trust issues, now you want to tie me down, So we shouldn't do that, especially like I'm saying, women, that we know that our biological clock is ticking, or we are getting old, or we are getting pressure that, when are you going to get married? When are you going to have kids? Then you also, because it's either the family also has been pressuring her that you are getting old, you don't even have a child and all this stuff. But you see now, she can lose a man who would have married her because of pressure. That's my 2 cents. He should try and talk to her and show, like I'm saying, tell her that, no, we just met and I wasn't ready for a straight away marriage. But why I'm saying give me time is because so that I can prepare everything, so that everything falls into place, That's my advice. Thank you so much. Auntie Magumakadi. Auntie. Ndakusepa meeting ndinzviye. Auntie Murise. Hello. Murise auntie. Right. Mushe kanjani? Kone matambudziko kainhamo dzamamuchitaura. Mawani pakaipa, I don't know where to start, to be honest. Shame. No one, but zvinenge zvichirwadza. Is it bonnet now? Is it bonnet? Yeah, it's bonoit. Bonoit, yeah, midnight now. Yeah, bonoit. Now midnight time, bonoit. And andiri mutrain, so ndinoda kujoina ndanchitya kuzopfurikidzwa. Okay. What matrain ema long distance I am.
vanenge asinganyore kuti destination wapapi, you see. Saka nachitoita kuzopurikidzwa ya. So ndaburuka ende ndasvika pana ndichienda. So ndangototi ndipedzise, otherwise zvataurwa ndichingotenda vanhu vatauraiwa. Mamuchitaura zvakanaka chaizvo kuedza kubatsira munyori uyu. Saka it's unfortunate kuti ari kunzwa nyaya ndiye munyori chete, because nyaya yake iri kuti ndichange ndiri mucomment section kureva kuti ari pana achinzwa, musikana haasi panapa. But ndindoda hangu kuzvisa mutsoka dzemusikana, mubhutsu dzemusikana, right? Kuti of course tingangomubhasha kuti akurumidza, ari kumhanya, ane spidi, heda yazvipa nguva chichi. Inini hangu handisi kuda kubhiga mukomana uyu, because izvozvi zvaanga achinzwa zvichitaurwa as maadvice ndozvaakuita sekuti achashandisa kana kuti kusiya musikana iyeye. But inini ndoda kutongoti nditi zvaari kuita is not right, because at 41 zvinhu zvaanga agara achitongoita for long, achitora vasikana achivasiya, achitora vasikana oita izvozvo zvekuvashandisa ovasiya, and anga akatogona kunge akatozvironga kuti within a year anenge atoshandisa musikana iyeye achidya mari dzake, achimurova gwangu rakarehwa nagwangu pagore, obva amusendeka uku. Ene musikana iyeye anogona kunge akatozvipiwa, because kana ari munhu ari intelligent mukutaura akatozvipiwa kuti mukomana uyu itsotsi. Akati saka ini ndotoita izvozvo zvekutoita faster. Saka inini hangu musikana uyu nditomusapota ini kuti hapana chinombonzi kukurumidza, because vanhu ava vakura kudhara. Dai vanga vari ma20 chakadaro ndopataizoti kwaari kumhanyirei 3 months, ari kumhanyirei. Vanhu ava vachokura kudhara. Pa3 months unenge watoona kudhara kuti munhu uyu akamira sei, zvakamira sei, zviri kuenda kupi, unenge watoona. Of course vanhu vanenge vachitaura havo kuti ndopai pekuzoti wamhanyira wozoona kutoti waenda kumunhu asiriye chichi. Inini I think pa3 months kana uri munhu wekuti une zvaungokatageta unogona kunge watopiwa kudhara kuti zvinhu zvakamira sei. And the fact yekuti akuti ndoda kuroorwa nemukomana uyu it means ari kutoona kuti is the right person for her. Saka zvangotozoita munyama wekuti vaita kuti uyu achidhonzera uku, uyu achidhonzera uku, iye ari kuda, mukomana haasi kuda, you see. Saka since mukomana ari ndiye ari mucomment section advice yangu iri kuti ari kufanira kutaura nemusikana wake zvakanaka. If it means anoita something as assurance yekuti ndichakuroora zvichua, oita something chinodzikamisa musikana, because atryawo one kuve honest, kutaura kuti nini ndakachitwa kakawanda, hanindo zvaataura, ndo reason yaari kupa handiti. Ende imwe nyaya inini yandiri kutoona ndiyo yekuti yabva kutaurwa navanga vachitaura manje sisi vataura kuti anenge ane pressure from friends, from relatives, you see. Uye from herself, iye wacho anenge achitozvipawo pressure futi kuti saka neage yangu zvayava izvi yambotaurwa yeye kunzi clock iyaya ndo inenge yakumuvhiringidza kuti ndinozoita sei, ndikwanise kungoitawo kana mwana 1 ndofanira kuroorwa izvozvi ndiite mwana. Ende mumwe munhu anenge achifila kuti ndanga ndakagara for all these years ndozongoita nhumbu isina kuti ndakaroorwa, what will the society say about me? Saka kuda kuzama kuda kuzviisa pachimiro chiri nani, you see, kuti inini ndiri kufanira kuti ndiroorwe, maybe pamwe ndichate ndoitawo mwana wangu, you see. Saka nekuda kwenguva manje, nguva ndo yaakumhanya kuita rush against time, you see. Ende dhuze munhu yawo kutoti anenge achitongoti ndichingera ndaroorwa, ndachata, ndaita mwana wangu, chero akandisiya hazvina basa nendani mwana wangu, you see. Izvi zvekuti kumhanya inini handisi kutora that as a problem. It's not a problem, because vanhu ava vatori maadults, havatombori vanhu vekutoti tingatoti
ndova vekuti kwedu kumusha tinenge takuvati sikombi nechiko wehameno neponda ya whereas kunoku zvako hazviapply izvozvo but ndo zvazviri ndo zvacho saka you can't say tsikombi amhanya iye agara anga akatononoka anga akatononokerwa akatononoka imo muti amhanya haana kutombomhanya uyu saka inini hangu ndo zvandoda kungoudzawo mukomana ari mucomment section kuti iwewe mwanakomana kaiwewe iwewe mwanakomana uite mushe ita mushe iwewe roora mwana wedu uyu muite mhuri izvi zvako zvekuti panosiye uchakohwa zvaucharima zvauri kurima izvozvizvo hanzi munhu unokohwa zvaunorima what goes around comes around stop it ita zvekuroora mwana uyu saka ndotusenzi vadhewa ndakupinda pandasvika apa ndakaramba ndiri panze ndingatozonzi amai ava vakasunga dhuku vari kuita nezvekwa Thank you so much. tinobatana Right, munemuteerera pano zvada kubvunza zvangu endai henyu muchienda ndokuti thank you so much Andima. Right, yeah, but welcome. Okay, bye. thanks. But is it not ideal? I think Mambokas always say this as an advice to women, even to men. I think where this lady made a mistake was to say kune mukomana yokuti I had so many heartbreaks because ndakatambiswa nevanhu vakanyenga vakawanda vachisiya vanyeba kuti vachandiro vasingandirori. Mary always give advice yekuti your past boyfriends or your exes, the person who is asking out, it's none of their business, right? Hana Mary na Mambokadzi I was married ndokudza kuti iyo ndiyo second boyfriend yangu ndiyo first boyfriend yangu but since I was divorced because zvimwe sezvo izvi hazvanga nebasa rese. Saka because I think indenda kubvunza kuti iwo kana ukamboita wakomana 4 5 pamberi pangu apa why vasinawo kuroora, why me, why do you want to retire on me? Saka wakambojabula ukaneta. I think the people that needs to be disclosed if you are going to marry or to stay with somebody. I think kana wine my baby fathers, my baby dads, kana mukadzi, kana wine my baby mothers, kana wakamborora kuti una shamwari. I was married before. I've got 4 kids with my first wife. Then I've got 3 kids with the baby mothers. Because these women are going to be constantly there. Because so they are not going to go away. Kana uri mukadzi wewe uine vana vako 3 with the one husband not achamari inini I was married no no 3 you ndo second boyfriend you my first boyfriend since ndakaramba nemurume zvozo ndakazomboda nomwe murume angari doctor akazondisiya umwe ndakazomuramba akazondichita umwe acho angari driver werori umwe wacho akazofa netsaona umwe wacho angari dhaka boy zvakazodai so then you chindirora munhu ati aiwa why me kwese kwabva kwese why me. Saka advice yakarana mimi ndingoti unongoti iwe kutanga kudochi2 vamwe vese 20 vese vaka don't even mention them. So I think this is the reason why this guy is freaking out. Good look, you were 39. Where were you and what have you been doing? Could you get 39 usina kurorwa? And the vese wakadana nawa why you guys at last minute they ditch you out. So there's something wrong. I don't know if in Angu, to be honest, I think ndishingori engraved with our culture. Mukadzi akati ndirore ndotiza. Ndokupa example yakanaka. Ndotiza. Ndokupa example yakanaka. Right. Panapa ndikakupa hii Dr. Rose 10,000 ne Range Rover. Right? Mogeza mochena ndokuti Dr. Rose 10,000 cash yo Range Rover yenyu brand new. Ndadzika pabocha. Todzika pabocha. Mosvika pamushunje pepa growth point. Moipaka. Mungu approacha one murume kana mukomana wamadama mati shamarika I want to marry you mari ichi mota ndeyangu iyi. Anotiza munhu iyeye kuti muda ndichekeresa kuti chikwambo inini? Muda ndachikwambo. Ndichekeresa. Dewa mazuva ano varume vanoda kuchengetwa. Let me tell you. Mira, hold on. I'll give you the chance. Right. Arada kuchengetwa ndianenge akwa approach ega. Not kuti wamendera iwo paka motikari apa. Wobva usipati
right, come with me, I want to marry you, there's 10,000, there's my car. I want to run the check it. Tika reverse the same situation. Dr. Rose only pa 10,000 ne Range Rover. Ndosvika pa growth point pamushunji. Ndosvika sister P yakagara zvayo. Yakapiti one gumburi ne tumiri mwiri ne sandaki. Ndomuti, I want to marry you. The next thing, anenge atopa WhatsApp, atoturika, my God is good. Maita andiroreki, ndapinda machena. And people accept that. As not a problem. So I think what I'm trying to say is it's hard for us as Zimbabwean men. I don't know other nationalities. For a woman to demand marriage, with marry me now. You have to marry me like a command. It doesn't sit well with the way with men. I think there are certain ways that you have, or certain skills, techniques that you have to show that will lead me into that conversation as a man and suggest. No, yeah, yes, but remember time, right? Yes, marry me in August. It doesn't sit well. What do you want to say, Sister P? I was saying that most of the guys manje bafuna ukugcinwa, so they target even kula bantu vele abafuna ukushela abantu abalemali who are well positioned, so hey, kula mashuru kwamadoda abavele uyabe funa ukugcinwa. So ngawusho there's this girl I know, ukuthi she met this guy. The guy was working there. But when he met this girl, he calculated himself and saw that she's got a child, so he stopped working. And if she didn't catch him on the phone talking, telling the friends that and the Robert jackpot manje, so and usiyabasa and over so that I no garapasi and say I in the you can go to work. So nowadays kunevarume vasingade kushanda and they will target kuti aiwa panapa ndinogona kuwana jackpot and madam ndiye anoita basa ini ndinogara pamba. Okay. Sister P. Yes, Mama. There's also women that promise men kuti ndichakuchengeta. Ndo atowanda futi vavo. Because tumabhentenika tinongoona ganda toona zvaunopost topinda zvato muinbox handiti iwo zvako uri kushanda zvako rinesa narosa ane mabasa bhobho handitika ikowo zvako pamwe kari kuSouth Africa kari mumatingilani security handiti rosa chabva amudza kuti no, I want you to come here. Ndovatowanda ivava vari kupromisa tukomana saka tumabhenten twawanda because tisusu vakadzi tiri kuva tichi I will look after you, tichitumidzira ma-airtime tichi unomupa mari zvonzi enda kuwedzinotenga grocery ikoko ita panga achitenga zvake kuShoprite akaripo zvake kuShoprite kwakewo kwaanga achitenga iwo akuchimupa mari paundi kari nepower asvika zvake awana zvake yabva kuna madam 5,000 rands. Saka it's us women zvakasvikira vanhu vana. That's what I was saying, Connie. If you check also ukatarisa izvozvi zvima-inbox uri kuma-40 inbox inenge yakazara netuvanhu tudiki diki unoshaya kuti nhai makanyatsokwana here imi unongoona picture yacho utaza kuti is that your son onzi no it's me kuti izvo unopenga here. I like older women. Kuti zera rako older women unomudi older. Akomutengera zvako ndeticket zvake anobva paJoburg achienda kuCape Town for holiday. Zvaangasati akamboita angajeita kumenza. Isi kwadenha ivava vakomana ivava. Aiwa. The thing kana kuunza kuno chako kuti wanoziva vanhu ndo zvavanenge vachiita izvizvi. Wandirongera ichimbuya akachiri kutsvaga murume wotoona munhu auya kuinbox ndarifewa naningi I like you wotizvo ndo zvekupiko izvozvo vanhu kuzviita
Vanonzi ma-passport boys koni. Vanonzi ma-passport boys. Kati zvako kwakane kani. Unotomudza no, you can come here, I'll look after you wakagara zvako kumba. Look after chiko. Hey, Kupenga izvo. unomudza kati fanele tiisamba mbuya anongouya ogara 2 months obva adhumana zvake nakoni kunzoko. zvake twake toagent. Kaka. But the problem is, I always blame us women because you know that we grew up in a society where we know that a murume has to work. But I think we are the ones spoiling these men, making them babies instead of me. I want a real man. I didn't want to chengeta. I don't want. I've got enough kids. A real man is not the one that is good in bed. And no matter real men are good in bed. No, you can. But what do you gain? He can be good in bed, but he can't provide anything. Even Gutengera chewing gum. You guys, Banapa, you always break. A real man is one who is not 2-minute noodle. Yeah, an anaconda who is good in bed. Not chemeda. That's a real man. Now I'm different. Tewa takashatira isusu G40 kwenda mberi uko tisi takungotsvaga the good in bed hatatarisi zvimwe zvese kuti basa akaita rei chichi hatisina basa tamoita dzungu as long as ava akandikwesha zvakanaka ndatokuti ndo meni yangu. We are being blinded by these things. Saka kunaka wena unyopiwa kinchakotaiwa is both because I have to satisfy your bedroom. Ana Kozani Mudi. The problem is Nakozani Mudi, and the problem is dating someone anenge akasiwa asiwa nengua, and with the society asking her every time, when are you getting married? So she will ask these questions, fearing kuti arikutambisirwa nguwa again. Yeah. Problem and there's no problem. Kubvunza mukomana was not the issue. The issue was the pressure yakupa. Introducer. That's too much. You can ask a guy, when are you marrying me? That's okay. Let it be between you two. No. Yeah, do me. Let them die. Relationship up. It's too much. Pressure up. And the topic which one now? What topic here? Which one, Con? Berenga is the topic here, Nas. You marry me now? Heading, yeah. Marry me now? Yeah, you see? That's too demanding. And then she's saying August, isn't it? She said August. And August is just in a month's time, isn't it? Yeah. And if family able to kind of 6,000, you know, or show 60,000, but when I did akasvika 39 akazvichengeta chi. Upagare kana mukomana regasi akoziende shiri. Tonyetonetsa. Kana utatsvakirai kuno, zvonzi mwana akadzidza. I remember kuti pane vanhu vakaroorwa nenyaya yekuti kwanzi mwana edu akadzidza vakachaja according to madegree emwana. Hezvo. Zvakazoendepi? Uyadanza anozvitemba. Handizoti azvitemba mubhedha. Arozvitemba pafinance here. Arozvitemba academically here. Kana mukadzi acho anozvitemba anenge achizvitemba chii? Mubhedha chete hapana zvimwe. Kumbhedha nekubika uko. Mubhedha nemari. Ungazvitemba chii chimwe? Mari mukadzi akaita mari achadi murume ane munoziya. Nekuti wakadzi vazhinji wakaita mari vadorume. Varume wakaita mari vanoda wakadzi wakawanda. Mukadzi angoita mari chete kasamba sana varume, but murume akaita mari vanoda wakadzi wakawanda. Uyu akapasi padue date kawa. Saka akutomuda. Chero angouya izvezvi zvakarambwa nemukomana uyu handitika. Akasangana nemumwe achangoita the same demand. Angoti chero auya haana kumbokonza chichi kana kuzombotaura kuti mukomana azosvika 41 vasikana vakambondana navo akazovadhapa sei haana asi interested in all that. All she just wants is this marriage. Ndopanozotanga kutukwa akazondirapa zvake but anyway I didn't miss anything kakakadora.
Panambobvunzwawo question yakanaka kuti ukaona murume zoshanda 41 asina kuroora, asina kumbonenedzerwa kunzi kwakati ane mwana. Ndingaitaura iyoyo. Yeah, I think it's a red flag here. Yeah. You have to ask yourself a question. Chikawanyasoona chaizvo and wait for that, wait to be introduced mareliti umbofuya futi kumareliti ikoko. Because kwakomana kwese kumahombwe kwatanyenga huku nembudzi uku tichikwira tadza kuita kana mwana kwese uku 41 years. 41. Urikuenda kuchikoro chete. Zvimwe zvacho maybe ari kufaya mablanket ewa. Yeah, saka there's a problem. Because zvimwe zvacho pane pamwe kuti unozvibvunza kuti nemari yenini. Because murume akaita mari handitika, my chance of getting any woman he wants are much higher. Yes. Yeah. And my chance of that man to have kids scattered around the world are much higher because ane mari. Yeah. Saka zvichongoti mari, good job, good house, no mwana, no mukadzi. I don't know, but hey, isana tarubva tine 55 wana tisina kana cent. Imagine. Saka ndaisa question mark yemukomana. Musikana ane twakewo. Kumusikana uku pamwe wada kumurasirira zvake. Kuti ya nzimbo yaibvisa yagarisa munda yakangoraswa chero. Saka family yake pressurize kuti tete vanetsa mumusha umu ngavachenda nororwa. I think mukomana ndatofanira kutaura nyaya yake pana because because matepu zatena manje. But where are these people? Vari kuZimbabwe here kanti abroad? Vari abroad. Sister, let's be honest. Let's be honest. 41-year-old guy who is well established, who has got money, education, everything, right? That person can travel around like mukoma gwangu. Anditi? And vasikana pane mari vanopaziva vanopaona. Anditi? Osha wana ngamunenedzera chamwana nenhumbi ndiri mwana wako. Imi taimushi. He has to tell us what stopped him, because like what you are saying, Tewa, is even kubasa, even with my hit and run, nothing. Ana tindo case machinja mukoma. Aiwa, handina kuchinja, but pane pekuti you have to think outside the box. Let's be honest. Kuti kadewa. Kuri kuti wasakana ne41-year-old. Angosarwa nepartner chete, otherwise zvimwe zvese zviripo. Mari yekunorora chayanenge atoinayo kudhara. Anayo. Chasara ipartner. Ndepanotaura kuti mukomana wekauti anoda kungorwa zvake mujawu. Zvimwe zvese zvaasi interested zvongoda kunyepera musikana kuti kwanzi njakuroora after 1 year kunyepa kweso. He's just buying time. But he knows what he wants, which is but even if he knows what he wants, right? 41 asina mwana, let's be honest. Aiwa. Zvatauri hakika kuti handizvari. Otherwise ndo zvinenge zviripo. Kana kuti anaye, but he's not yet ready to expose. Because pane mamatsotsi futi vari ages guys. And we're now on 10 with different mothers. Hakuudzi manje. Chari ngodai gwangu. Paya kunzi maybe wabata message kuine mai varuda mari yemwana. Kana kuti ada kana kuti matodhimana zvenyu KFC. Aine vana vake. Ndipo paunozozviona paya. Otherwise panyaya gwangu apa haazvitauri kuti ndiye vana vakati. So I pane ma-question mark why he doesn't have kids. All right, Tewa, can you read Ella's last comment? Hanzi ini ndine wandinoziva ane 45 asina mwana, not because he didn't want, but mukadzi was being sneaky achinwa zvake ma-contraceptive pills, yet anga aine wake mwana from previous relationship. Paakaziva zvaitwa nemukadzi wake akapotsa azviuraya. Hey. Tewa, you know what kugwangura is really not is a job for men. So imagine if for years uchishanda uchisweta uchiti
uchiti parapa handinota mwana, and then you you find out all your energy and sweat was in vain. Inini misita pia ndekunyepera. Ndikagara newe 2 years ndichingogwangura usika ndirombono-try outside. Unonyepa ndirombono-fura outside. Aiwa izvi zvokuti munhu ari mwake muri kusungirira bhasikoro risina cheni, munhu ari mwake ari pacontraception ringonzi ita. That's what a lot of women are doing. Do you know that I worked, especially I worked with even this Filipino. The guy wanted a child. They had one daughter, and he wanted a child, but the woman didn't want. So a lot of women don't want to have kids anymore. So the guy will be crying, and that's why some of them are going outside committees because most women, they don't want to have kids. So they'll be taking contraception. It's God's time. But some people, they know what vakavhara. I know God's time, idea. Andina. Inini kinitira mwana zondoda mwana because ndinobara. God's time haishandi kuseti kwangu. Ini zvandoziya pamukadzi. Right? Sister P orokoni uchida mwana wangu. Right? Tikaita nyoro. Hauni morning after pill. Unosiya. But kana usikadi mwana wangu ndikaita nyoro unotenga morning after pill. Birth control is done by women. Saka varume tingazvinetsa zvedu nekuzvinyepera. But if you tell me that you want me to get morning pill, uchida, alright. Sendokudza kuti ini handisida mwana handika. Take a morning pill. Handika. Kana uchida unotora, kana usikadi unoti alright ndiunotora. Hautori. Ndopanikaisa futi tingwani chione. Vangani vanopa vasikana mari dzekuti ndinotenga morning after pill, mari yacho tenga zvake pizza. Woti ndine nhumbu. Woti ko mari morning after pill ndakadya pizza. Saka anyway, to wrap up, let's just say kuti I think because of cultural difference and depending kuti munhu anozviaccepta say, in most cases based on our culture and the society, it's not easy. As much as we say women are being empowered and women have to have a voice, and a strong woman will be able to speak up for themselves, to say what they want. In our culture, it's not more common for a woman to demand marriage from a man. You will make the man freak out. I think it's acceptable for a man to say, I want the hand of marriage. That way, if it was like that, we wouldn't be sitting here. But the reason why we are here is because the lady is the one who is pushing fast and saying, you have to marry me in August. So that the men will freak out and say, why me in August? Ladies out there, if you want a man to marry you, do actions. Action speaks louder than words. Zvakafani kuti ukanzwa mukadzi wakaroora kana girlfriend yako ichida gwangu, umwe akwanisi kumuna vanhu akwanisi kuza ndetonyengana nozoti ukasvika ndarara usazonetsi. Kana munhu anoziya isaine kunzisa mwarika follow me zvikuona bhora zvari kuita zvikazvi ukanda zorora kwauda gwangu ndokunyima. Saka there are certain ways that a woman can make a man say, when can you get married? Then the why you have to marry me now. In I'll freak out, I won't marry you. So I think this is the problem with this guy. But again, she starts their age. Like what Dr. Rosa said, we have been to uni, we have been to school. Kuno, my first world, even with Zimbabwe, even Managaita number. Anoenda kumbosununga, then come back and continue school. So I think everywhere, even with your career, panepekuti ukaita number yako, maybe yakusvika 7-9 months unombomira kwenda kuchikoro, then you give birth, then wakuita say you carry on with your education. Saka panepekuti tingangoda kuwanda nokuti no was doing career this, I was doing career that. Pane unatomboona so calculate makuru, okay. Saka career yawo academics vainofunda zvakaita sezvoti munhu akaita 15 years achingoerenga mabhuku chete. It's not like that. Saka pane a lot of
we can say a lot of maybe gray area yekuti ndine vasikana vandakakura ndichitamba navo kumabvuku who were beautiful, vekuti vainakidzwa nebeauty achiti haina handisi kuda ndasandoda kuroorwa because attraction boys who come different boys with cars taking them out, it was okay. But yakasvika time yekuti varume vaya start deserting now auti no unenge wakuchembera uzorereza no handisiri attractive as I was. Auda kusvika 39 like this manje auda kutanga family, vamwe vake vese vatopedza kubara vatone vana vatokura because umwe akaita vana iti 23 watoma 17 years chakuti kuda kuchindirorai haacharoreki. Saka at times as a woman pane pekuti you have to look around you and see your environment, and you have to say, as much as you feel that you're still attractive and everything, it's better kungoita kamhuri kako ungori attractive like that, because ukazogarisa manje unoguma waapa manje patari apa pekuti muri kuti biological clock is kicking. Saka she is now feeling pressure. Yataona mukoma kozani kuti pese community ucharwa rini when you're going to get married, ona usina mwana here wazodi, even marufu chama chamamisha ndengenda kuzenda manjo vanini wakesi vanenge vane dzimba nevarume wakadzororwa iye haasina manje unza mucharorwa here mati acharoreka iyoyo ndopanoziva kuti tsiko mbiri ari yamanje. Saka anenge ane pressure from everyone else kuri urora rini uchata vana rini. Saka pane pamwe pekuti chingofambidzana nenguva, chikoro hachina kushata. Kana uri murumewo pane pamwe pekuti rimwe zerawo rinongoda kungotiwo ungonenedzerwa kunzi pane kwawakamboitisawo mwana wako, fambidzana futi nenguva. That's all I can say for today. Right, mese imi 2 minutes zenyu. Dewa. Yes, Sister P. Also the same ball we can throw it to the lady kuti asvika 39 no child indaba. No kuroora indaba. Also ane problem. Okay. No child, no marriage, divorce or something. Also, there is a problem there. Where was she? Yeah, that's a good question. Where was she? So also, she was studying, but she could have married girl and not have kids, but be married. Varipo one makapo zakadaro. I'm sure now calculate name age dzavo nedzevana. I'm sure vakamboita like 5-10 years vasina vana, but vangokaroora now done. Saka excuse yake age for ya yandirambira pa 39. It was 32 years. I will say 39. Hakanipita 15 here mumai yake. Asinini ndinozwa a lot of people. I mean, I've been in school with some Norwegians, for instance, and some Danish and my Swedish, actually. Swedish, Danish, Norwegians. They actually are in their 30s, late 30s, and they are still going to school, and they are doing their masters, and they vanozoti vana vava kuma 40. And the reason is that they feel kuti kwavari vavo it's important to be in school. And this was because, and I know kuti with time and with the modernization zvevanhu, we are vasikana nevarume, vakadzi I mean to say nevarume, they are finding it easier kuti vaende kuchikoro, kuti vazivanirewo kuti so that they can be independent and they can be financially, socially, relationship wise vapinda munyaya marriage. So I mean it's actually a choice yevanhu kuti vandiri kuda kuchoose izvi. From there they do it. Vamwe vanozoregreta havo kuti takatora nguva yakawanda tichidai dai ndakaziva. And there are others that are perfectly fine with it and they'll go with the flow. Let's just be honest. Each and every one of us would lead our lives in so many different ways. Society
puts us into these pigeonholes. Kunzi nekuti une makore akadai. And sometimes it's backed by science. Kuti vabereki vedu nyange vanga vasingazive science yekuti kana wakora kusvika 35 wanga uchazova nemaproblems akawanda. It multiplies, my birth defects might multiply at that age. Vaiziva anecdotally kuti apa pamwe wakazvara uri muduku it will make it easier for you because unokudzwa nevana vozokukudza iwewe, unokura nawo uchizokudzwa nawo. Problem yatakuita mazuano ndeyekuti we are still trying to peg our traditional values in a modern society where women have found themselves wanting to do better about themselves through education. And now we are disqualifying them for finding themselves. Where are they going to find resolve kana kuti peace? Uko vari kutsva, uko vari kukwikwawo vava pasi. Why not just encourage them to live their life and do what they need to do? Ane 39, she's not a virgin. Probably body count yake is more than yemunhu akarorwa kudhara. Yes. Maybe at this point in time akuziva kuti ndakanonokera. Yes. But let's not say kuti because uri kufunga kuti wakanonokera and you know kuti the urgency yavanayo iwewe, you need to do something about it. Ngatisamudisqualify munhu iyeye kuti aiwa chigara neregret yako. What I would suggest ipapa ndechekuti ndasagarire munhu asati ava who is in that same position kuti I know the urgency yokuti ndiri kuda kuroora and inini ndawana ari kutoda kutoroorwa izvezvi. Pane vamwe varume vari kutsvaga munhu wekuroora nhasi achiziva kuti in 3 months time anenge anonokerwa. Uyu musikadzi uyu akazouya akati ini ndiri kuda kutoroorwa in the next 3 months. Vatowananazve. But in this case, the match is mismatched. And the priorities are mismatched. Haasi ma-priorities ekuti vaviri ava vanoonesana to the point yokuti vanozonzwisisana, the urgency iripo. And I think that's where his downfall is. Kwete kuti it's a downfall, it's negative. It's downfall yekuti he might actually lose a good woman nekuda kwekuti ari kutya because of an arbitrary number, which is 3 months. And society should not dictate kuti at 3 months is when you should say it is normal and is good. It could be a few weeks, it could be a few hours, it could be a few years. So let's not prescribe a timeline toti zvaunenge uchida, zvaunonzwa mumwoyo mako nezvaunokwanisa ndizvo zvinofanirwa kuitika. Mukomana uyu ndosaka ndiri kuti mukomana uyu haasati ava ready, because this letter is redundant and rather unfortunate. Ataridza kuti hadi mukadzi uyu because he's not ready and not at that par nemukadzi uyu. So ndinomutaurira kuti chiendako your own way and leave this woman to look for that person anomukwanisa kuzomitira zvawo nayo. Ndapedza. Thank you so much. You want to go next? Yep. I would say this woman, she has better chances of being married fast than a guy that already has children. My bachelor at 51, my 41, you'll be wasting your time. They're never ready and they never will. So that she can find a guy and then 1 or 2 kids, it may be divorcee. That's okay. But 3 months not gonna quit that. Because those men, they are ready. Because I could see out akambona kids go maybe angakaborora, and he knows it was so good. Being married is just like, it's heaven on earth. Saka he's ready to marry again. He's already shown kuti he's not yet there. Saka
fold your things, baby girl, or but now I'm supposed to this guy kuti kana uda zvongojola jola but usajole nevanhu vari kuda kuroora chitsvagawo majolelistos ari kunze uko mojola mese because variko sipandira kuuk inozopa vari kuuk hopo vasikana vane munhu vasingadi zvemarriages ingatozviona vane pasocial media achiti I don't want to be married, I'm happy being single. Chavangoda chete munhu anenge yazvikuita on and off, they must sleep off and everything. Look for those women. Ava kutsvaga marriage ava siyana navo havasi vako. That's what I can say. Until when he's ready, say now I'm ready for marriage. Alright, mira kadaro kwan. Chief Sadiki Magadi. Vedare. Madi. Tiri nani tinyaya tiri kuedzwa takateerera. Zvine muri kumugasta kupedzaka. Mwakutipedza. Pane a few points dzandaida kubvunza kuverify. Iye munyori aripo here? Ndautocheka atingaenda manje. Taura hinti kana aripo ndokutarisira. Point dzamwe dzandaida kubvunza ndedzekuti ko iye chiri kumuita kuona sokuti ari kumhanyirirwa chii? Inyaya yekuti ndezvesocialization yake here kana kuti iye ari kufungidzira kuti musikana hatingachadi musikana uyu atova mukadzi mukuru ka anobati ane 39 iye chichi chiri kuitika kuti aone sokuti ari kuiswa under pressure inyaya yekuti ko aisirwa maintroduction ende akufonerwa nehama dzomukadzi uyu. And they've been only dating for 3 months, right? 3 months. So with that window of 3 months, the lady Agamuti introduced him to relatives and people are calling him, they are setting for dates. And the lady is saying, marry me in August. The reason being, no, I want 1 year plus. No, because ndakamboita heartbreaks varimwenye bodo chandro kata dzauzondirora saka I feel as if he's now being pressurized. Why I set a month of August, Muskana? That's the lady. Muskana, pane problem ipapo. Kuti ari kuseta date, iye ndiye anofara kuroorwa, but akuda kutopusha kuti muroori ngave ready. Yeah, exactly. So that's why mukomana ane tsamba. Inini advice yangu ndeyekuti iye ngaatore time yake ngaasapiwa pressure because iye ndiye anofara kuroora. Uyo ari kuroorwa anofara kutomirira svika uyo ready. Because iyo nyaya yekuti zvanzi kwanzi anoti akambochitwa kana kuti haana kuchitwa nouyu ka. Saka it's not his problem. Saka iye ngaasa give in to pressure. Pakamboitika imwe situation ndifunga kuti atiri kuma20 ani ku21 ikoko. Friend yangu aiti pana musikana wake aiuya kusleepover. Saka hanzi muwardrobe hanzi ndakataka kuona munhu aimbouyawo siya kana chipfeko chomukati. Next time asiya futi chimwe. Kwanzi after about 6 months kwanzi ndakaona hembe dzake dzatowanda kutopfuura dzangu muwardrobe. Saka kutoona kuti musikana ndio type yakafanana neyoyuyu akatozoenda zvehondo kuti zvizo dzibude. Uyu anga kuti zvanzi kwanzi unoda kuti zvangu zvibude hindava ndiye nomwana uya pano. Saka yaita fanika defense kuti chichi but iye anga slowly anga akuda kutotizira munhu because hembe dzake dzaizitoripo already. I think zvinoitika kwese kuti mukaita masleepovers, let's be honest, anditi ndeyekuti imi mukaenda kumba kumusikana sleepover, right? Say you were not prepared to go with the clothes to change or even anything. Then mamasvika kumamageza underwear anditi yobva yaswa paradiator kana kuti mamine white shirt yobva yaspid or something, then musikana but let me go and grab another shirt kushop anditi iyosara. Right? Saka ichasara ikagezwa yotohemwa anditi ka mini briefita sara ikagezwa yadini kadrowa kayo atsisanganiswe semaplace musikana ke kusleepover ageza bhurugwa akaenda paradiator koni harichina kuoma abva angofamba akadaro vasina basa achidzoka iwa kutomisa kadrowa kako kuti pendireka nekuri kanda mudromo ranenge kadrowa karo
umwe musaya nemagogo obata mapush obuda nemapush yako gogo yasara anditika iwo the same thing ngo ukaenda kozvidaro saka dzinoguma dzisizowanda manje uri kuona munotanga tasiya juice but futi pane imwe nyaya yataurwa yekuti kwanzi makondomu akazoshayikwa pamuchidharo vanhema apo iyo nyaya yekuti zvanzi makondomu iye akade kuenda neake no muchinda ari kuti pese paenda mba kumusikana handiti musikana ane makondomu anenge aine makondomu aimawana kupi musikana aimaita sei makondomu anotengazve saka iye muchinda anga akubvunza makondomu asina kutenga aiwa okay, can I ask you a question right nemakurira taitai masanga nemusikana manyenga musikana mukadzi handitika muhamaenda pako mamusina kumbopulana da unyengana kana kuita sei handitika then motanga kubatana handitika hamuna condom handitika then hembe wototi but don't worry onanambira drawer rake okupa condom will you use it or not ndogona kurishandisa but zvezvizviya zvekungoti will you use it or not inenge yatova red flag iyoyo kuti ukaona mukadzi akutogara namakondomu it means pane vamwe vari kutove vachigwangura aiwa no aiwa no hapana red flag utoreva ired flag iyoyo but imofana munobvunzwa famba nekondomu mumwe because ndini muvhimi What he's saying is true. It's a red flag because iwo ungazodhimanda kuti makondomu aya akarangire kuti azoti ndiwakamatenga kokana akashandiswa pakauya umwe akamashandisa iwo way you want to demand them the same way okay let's put it this way the same way what I'm saying problem yacho iyoyo kutoti pakatombotenga makondomu nomukadzi iye akazoshayikwa makondomu it means ko pano umwe akatomashandisa. No, let me tell you, my brother, sometimes what guys are doing, Anditika, varume, most guys, vanouya sina makondom, achiziva kuti anofara kuya nayo, but achita kurova nyoro. So isusu takangwara manje. But it means iye kuinda vanhu tu vaitoda kutorova nanyoro vanhu uyu muchinda akaenda asina condom mukadzi akabva aviga makondomu kana kuti hamene kuti akashandisa kana kuti chii chakaitika story yemakondomu is very clear. But I blame the guy. As a man, he should carry the condom, simple. Or he should buy them and count kuti tashandisa akadai box mama unza box. That's but for him to expect the woman to have, no, he should bring them and he knows kuti aiwa aripo pamba. Even iye kudhimanda makondomu asina kutenga kana kuti abvunze kuti makondomu ena aimabvunza akamira papi. No, he didn't demand. Let's be honest. Ati all the times aiwa mireka afambe achiziva kuti ndine mupinyi wangu wakarodzwa unoda uniform full stop. No, anditanga agara ari kuenda here kunhingirikini. But let's put it this way. Alright, agara ari kutofila kuti mai ine pressure iri kundipa pressure. Munhu anofunga chaiye anofanira kutoziva kuti ndingazori trust here rinoswera riri mukabhodhi marose. Iye rose anobaiwa netsono. Exactly. Unofanira kutoritya. Ende utoripfeka even utori pakati pacho ukanzwa makumbo akiwa pamusana apa. Vhunduka kokana rikati po. Iwo kanzi chwe. Unoita sei? Pane zvimwe zvinhu zvokuti kana wakutofila pressure kuti relationship ine kapressure ka. Pane zvimwe zvausingachatombofanirwa kunge uchiita zvaunozoti ndogona kungotimirwa pano. Exactly. Kuti kana zoitwa kekupima mukona kaka ndeke kutonzi ndiitise mwana cheta. Ivo vanhu vakasangana vanhu vane nenhangiri yekuti iye akanonoka kuroora haana pumwe pakambopomerwa haana kana mwana according to his story. Uyuvo akanonokawo kuroorwa hamenewo zvaaitawo. Saka I think it's a good match. Izvi zvimwe zvekuda kudididika ngaatore munhu wake uyu. Vanotoindirana because mazera avo mamwe chete mastori avo anoda kuenderana kuti umwe nomwe wane zvaanga achiitawo hatichadi kuzvitsvaga kuti vanga achiitei. I think it's a good match. 41 nenhangirikire. 39.
it's a good match. Ende futi atotaura kuti kuaneka tumasenzi negood job ari kutika maboxes ake. I think maybe his fear is haasati ava ready for responsibility, maybe ari kunakirwa nomudholo. Saka izvi zvokusungirwa freedom izvi ndofunga zvinenge zviri kumunetsa, haasi kuzvida izvozvo zvekuti azomunyengerekera. Ndo type yakafanana neana Temba Muliswa wekuti kwaanenge aida kuzvara vana but zvokuroora haadi. Saka iye I think akungotaura tarisa zvema-red flags izvi munhu wake anomuda. But inini hangu zvamwari chaizvo chaizvo. Mukadzi ndagara nemakondomu, murume ndaite makondomu. Ndo kupedza zvese confusion yese. Makondomu ngaande anotengwa because mukadzi ukazowana mukadzi aana makondomu pano zvinopa mibvunzo yakawanda yekuti hatisi kutaura kai kuti unongoti Mr. Mubaraka, asi ekuti unobva watongotika ukangoona munhu angokuguma utobudisa kuti ndinawo kudhara. Aiwa ka unoitawo kazvakangwara, unenge uinawo wakamaviga samwemba imomo. Ukazoona kuti mufesi uyu womuti worihandotenga otanga kutsika-tsika, famasi dzakavharwa, chiiwo kuti pane mamwe atinopiwa kubasa ka rega nditase mukiti mangudzinga mashaiwa. Kuti unozongo kuti at the end of the day ritopfekwa chete because vanhu vane matricks anokupfeka une ranga riri muwallet rinenge rashuka-shuka hakunge vanhu vacho vane matricks. Saka unogara wakavigawo hako, maybe hauzobva waita forward kuti nditori nawo. But kana uinawo according to tsamba yomunyori, it looks like vanhu vanotoita zvinhu zviri planned. Toti ndiri kuuya nhasi hatiri kuuya ikoko voplana fixture yake. Saka iye muchinda uyu, my question is why is it not occurred in his mind kuti atenge makondomu afambe neake? Because paenda makondomu agara anga ariko ajaira akanga atengwa nani? Point yangu ndekuti akanga atengwa nani? Akatengwa nani makondomu? Azvina basa tenga nabasa musikana can buy condoms. Even if we go to my clinic when we go to the clinic, we're not cheap on my condom. I get them, I just give them to my son. But I'm hoping you come at direct. But point iripo ndeyekuti koka ukaona mukadzi achinga aine kondomu achina makondomu, it means something. Like what? Pano umwe ari kutojuja. No, let me tell you. We've experienced this as women. Munhu anouya achiziva kuti anota gwangu but autanga kuti ndakanganwa, or I thought kuti they were here, they are not here. So we don't want those stories. We know takagadzirira as well, but inini I got into trouble with my long term munhu andita. I went even with my auntie. We went to one of the shops, African shop, and they were giving my female condoms. And then I don't even know how to use it. I even forgot those condoms in the bag, in the jacket. So when he saw them on the jacket, it became a big issue. What I do with these condoms? And I had to explain and I had to tell auntie tete kuti aiwa pana pawaita hondo nenyaya yemakondomu, those ones tatora kushop. Saka Mr. Mubarak, point iripo ndekuti ukaona mukadzi ava nekondomu chete ka kana asiri fambi, it means pano umwe munhu aritoriwo paside. No. Can I ask you a simple question? Aiwa. Can I ask you a simple question? Bvunzai. Have you ever come across mukadzi anoti ndindo kupfekedza condom? Zvinodependa mune majairirana zvakadini. Aiwa, no. Zvinodependa nokuti mirai munzwe. Zvinodependa nokuti majairirana zvakadii, because magasi iyawo ane zvinhu two zvaanoreva. One, either one atorifambi munhu iyeye. No. Two ajaira kuzviita. No, muri wrong.
that person manje mina ndikudze chinhu ndio maonero wangu. chamusiri kunzwisisa kaina kola Chimira ndikudze. chamusiri kunzwisisa vari kutaura on the first day. No. Makondom tinenge tinawo. Chimira ndikudze. Tinenge tinawo, but on the first day zvinorema kumaburitsa as a woman. What you usually do is unomudza kuti handidi auya asina. Iwe uchimudza kuti handina. And then you don't do it. Paanozova second time manje. Ndo paunogona kuburitsa. First day ukaburitsa cheteka watove red flag to a man. Any man zvake asiri kuita zvezvangu. Akuda serious. No. Let me speak for myself. Let me speak for myself. Aiwa, Mira, hold on. Aiwa, Mira, hold on. Let me speak for myself. For me, it's only a red flag. I know kuti wakazvibata, anditika, and I know kuti I'm not the first man in your life, anditika. It doesn't change the fact. Kana chida kuhura nokuhurira, anditi. Inini the reason naenda kubvunza imi Mbaraki kuti mambo timasaka mina nokudza kuti shamarika Mira ndikupfekedze condom. Mukapa your reasons. But munhu the reason why achiti Mira ndikupfekedze ndeyekuti anenge achiziva kuti kune varume vanopfeka the wrong side kuti riputike. Saka anotobata because agara ari kungoitambisa, agara ari kuidya. Saka chikazotadza kuti akupfekedze condom chiya ari kumboitamba achidya, anotoibata. Aiwa ndopandoti marasika. Vakutaura on the first day zvikaitika on the first day red flag. Yeah. Red flag is zvoda munhu majairirana chimbobira ikanokomana. Saka muruudza kuti mimi first day mamutaura zveforeplay hamusi kudyana first day ndozvamunondorera. Aiwa tutanyaya kondomu tuchariburitsa here arioneka buritsa kana uri munhu chaiye munhu wrong. Koni kana uchizoona kuti haatorina zveshuwa ende iwe unotoziva kuti zvinhu zvichatoitika izvi unotozongoribuditsa. Aiwa ndiriburitsini haina ndiriburitsi forget ndotomudza kuti hapana chatirikuita ngatimwai kofi zvedu takatandara kusitting room. Kana uchikwanisa kuita izvozvo it's okay. Eka ndokanditaura zvokupfeka zviri kutaura ndewa izvi. No munhu alright. I need to see tikaverenga vakadzi vakabusa on the first day and they're still with their men right now. Kuti ronetsa once watoburitsaka watoiswa mune category nemurume. That's natural for men. Natural for men unless kana anga auya achingoda zvekutamba on a serious relationship chaiyo rinda rinonetsa kuburitsa hazviti ukapfekedza naiwe Koni zvesinawo but on the first day aiwa Koni hanzi kokupfekedza iwewe aiwa Koni hanzi kokupfekedza nyange kupfekedza ndipfekedzi first day zvoda vanhu vajairana ndinenge ndinekuda kunzi ndinzi inonzi marriage material hazvibudzi ndinobvunza Mr. Mubaraki vari kutaura kana ndakutoita 180 360 chichavhundutsa kana taakutoita nditi chii chichavhundutsa kuti ndione kuti it has been put on properly. Whether ndichaita inero Mira Koni ndabvunza Mubaraki kuti whether ndiri kunyepedzera kunge aiwa kana tatojairana ndo pasina need first few days ndeda unyatsoona kuti do you even are you doing it right and une right size here. I want to just be sure. I'll respond. First day I don't trust you. I don't trust you. I'll respond to the question. Koni Mira vapindure ndo vataura nyaya. Question, the reason why I would have my worries about munakadaro. One thing I believe what munhu yakanenge akangwarisawo. Two, anoona kunge anomhanya munhu. Because magatsi ekuti ko munhu angotongoti ye ndakuda kupfekedza anenge amaona kupi.
because vakadzi Aiwa, vazhinji it's not vakadzi aiwa, vazhinji it's not like imimi vakadzi mataura muri kuita ka muri kuita semhunzi. It's like, you know, a robotic kind of thing yekuti ndobva ndati dewa mira ita so ndipfekedze hakuna zvinhu zvakadaro munenge muri kuita zvamuri zvichingoflowa so then you bata so no let me do it for you mune kamuitiro kamunenge muri kutoita hapana pazvinombozomboita kunge you know zviri so rigid and obviously on the first day everyone you are fumbling hamusati makunyatsoziva kuti maengo acho akamira sei chichi saka that is actually easier on the first day. Afterwards, I think I trust this guy. I think Sheshu anonyatsopfeka mushe even ukauya nawo ukabudisa muwallet mako ndozoti hauna kubora or something. But on the first few times, I need to be sure that you know what you are doing. And uri kuziya here zvo because kune vamwe kawane system yokupfeka halfway zvikaona dewe halfway inside out variko magang aiwa yakone yekuti unorinza kuti pauchada kusina kuti maiwe ambaraki watopedza newe kudara. Can I ask you something that usually happens, guys, my first time? All right, let's say kuti John auya ne macondom 3 anditika. Then mova marova ma 3 rounds and you want more. So if Connie you've got them, you won't put it at them because he's run out, but you guys you still want more kwangu. So is it wrong to bring them out and say, I've got some? Because it doesn't necessarily mean that these condoms will be open. They can be just closed as now Shandiswa. You find a problem here. As long as it's the first day and he sister so that's why my STI, because if you won't take it out and you risk it going euro, then you didn't hear me. I said kanatine 1 year old changota 1 round zopera zvakadaro. I will not do it. But that doesn't happen. First day, I will not take them out. I'll pretend that I don't even know the sure can get virgin. You know, those are 3-4 days of doing it. Connie, can you explain why you would not do it? Nobody reason yangu ipapo. Nobody reason yangu ipapo. Zvinorema uri munhu akazvibata. Exactly. Kana uchisununguka kudaro, that means kuti uchangoshandiswa zvinarume vachakukweshazve. Unongopretenda. You just pretending. It's not what you don't know. You pretend on the first day. Exactly. Otanzina next time also aiwa ndakazonotenga. Washibudisa. Uchabusa majurex. Chimboverenga comment section hazina Edna makamboboorerwa kondomu here imi varume vanoboora netsono here ari mupepa imomo. Kune vanhu vasinganzwi kunzoko. Kune vanhu vasinganzwi vane musikanzwa zvisingaite kunzoko. Anenge achitoti Koni uyu kuti ndichazombopa dzoka ndinogona kuzopa nyimwe kana ndakumbira. I think be careful. Situation yandinga accepta kuti musikana otenga makondomu ka situation yekuti maybe tatotaura pafoni kuti handiri kuuya saka wofana wadi maybe wozvisuggesta pafoni kuti iwo utenge kana ngirikire hatindizonangirika kuti wobva wati maybe rega rigari ndatengawo inini kuno in case ukakanganwa. Kana mukataurirana like that zvinogona kumeka sense kuti azobudiswa. Aikona kuti zvanzi ongonzi kwanzi mukadzi wobva amaburisa kuti andandagara ndiinawo ongochimadii. Socially acceptable. Is one comment section. Asi makumbo ndavhura. Chichinyanya kunyadzisa kubata kondo kuvhura makumbo. Dewa. Hanzi naEla, so kuputisa condom kunorema, but kuvhura kumbo wide open on first day akureme. Good question. Kana ndatobvisa penti chichi chanyadzisa manje. So chichi chinonadzisa necondom. No, but let me explain the social nangirikire. Yeah. Social connotations around makondo. Makondo magara achisika mwati aishandiswa nepfambi.
saka time yatakakura isusu takakura condition to believe kuti mukangoona munhu anofamba nemakondomu ifambi kana ari mukadzi. Saka in that mentality iyoyo is still there within a lot of African men. And it's a red flag. We are in the Because modern world now. ukaona mukadzi anoita magatsi iyawo, it means kuti it's a question mark. I need to know ndinawo even singashandise they are always there at home. Chindipindura ipo panapa. We are actually backing against the social norm. Andika murkunzwa. We are backing against the social norms. Zvokuti kana makondomu akabatwa mukadzi anawo zvinoreva kuti kudai. Iyo nyaya ye 3 months iyoyi kuti musikana ati ndiri kuda kuroorwa 3 months vari vapinda muwirirano, and she's saying muna August ndinenge ndakuda kuroorwa. Why is it that we are putting the same norms? Right, hold on. Mbuya Matichi. Oh, can you hear me? Yeah, Dr. Love. Yeah, we can hear you, Dr. Love. No, but okay. No, one second. Yeah. Okay. Let it go through. You wanted to go through? Yeah, and go in down. Okay, Mbuya Matichi. Makadiniko uko verudzi rwangu. Tiribo murisei. Tiribo mbuya murisei zoi. Aiwa tiri kungodaro ndabhenge ndichiteerera zvangu ndiri kumateresi, but iyi yekuburitsa kondomu ike yaita kuti ndidzuruke, saka ndadzika. Right. Ndotanga nekutaura, inini speaking for myself, handiti ndaane 50 years. Pane mutsauko wangu pakati pangu inini munhu ane 50 years nekasikana maybe kane 20 kana kuti 22 years. Handiti ako kane 22 years kanokwanisa kunge kachinyara zvekuti potse kanogona kutochairwa mupostori, akagone kana kuvhunza munhu kuti konhaiwe zvakazodii zvikazodii. Then come to me inini mbuya, I know what I want. Ndikatowana partner, say for example Dewa uyu, ndinotokutaura kuti shamwari ininika I have got so many responsibilities zvekufiswa handidi. I don't even know where you have been, what you have been through. Handiti ndinotoburitsa kana iri nhau yekuchaiwa musudzu, ndinotoburitsa pakati pedu tiri vaviri pana zvekumboisana pressure yekuti ndiri kuda kuroorwa kana inhau yekuti tichachayana musudzu. Handiti musudzuru wangu hausi kuuchaya pasina butiro, pasina lamination. Handiti saka kana iwewe usina ukanonditaurira kuti handina, ndichatoburitsa rangu randina naro inini ndokupfekedza. Kana ndichikupfekedza, handisi handambopfekedza zvangu munhu before, but I don't blame a woman anopfekedza munhu condom, nekuti you really want to ensure kuti rakapinda and I am protected. Because inini ndinotonyatsotaura kuti shamwari inini zvekupiwa chirwere newe handisi, ndisingatombokunyara futi. I will tell you as it is. Handiti whereas kasikana, like I said, kane 20 kane 22 years akagone kana kuzvimiririra kega, kanogona kutochaiwa zvako yakadaro kagotozorwa zvirwere. Inini chirwere chachona haundizore kana uinacho, because ndichakutaura kuti riri kupi hauna right, ndinawo regedza ndiburitse. You can judge me all you want, but I will stand up for myself. And to be honest, I don't see anything wrong, because here I will know that I am dealing, if I were a man, then I would know that I am dealing with someone who doesn't want, who doesn't want to infect me, and who doesn't want to be infected. Because kana munhu akauya asina kondomu rachona akati handina, then tochiita se vanzi hangati chingoitai, ndinokutrasta, akasi iwe unohura here, akasi wakazoita sei, saka kana usingahure ngatingoitai, because inini handimbohura ini, takutochaiwa mupostori, then ndo pane machances ekuti ndinopedzisira ndabata zvirwere. Saka ini todanana neni ndinotonyatsotaurira kuti hauna, okay ndinawo aya, uya tipe vhombi yachona tikupfekedza, ndokupfekedza. Kana usingade izvozvo, then haya unongofamba zvakosha. But I'm protecting myself.
handinyarini. I'm protecting myself because pakukwira ndinonyarara chii zviri kutaurwa izvi. Chinonyadzisa mochi kubvisa bhurugwe rangu nekuvhura makumbo angu nekuona nakedness yangu nemusudziro wangu uri pachena pane kuburitsa kondomu kuti iri ndinaro iri. Chii chinonyadzisa ipapo? Chii chinonyadzisa? Inenge iri red flag yei? Because iwe uri kufunga kuti ndiri virgin ndiwe mukomana wandiri kutanga kurara naye. Mbara kumbunzwa wabvunzwa. Iyeni pandiri panapa dhau ndichiri kasikana kane 22 years. Yes, ndaigona kunyara ndaigona kuita sei, but kwete ndachemberezva ndave zvino izvi. Ndinotonyatsotaurira kuti iri handinyari, and I've got nothing to ningirikini to be ashamed, embarrassed about. Because ndinotoziva kuti ningirikini tikatodana na dhau ari kutoda kutondichaiwa musudzi. Handiti kati handizive where dhau has been before azotazosangana neni. Handizive zvawakatakura, handizive kuti muropa mako makamira sei. Iye kuti ningirikini handiburitse iwe uinaumba. Haiwazve, why should I be hanging? Inini I have eliminated some people in my social circle. If I can't be myself when I'm around you, why should I hang with you? I eliminate you from my group. I want someone wandinohanga naye I can be myself. Kana ndikatoda kusura ndinosura, I feel free. Kwete munhu wekuti I feel uncomfortable. I'm hanging around you. I'm thinking that shit is long failed. I want to be around someone wekuti ndinofeel free. Ndototadzakana nekutosura kwese nekuti zvino anozoti kudi, zvino achazoti kudi. I want someone wandiri comfortable with. Saka if you feel uncomfortable nekuti ndakuburitsira condom, then aiwa wakafamba zvako. Asi kuti uite sei undizadze chirwere. Ndingonyere ndichiti zvino zvakazodi, zvino mubarake ava, zvino wondizadza chirwere. Ndinoziva kuti uri kubva kupi, ndoziva kuti ropa rako rakamira sei. Tatanga here taenda kunhingirikini uku kuchipatara chekuti tiongorore ropa redu rakamira sei. Hatina, wauya hauna, tiri kubatana vhombi yaro vasenda tototo oti hauna ningirikini, hauna kondomu. Inini simply because ndazoburitsa. Alright, saka vhombi yako iwewe kana yaro vasenda tototo hausi kuda kuti ndiburitse kondomu, uri kuda kundichaiwa mupostori. Izvo inini kana wachona, inini wacho mukadzi wachona wauri kuda kuchaiwa mupostori, uri kuziva kuti ropa rangu rakamira sei. You don't even know. Saka simply because I'm ashamed kuti ndingazojajwa basi ndinoripuritsa anenge asingade famba pamberi nekondomu. Myself, I am protecting myself, right? And I kuma 22, 23 year olds kundoti kusikana tukuchiri kunyara kwete chembere yakaita senuso 50 years tototaura kuti shamwari kupiwa chirwere newahandidi, right? Kupiwa chirwere newahandidi handisi kuziva kwawakafamba ke kana iwa uzivawo kwandakafamba. Ndapedza ameno kana paina nemuvhunzo. Mapedza masports. Mubvunzo uripo pakutiko nyaya iripo inyaya yekutiko nefirst day. Because mataura yemukutiko mukati age group matters. Ava vanhu vari kuma 39 40. Ende vanhu vari kuratidza kuti vanhu vanoda kuzoita zvekuroorana. Saka pane zvimwe zvinhuwo zvekuti haungongobva wangoti wangobvoti bha nefirst day kuti kondomu riri kupi ashayikwa handinawo. Inini at the back of my mind ndinosara ndine kana uri munhu wandine chida kuroora ndinosara harinogona gemu rinogona kutoregwa zvaro. I'm saying option option iripo ndeyekuti gemu rinogona kutoregwa. Yarova senda tototo. Iwewe hauna kuuya nekondomu yacho, uri mumba mangu. Saka uri kuda here kuchaiwa mupostori.
ndozvauri kutaura wakuda kundichaiwa posto banje. I'm saying game rinogona kutosuspendwa haro rozotambwa umwe musi. Imimi varume hamugoni varume kana yamira you want to score. Vangani venyu vanosuspenda. Vangani venyu vanosuspenda. Pamunotanga kutaura takazvinzwa kani ndopamunotanga kutaura vamwe venyu. I'm very straightforward. Ndakapedzisira kurambana nemunhu kudhara stereke. I'm very clean. I don't do anything. Zvakazodai so. Kasi iwe unohura kani. Kasi you don't trust me here. Ngatichingoitai tozoningirikina mamwa vamwe venyu. Mbuya. Panongonzi handipindi ndoguma musoro chete. Mera ngoguma chete handipindi. Ndogumisa musoro chete. Aiwa ndibopinda, I promise you. I promise you kada hanzibata. Hanzibata muigumise iwewe. Ndoguma chete handipindi. That's where these guys come from. Ndaibata mutsipa wayoka ndakutoda kutoti ichitopinda. Handiti uri kunzwa. Saka mupostori. Ndozvauri kutaura kaurima apa. Ndinotonyatsokutarisa ndigotonyatsokuseka chikuwe chaicho wabva kwesoko kuti ndichaiwe mupostori. Do I know you? Do you know me? Exactly, Mbuya, ndiyo zvandanga ndichitaura kuti we don't understand the value and the consequences yebonde. Vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwekuti hatikoshese upenyu hwedu. Tongoti tapinda apo it's only 5 minutes 30 minutes vamwe vari kuti munogona 5 rounds compared to your life. Varume nevakadzika ngatityei upenyu hwedu. But imi muri kutaura nyaya yenyoro, ati yenyoro ndiani kwenu? Ini namabhara tati. Hati muri kutaura kuti butiro harifanire kubuda. Boy akauya nhasi mumba mangu muno first day yake kumba kwangu. Ini ndine mabutiro angu. Handiti totamba zvedu. Aiwa inini ndanyatsotota. Handitika kunyatsotota zvekuti zvezvi ndatota musunzuru wakuvibrata. Uri kunzwa? Iyo vhombi apa yarova senda tototo. Munhu otaura kuti iri kugwina apa uri kunyatsoona kuti gwigwi. Ari kutaura munhu kuti handina nhingiririkini, handina butiro. Handiti inini ndinaro butiro, ndinawo mabutiro muhandbag mangu kana kuti mudrowa mangu ndinawo mabutiro. Ndochiregedza kuburitsa manje nekuti boy haana nhingiririkini. Ndojoimhira iyoyi nekuti vanga pachitaurwa panapa kunzi musikana kana kuti mukadzi hazvingaite kuti aburitse butiro. Ndo nhau yandidzurusa kuteresi iyoyo kuti ndititaiona. Basi Mbuya, nendiro kwamuri Mbuya ndeyekuti inini denda ndiri nemukadzi ndingatoti shamwari inde unotenga kupi kuma 7-11 obude iyewo nde unotenga makonoma kune zvanzi kuburisa ika ndozvandataura kuti kana ndisingafile the moment I hit 40 I told myself and I felt so much comfortable with myself zvekuti if I don't feel comfortable around you, I eliminate you from my group. I want someone wandinofeel comfortable with. Kana ndisingagone kutokuburitsira kondomu rachona kuti shamwari ini ndinaoregedza ndiburitse, I'm not comfortable with you. Famba. Saka ndokusiya zvako chichaiwa bhora ichi unoenda kupi nevhombi yakarova senda tototo. Saka uchapfeka nhingiririkini bhurugwa yakakurova senda tototo chete. Inini ndosara ndakakotota zvangu nemusudzi wokuvhese. Yeti mudrowa Mbuya ndimbokupindura ipapo Mbuya. Is it not a conversation yaifarange yaitika kuti shamwari uri kuuya hako kusleep over ka usakanga makuuya nemabutiro. Saka it should be a conversation imimi yamunofanira kutoinitiata kuti muti shamwari uyechi
Usakanga makauti kokondizvidiwa mabutiro. But if I can talk to you about that, why can't I have it? Saka munhu ari kuuya kumba kwangu first day ndatomutaurira yekuti uye nemabutiro chikanjani. Ari kuuya first day yake ndatobva ndatotanga anotaurirwa kunzi usakanganwa mabutiro ndiye wekuti ndambokwirana naye before. Handiti but uyu ari kuuya first day. Saka iyo first day munhu ari kuuya first day ndatobva ndatopamba bangu haatopaziva ari kutouya achiita zvekutsvaga ndatobva ndatomutaurira kuti aiwa ubva wauya nemabutiro iye achiuya first day zvinoita hazviite. Paachasvika apa asvika adya chikafu taita sei tagara tarelaxa zvedu tazotanga takagara panhingirikini pachona ipapo pasofa pachona kubatana batana zvedu ndopatiri kutaura kakuti chii yarova senda tototo handitika madzinga tande iwe haisa neyambokunhingirikina here haisa neyambonyatsokumirira mushe here iwe ichigwina ukuna wakwenda ku7-11 kunotsvaga nhingirikini. Aiwe haikona kunhingirikina Buya munozvati ndikaona murume achidaro first day akauya zvake unyatsoita zvekubata wozoti kwanza handisina kutakura. That's already a red flag to me. Kuti munhu asingatoshandisi anoda kurova nyoro. Murume akangwara anongaziva kuti ndinoenda kunona koni I catch you I beat you at your own game. Kuti ndikugadzike pasi hauna ini ndinawo aya. Aiwa handiburitsi. Ochiita sei andiwaangochaiwa mupostori. Zvino ininika ndinawo shamwari aya. Ochiramba uchikutii manje. Aiwa ndifi ndikasaro. Ini ndinoburitsa ndekuti zvekupiwa chirwere nemunhu handidi. Ipapo kana neniwo futi koni inzwa ini kana munhu handibata handitika ndazvipira kuti right panapa ngachiche ndanyatsotoda musudzi wangu wakunyatsogwina kuvhaibrata chaiko iwe ndochimusiya achienda kuiro butiro ririmo zvaro mudrowa simply because ndati kana ndichikunyara handitika aiwa handiite izvozvo newe kuti uzoona ndichiita izvozvo newe ndinenge nditori very very comfortable newe handiti ndisani ndiri comfortable newe I will change I will eliminate you. Hatina kuti tonyara tati zvino is a difference kurema kuburitsa. No, Koni, apana chinorema kuburitsa in the sense yekuti. Okay, hold on. Let's try to be honest. Ndekuti Mabatan, right? You have done everything. Ndiri kukunanzva uri kundidya. Right? Condom racho, okay, uraenda kupa what day wandipe condom. Ndokupa condom. Wondipfekedza. The reason why most women they prefer kupfekedza varume on the first time or whenever is because varume vakawanda vane system yekuda kuita nyoro saka they wear the condom the opposite way, so much that akangopinda akangokoira it best. Saka vakadzi vanoziva that trick. Saka anotomira kogarara nedumba kana wakamira whatever achidya otora anozokupfekedza zvakanaka obata tito anozokupfekedza orora kusvika to the far end. That is a smart woman. For me, ukadaro ndinokupa your respect because you know exactly what you are doing. You know exactly how to take care of your health. You know exactly kuti these things they are supposed to be used. Saka kupinda mumba memukadzi waenda wobva wasvika condom hauna mamusina kuzviplana. And ndokuti shamwari I want to go to the shops notenga but I don't worry, I've got them here, right? There's nothing wrong about it. I'll be the happiest man because those what wakarongeka, and that gives me the assurance that if you are sleeping with me or if you're sleeping with someone else, you are always protected. For me personally, I will say to you, thank you so much. Wakarongeka. Go and buy more and keep them. This is me. Apana chikambo ndishoka kunikatanzi
konda sikomba mukuwini makondom chingati chemsechi alright iwo uri kubvuma kuti anzi because ndo patotora nyaya yegender bias apa yekuti anzi muri anzi murume is the one who has to choose a condom. No, every responsible adult in this day and time, we are all adults here, you have to have tenga condom rako kana usina with the next person we are going akati ndinaro, thank God, it saves you from going to the shops back and forth because there achida kuchita hazvina basa kuti makondom acho waratidzwa hauna kuwaratidzwa, same thing anongokuchita kone zvokuda kuzonipfekedza next week kana wagara uchigona kunipfekedzaka kundipfekedza nhasi kuzonipfekedza next week kuzoita sei, no difference because kana unombokwanisaiwo kuti you are undressing yourself woti katani hembe dzeseuti mushoku woti makumbo 360 na Dr. Rose wakati chakatsikira rimwe gumbo kuwindow rimwe wakatsika uku right, wozotadza kubudisa condom plastic kana kakadai ndokwanganyara yeto kansoti ako mungambeya yakananikwa so wakati kuti zvada mungambeya yakasasikwa zvako so imikani. Asi the logic yanyuka ndiyo yandisiri kunzwisisa mukomadi. Mirai ndimbobvunza kana mukati inini ndinobva ndakupa respect nyangwe zvako uchienda kunorara nevamwe vakomana, muri kunditaurira here kuti you are okay muchiziva kuti mumwe wenyu wamuri kurara naye nhasi mangwana achamugachirara neumwe? Dr. Love. No, aiwa mirai nzwisise zvandiri kuda kuedza kutaura. Munozodzoka here muchifungira kuti mumwe wenyu anokuhurirai mouya kuzorara naye futi ari umwe wenyu wamunotemba naye? Do you want me to answer you on that one? Mungandibatsira ipapo. Okay. Dr. Love, the things that you feed in your brain, Andidika, is what you believe and see. Saka, ndiope munhu ari nani wekuti akupa makondom, right? Then anoviga makondom acho and you don't know kuti anawo achizopinza munhu achirara nemunhu because kuona makondom kupuhwa kana usaipuhwa, if your person is not trustworthy, it's not going to change because having condoms or having condoms, I don't know. Problem there kuti she's not or he's not trustworthy. Ndipapo matopedza nyaya. No. If it's a mungaenda nemunhu here wamunoti she's not trustworthy. Monogara. No. Monomupinza futi. Munenge muchida kwangu kusvika rini kona imi? Inzwai Dr. Love. Inzwai Dr. Love. Ayo Dr. Love inzwai. Mirai, let's be honest. Ndekuti right. Imimi is Dr. Love. Anditika? You might be truthful and trustworthy to yourself, and it is imimi, right? But he's a different person, it's not you. You have to leave that room of disappointment. Mukat imimi, you want to mirror yourself in Koni, it doesn't work. I've seen people what is so trustworthy, what is so out there, but what their partners do, but why is this person doing this? Because these are two different people. So as much as you will say, Inini, I'm not going to cheat, I'm going to be the right person, I'm going to do things by the book. But the person that you're going to approach, whom you're attracted to, and their own mindset, in most cases, opposite attracts. If you know that opposite attracts. Saka, zokuti wana aine makondom akakupa. Umwanda kupaka, maybe akasenza kwasenza kudhara. Hatombo maybe ayuza. Umwe akupika, achiroesa nyora icho zvakadaro. Saka, inini mi yangu, ndosara kumba changu personally ini nangu, I would appreciate and ndinopa respect to a woman. And I do condom amuna sorry pana bandino zvangu. I give that person respect and I will trust that person. Aiwa. That you are wrong. You are wrong. If you don't trust your person, kuti kana nyango ane makondom ane achamashandisa on another person, kopaya pachazouya nguva yekuti ivava havana makondom yoita nyoro vosangana iri nyoro iwe wodzokako yako yobursta by accident masangana ipapo. What is the
bonde racho nairoro rakakosha here to that point yekuti unoenda nemunhu wausiri kutrustworthy asiri trustworthy. Nyaya yangu ndiyo kudai so tiri kudzidzisana pano from way back tichiti vanhu zivai vanhu vamunogara nawo. Inini policy yangu pamwe haisi spoken or written policy. Ndinoenda kuno aiwa ndakagara ndisinganikine kunonzwita sei kucheka my STDs nezvose. But I have come to the point yekuti whenever I'm in a relationship ndisingakumbirwa kana ndichikumbirwa kunzi nditaridze kuti ndinei, I go and test everything from A to Z, whatever test they are going to test under this earth. Ndounza maresults kune munhu wangu, ndomutaridza kuti izvi ndizvo zvandiri izvi. And that's only for, it's also a time being, a sport in time. And I do that as frequently as I am willing and trusting munhu wangu wandiri kuenda naye. Saka it's all about the trust. Kuzoda kuti aiwa the mentality yevanhu should be different. Opposite attracts. I beg to differ. Opposites in what is the difference? If my opposite that attracts to me is munhu anufunga a little bit different than me in terms of religion or in terms of the way they look at life, that opposite if it doesn't gel with me, pabonde cannot be on the real things that matter the most, one of which is sex. At the end, that person will not be attracted to me at all. I won't attract them at all. Saka ngatisanyeperani kuti opposites attract only on ideology maybe, but is it gwanguka? Apo you kana mchiti opposite of gwangu attracts ka musazvinyepere muri kuzvipinza mu situation isingazombokwanise retrieve. So at that point make a decision. Pa gwangu, that's my life, ndiri kupa munhu by me enjoying it, and my life it's at stake. So what do? You actually do not compromise pa gwangu. Hapana, you could have my opposite ideas on how you see life in terms of my perspectives. But pa gwangu, I'm not going to have someone anenge achinorara nevamwoko. And ipapo ndinotobhedha nemi kuti that person ndinenge ndichiziva kuti nyangwe akandi, even if they tell a lie and they are untrustworthy in terms of kunyepaka, panyaya yebonde, I will tell you this. And pamwe kukomborerwa hako, I will not go kune munhu anenge achirara nevamwe varume. Inini ndiripo. Ndake kunorara inini nevamwe varume indabva ipapo. Dr. Love. No. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. All what I'm saying. Okay. Dr. Love, all what I'm saying is, and if someone wants to cheat, they'll cheat behind your back. You might not even know that they're cheating on you. And yeah, as much. Yeah? How? It's everywhere. It's written everywhere. But it's the person that Dr. Love, question. And how does someone doesn't? Why would one cheat and why wouldn't cheat? One wouldn't cheat. Do you understand my fundamentals here? Question. Una Dr. Love. Toda kumbuzwa perspective yenyu pakuti condom rowan kwariri mumba momusikana. Musikana obva ati makondom ndokwanisa kuburisa haya makondom. Munomutora sei munhu iye? With suspicion. But at the same time, I would want to understand why she has those condoms. Yes. I will have to understand kuti makondom yaya akabapi. Akati aiwa akasiwa neumwe wandairara naye ka. Ipapo ndinonzwisisa. But kana akati ndinongomagarisa because just in case ka ipapo handizvi. What's the difference? Inzwai inini munhu unobvumidzwa kuramba mukomana kana akauya asina makondomu unogona kutoramba iwe uregedza kubudisa ako, because already it's a red flag. Uri kuendepo usina kondomu, uri kuenda kupi? Uchida unorara nani usina kondomu? Nenyika yashata kudai. Unorara neratengwa nani? Kurara nini nekondomu ratengwa nani?
chero ndinawo handibudisi because no already wandiratidza kuti iwowo pachako uri kuda kutondisvibisa nechirwere chako. Uda kutondisvibisa because ungafamba uchiuya kwandiri kuno uri kuziva kuti urikuenda kusleep over condom hauna kana one. Ini ndinawo but handimabudisi, ndomachengeta mudhiro mangu but handichakubudisiri. Yes, because one ndikakubudisira izvezvi mukomana already atova nementality yekuti musikana wekugara kwaanoita nemakondomu sizvechita. And of course makondomu ukagara nawo futi ukamabudisa at first date wedway reality chaiyo mazimene edu atingazviita muchirungu. Yes, but reality une munhu muzimene ari kuda kukuroora ari mature enough kuti ada kuroora kubudisa condom face yake inotochinja. Ngatitaura nechokwadi, ngatitaura nechokwadi chaicho kungoti dewa haichinjika kuti haurorizve. Exactly. Kana usingaroora kana uri munhu arida kuroora musikana wake never. That's where the value comes in. That's where the value of a woman comes in. That's where you find the value of a woman. Pamadaro, ichokwadi chocho. I will look at her with suspicion. Do not apapakapa. Should I trust her or not? Ipapo. And what is it that she has? Why does she have those condoms? But at the same time, I also understand. Emergency condom. Oh, but the murume anobvunzofamba kene condom omwe. Murume yes. Why? No, kana achienda ane chinangwa chekuenda. Yes. So what's the difference? What's the difference? Sister P, ndosaka ndataura pamusoro pecondom ndichiti one. If you are a sex worker, it's okay to keep a condom muhomwe mako. If you and your boyfriend have been going out and dating, muchiziva kuti tinotenga makondom edu tichichengeta mumba, it's okay to have them. Iyewo yasina because anoziva kuti kumba unawo. But for somebody who is dating me and he comes kumba kwangu for the first time kuzondiona oti babe ndakanganwa kutenga makondom, there is no sex ichaitika musuwoyo until you are organized up there kuti you have to bring a condom with you nekuti uri kuya kumba kwangu kusleep over. Chero makondom ndinawo mubhegi ndakamatora kubasa ndiri nurse. I will never take out those condoms kuti alright ngachitorara. No. Alright. But the thing is it doesn't mean that first time you sleep. So that's why I'm saying that there are instances that maybe you are not prepared that it's going to happen. But how about if then it ends up in that line? Kuti ndakuda kurara. Whether achitoda kurara ndozvatikutaura kuti mukomana uyu ndopa bed yaakatoita wakatorara nemunhu usina condom nekuda kwokuti wakatadza kungofunga kuti no I can't do this. Condom hapana, munomba musikana wayati makondom hapana. One, watoita sex waisa upenyu hwako paline hauzoita nechirwere here. And iwewe pachako uchifunga kukanaita nhombo apa uri kuti hausi kumuda. Ndopatangira nyaya yekondom. This guy is just doing excuses because in Europe, Panama petrol station, they are 24 hours, some of them. Kunema 24-hour shops. So there's no reason that Arova if there was no condom, he could have gone to buy one. Mozart ndo zvinhu zvarerutsa kwangu mazuva ano nenyaya yekungoti izvi musikana yangoti achiuya titi ari umwe akamudza kuti ndanotenga uyo wototi sure musikana wangu she's good. And with most men they don't like it, like ngoti ndingo first date ndokubudisa condom aiwa tachovhawo shamwari ndazoenda nekumashops ndakabva ndakutenga zvinhu zvangu matoiletries. I just picked up a box of condoms. Kana ndozobudisa umwe musi ndoti ndakazonhonga musi wandaenda uya ndatoona kuti pamusuwo wauya ranga rasara riri one, saka ndisingadi kuti tizonetsekana ndobudisa hangozve. Later on, not on the first date, aiwa first date haiti. Chero zvoita sei first date kana uchingoda kuti relationship yenyu ifambire mberi zvakanaka. Okay, can I ask you a simple question? Right. So multi first date condom ariita anditi? Will you have sex on the first date? Kana tichita first sex on the first date imibudisa condom imi baba. No. Let's forget about the condom. Ndiri kubvunza kuti kana mati condom ariti pa first date, right?
Will you have sex on the first date? Yes, we can Personally, I have won't. sex. Yes, we can have sex on the first date. Tawirirana, tanzwanana, tafarirana. We can have sex as adults, but murimi baba mabudisa condom. Not Oh, Saka, the only thing that is worrying you is for you kubutsa condom. Upenyu hwenyu zvemukomadewa, upenyu. Condom haribudi kana watoya usina hatichatoiti. Zvatoperera ipapo wotodzokera kana nyange yakamira sesimbi uchanosimbinura uchena. Kamena hapo. Saka mukomadewa munozviziva iri nyoro. Munozviziva iri nyoro. And handivhuri kusvikira condom rabuda. Inini hangu, to be honest, I will urge every woman who is listening, right? Kuti, there's nothing that is wrong having condoms in your house. Amen. That's true. There's Mira, hold on, I haven't finished. There's nothing wrong if a man comes to your house and mauda with intimacy or dina condom, give them condom, let them wave in two, show them now. If that meant, yeah, kana zviri zvomujolo, yes, but kana serious relationship, iyo zvazi makuda kukanana pakitchen, iyo relationship iyo haiti. Mukadzi anowanikwa ane condom harooreki. Can I ask you a question? Okay, can I ask you a question? Barak? Yes. How do you know this is a serious relationship? That's the first date. How do you know this is a serious relationship? Are you going to meet someone on the first date? Of course not, but exactly. So indication hold on. Paunonyenga munhu paunopfimba munhu dewa, pane something chinoona kuudza kuti mukadzi uyu anenge akati ari straight uyu anenge ari tuma quantities tunondifadza. Saka if anything happens, handikwanisa kumira naye. And then kuita umwe type yekuti unongoti uchingomuona soka. Maybe communication yaina munongoramba muchikitidzana nharo, ada kuziva maningi kupfuura, red flag. Ndozvakafanana neizvozvo kuti ane more knowledge than you is a red flag. It's not about knowledge, but it's about the style of communication. So unoona ngoine knowledge, but kana ukauya as a more aggressive kwandiri kana kuvarume vazhinji havazvidi izvozvo zvomukadzi. No. This is the problem. No, Mr. Mbarak, this is the problem that you have as Zimbabwean men. If we have a woman who can stand and speak for themselves, we feel that they're aggressive. No. Mukadzi can communicate, but the problem is if a woman communicates, challenge at no feel mind, you are challenging me because you earn more than I do, so you are being aggressive. No, that's not it. It's not about anoziva. It's about how she communicates. Because unoona uchiziva but ukakommunicate in a way kuti murume anofeel intimidated. Obviously, why would I want to mukadzi wokuti inina I don't have a say? If you don't have facts, that's not intimidation. It's not about facts. It's about respect. No. It's about respect. No. I beg to differ. If you cannot have facts with your woman when you're having a communication and you feel intimidated by your woman, then you're wrong. That woman is not good for you. That's what I'm saying. It's not about munhu anokwanisa kunge ari assertive aine mafacts ake, but communication style akauya, if she comes across as too aggressive, they withdraw. No, deep example mukadzi anenge ari aggressive. Example one. Iyo yekuti kana achitaura mukadzi ari aggressive dewa munomuziva imwe mukadzi ari aggressive tone of voice yake, the tone of voice, tonality. No, I beg to differ. No. I think we as Africans, as Zimbabwean men, this is where we are failing. That's why these women don't respect us. That's why these women always say we are not romantic. Hold on. Let's say, okay, Martin, to pay example. Toti maybe to something about a topic, and did it. Right? Mukadzi, maybe she knows more than I do. Okay. Maybe I got research and things like that.
Yeah. And then maybe ndotaura something wrong. Mhm. That's wrong, I have saved. Pane way you communicate kuti ako daisiti wakambozvitarisawo from this perspective here. Zviri nani izvozvo pano munhu anobva atokuti ipapo anokuudza kuti no, that's wrong. But a wrong is a wrong. It's a wrong is a wrong, but communication style. Mubarak. Ayo, msadaro. Okay, Mr. Mubarak, are you trying to tell me, Kuti, kana muri in a heated argument, right? Let's be honest. Total discussion, not an argument. A discussion. No, okay. A discussion. Because imati tone, and I'm coming to the tone, right? Yeah. Kana muri in a heated argument, right? Tempo goes up. The tone goes up. That's different. Right. Thank you. Right. Kana muri in a conversation, yokuti muri pasempa, and then the man tells you, no, you are wrong. That's not it. What's wrong about it? What skills do you want to say? How do you want to say it? Cannot wrong, you're wrong. She's pointing, no, you're wrong. That's wrong. No, article chiga. Pane a way of tower in a respectful way kuti anokuudza kuti no ko mbodi kutarisa from this perspective. That's wrong. Red flag. No, but yeah, are you not wrong anyway? Are you not wrong? Ndinenge ndiri wrong. Chinhu chamusingazwisisi dewa chinopa kuti ko varume vazhinji vasiyana nevakadzi inyaya respect iyoyi. Varume they don't need kudiwa nomukadzi, anoda kurespect you. Mukadzi akangotiradza kuti anondirespecta chete kana nyamwe ndikakanganisa mataurirwo azvinoitiwa. I can tell kuti mukadzi uyo anondirespecta. Okay, respect. Do you know that respect is end? True. Thank you. Saka, for your woman to talk the way I'm going to project, anenga uchena kuti mimika hana matadza kuti to earn that respect. That's why they speak like that. But if a woman haunga any respect muchangozivana muchitanga kuzivana mutanga kudzidzana respect inofanira kugara ichingoripo. Saka Maza said she's not respecting you because ataura kuti no, you're wrong. Those are kuramba. So how is she supposed to communicate with you if she's not honest with you? Tone ye voice inotaura zvakawanda pamusoro pomunhu. Tone ye voice. Do you know what if you look something with a negative eye, nothing good comes out of that thing? Ndogona kunge ndiri wrong pachunhu nankredewa, but matauriro aunozozviita uchitaura uchindiudza zvinopa kuti either ndikurespect kana kuti I have no respect for you. Ndikati dewa izvezvi maybe makandikanganisira dewa mazondai makazodada. I'm not portraying the message, but I'm trying to belittle you. The truth is, a soft word softens a brittle bone. Or a hard heart. Zvinoreva kuti matauriro aunoita semunhu mukadzi nemurume, in the way you actually communicate and converse could either make or break the conversation. Exactly. But ndinobvumiranawo nemi kuti mukomadwa kuti chii, women that know more than us men should not be put to pasi. Mkoma Barak vari kutaura kuti it's not about their level of knowledge, it's about the attitude when they are conveying what they know that makes the difference. Exactly. That's it. There comes again. Right. There comes again, because iwewe already you know, could this woman, she's smart, she has got more knowledge than I do. So whatever this woman is gonna say to you, already you feel threatened. You feel, Kuti, she's crushing me. You feel, Kuti, your ego has been bruised. You feel, Kuti, your masculinity has been taken away, because at the back of your mind, you not
she's more educated, she's more powerful, she's more smarter than me. Saka, what if I'm going to say, unofira belittled? But otherwise, that woman innocently, she's just saying it, zwingori nice and calm, but because your mindset tells you because she's powerful, whatever is going to say to me, I don't go for why can't you? Why can't you look at that woman? Right, this is what we always preach here. The problematic professor is that's why we've got so many my divorces. Not especially in the UK, because the way she's running the world, right? She's in charge hospital. When she comes home, she wants to run the house, me and the children, the same way she orders my colleagues. It doesn't work. As soon as you get into the house, take off your hierarchy that you get from work, know your position, communicate. What's the kuti boss? Same applies with a man. Kanaro boss hold on. No. In the sense no, ndikudzoka kuti ndiradze kuti chirega kutarisa mukadzi wako uchiti because are more intelligent than you or she's got more knowledge than you, whatever she's going to say to you, you know what are belittling you because ane more intelligence. This is what I'm trying to say kuti kana mukadzi wako anga ari boss uko panopinda mumba ndasiye nyembe dzake dzeuboss ozviisa palevel kuti I'm now the housewife panopamba hakuna problem. Iwe kana murume uri weboss uko wapinda mumba kuzati I'm now the head of this house hapana problem. So coming to your point kuti kana mukadzi ari more intelligent than you, ari more smarter than you, chirega kuti matauro ari kuita newe iweweka ari kubelittle you because ari smarter than me. No, ari kutaura nomune zvakanaka, but because pfungwa dzako uri kumuona uchiti ari smarter than me, so whatever she's saying want to prove that she's smarter than me. This is what I'm just trying to say. Elder, ndinoshanda nevamwe chiremba vakafunda zvisingamboiti vechikadzi. Murume wavo you would think kuti ndichiremba but ndi electrician. Yes. Saka takamboita conversation iyoyo ndichibvunza saka murume wenyu ndidhoktawo here? I just made that nagre ndaizviziva hangu ndaida kuzoona kuti kanzino murume wangu anotori chi-electrician. Ndikati saka makazivana kupi? Kazi takakura tese childhood nangirikire tatokura musemuraini. Saka ini ndakazopesiwa izvi nekubva angoti yondo zvezvipanera. Ndakandikakopa dynamics kumba pacommunication kana kuti anouya nemari yakawanda. Kukanzi isusu mutemo wedu ndewekuti mari inouya yonzi apa toita budget topanana mapocket money. Iwe pocket money yako $300 yako for the week, $300 yako for the week. And then imwe mari inenge iripo imari yebudget yepamba. Hapana anotaura kuti zvanzi kwanzi ndauya nemari yakawanda kupfuura umwe. Mari ndeyepamba. Saka I think kana mukasangana vanhu vane vakadaro zvinoshanda. But kana umwe akauya aine mentality kuti ndinotambira yakawanda kupfuura umwe, obviously that indication ukuona mukadzi anokwanisa kuti ave humble enough kuti iye ndidhokta mukuru pabasa, akatoenda kuchikoro kutopfuura murume ane PhD, murume ndi-electrician. Ukaona munhu anova humble kusvika palevel iyoyo kuti anoti budget apa hatitei budget hazvina basa baba mauya neshoma hariti yedu, ndo inonzi respect. Iyoyo ndio respect yaneichitaura. Obviously academically mukadzi uyu is more smarter than murume in terms of nangirikire kuti akasvika paPhD. But haagari nePhD iri mumusoro, anoziva kuti inini kana ndiri kumba ndiri mai. Zvaitotaura kuti even vana vangu they don't call me doctor, vanoti mambo. Saka which means I need to understand that for kuti ndatova mai kumba. I'm not a doctor kumba. Right. Ipapo munhu zvachakanaka ndeye. Saka do element yerespect yandiri kutaura. Right. Why? There are very few, especially vakadzi vechiboy, vanokwanisa kuita that nangirikire, vanokwanisa kubehave like that. Right. The reason why zvakaita like that anditika respect yaya vamutaura nezvayaya, that man akaena respect
from the wife. Why? Is because haana kuda kutaura kuti ndiri kudhila nadoctor. Handitika? Akamuona semukadzi wake. Handitika? Naiye mukadzi wacho haana ndiri kudhila naelectrician. Akati ndiri kudhila nechi? Nemurume wangu. Handitika? Saka respect goes both ways. Handiti? Saka vana handati mwana wangu anditi mama, they don't call you a doctor. Handitika? And that's the right thing to say, because doctor kubasa kumba ndi mama. Handitika? Saka they both pane mwana angazoti mai vake dhokota here imi kai ati mwana maheadmaster kumushanda ati baba wangu headmaster. Handi waiti headmaster. Mwana enganga anoti baba wake sekuru. Dr. Rose, vana venyu vanokutaura vanokuvhunza. Dr. Rose. They call you. Ma? What do they call you? Mama. Okay, there you go. I'm trying to think of my friends and thinking, seriously, my sisters, I gave it my sisters. No one calls me that. That. George, I mean, do people call you Dr. George or Dr. Love or Dr. No, they just call you George. No. Yeah. And if they But do, Professor, Doctor, no. But okay, so Zimbabwe, yes, I walk into the office, they call me, Dr. They do that. Professor Ningi might I may know but no one calls me that. The reason why Zimbabwe, Africa ichitwa like that, and that's very wrong. Because authority actually is too much enforced into people, whereby it ends up as oppression. Because Munahazo feel comfortable to speak their mind because anenga this person any authority. Sakamuno, the reason why they make people dress the way they want to dress, every job kanoni rasta, they don't discriminate because of that. That way, kanandiri a customer. Ndinoswendera zvandiri kuda ndisikazoti hamutara na manager ndota sei but kumusha nawo pano it's authority ine ka fearness kuti you have to fear them. Saka hauzonatso express yourself. That's why tingori bitter, because we cannot express ourselves the same way kuti taitadza kutara nevabereki wedu. We're not even kumusha hatina ka friendly user environment. Tinoda kurespectwa best only anofamba nemota yakaita sei, anopfeka boots yakaita sei. But what have you done to the people that makes people know you kuti wakaita sei? Anditi ini ndakauta charity kuda kuchimani, but they don't even know me about that. Anditi vandobvunza mbika dzedu dzine maBMW dziri kupi kurespecta munhu motikari. But for them tine a lot of people varikuita good work kuZimbabwe, but they're not even known, they're not even recognized, because varimunzi havana basa rese. Vari munhu akatenga bhutsi 20,000 kana munhu akafamba newoche 1 million ndiwanoda kurespect. Saka tinorespecta zvinhu sina basa nekurespect, chisiya zvinhu zvine musoro. Ndatichirara maita basa dza 6 hours kai mukuamerica makamuka kai imi Dr. Rose UK takadzonyerwa nokomana vari kuamerica. Fungako ndatofunga ndikati ndinoenda kujima kuseni mazota rina sister pia nenyaya yemacimbi aiwa dewa unonopohwa akawanda iwe sha iwe shamwe unonopohwa akawanda iwe unoziva sisapindika zoti posta ika iwe inotoita imwe histori iwe uri kupfuura nepo tora akawanda iwe unoposta ndoziziva. Nambuya vaBradley, hello, there's something I don't understand. Pazvinonzi, one, no sex before marriage. Two, no sex before marriage. Ndeipi chaiyo inorehwa yekuti anziziva sex, no sex before marriage, nekuti no sex before marriage. Ziva sex nekuti usaite sex, hanzi norehwa chaiyo ndeipi. Number 2 yekunzi no sex before marriage, not no yekuziva yembuya vaBradley.
mbuya wabradley hanzi musaite gwangu musati marorana. Number 2. Inda kurara George vape vhesi yacho ndokukova ndozvavari vari kutsvaga vhesi rinoti musaita gwangu. Right. Right, guys. Good people. Right. Mbarak ngwe kwako. Australia ngwe kwako. At this my 5 very maskatits. I don't. Right. Good people. Thank you so much. 11 makuseni. Makusenika. Don't wonder why mine energy. It's kuno kudzatiri uri kumakuseni. No wonder why mine energy man. I wonder kuti energy amuri kuona iyi. Right, good people. Thank you so much for joining us. As usual, you know, this is how we do, this is how we roll. Right, we disagree to agree. At times, you know, it is what it is. So we'll meet again on Monday. But so wherever you are, sleep tight and good night. All right. Don't forget to hire cars from Ddc Car Rentals. Murdo takaita sei takaenda. Mitsumbarak, have a good day. Dr. Love, have a good day. Thank you. Ddc Car Rentals. We remain committed to helping our customers stay mobile. Sinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna Ddc, fana kuna Ddc. Ene mafiwa seva 4x4 family car. Ene mafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.